Hello everyone, my dearest bio buddies, a very good morning. So, ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? I hope that you all are doing great. నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ అండ్ పిల్లలు ఈరోజు మనం మ్యారథాన్ సెషన్ చేసుకోపోతున్నాము. ఓకే, సో కంప్లీట్ బయాలజీ సిలబస్ ఫర్ SA-1. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ SA-1 ఎగ్జామ్ ఆన్ 23rd October, రైట్? సో ఆ ఎగ్జామ్ కోసం దిస్ ఇస్ లైక్ SA-1 ఫర్ TS. AP స్టూడెంట్స్ కూడా వినొచ్చు, నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దాట్. సో లెట్స్ బిగిన్ దిస్ విత్ MVSAT reminder. Okay, yes, good morning everybody. Sandhya, good morning Nana. Madan, yes. Ginger, World of History. Akshara, good morning. Bhavya, Lasya, Alexander, Narsima, Ammu, Soumya, Shine, then Senapati, Trisha, Andariki, Cartoons Telugu. Hello Nana. So Andariki, very good morning. Welcome to the session. So let's begin. So ee roju manam em chesukopotunnamu, let me tell you the plan. So we will be completing all the chapters in one go. Okay, so first nutrition, respiration, transportation, excretion and coordination. So we are going to complete everything in this marathon session. Full revision, complete revision for SA-1. All right, okay everybody. So MVSAT exam actually ee roju, that is 20th of October. Today if you are in Hyderabad, Vizag or Vijayawada, మీరు వేదాంతు సెంటర్కి వెళ్ళి ఆఫ్లైన్ సెంటర్లో ఓకే యూ కెన్ టేక్ ద ఎగ్జామ్. అండ్ ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ కొంచెం ఎక్సైటింగ్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ఓన్లీ విల్ బీ సో ఇంట్రెస్టింగ్. ఓకే, సో నేషనల్ లెవెల్లో ఒక నేషనల్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ని ఎలా అటెంప్ట్ చేసుకోవాలి అది మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ బై అటెండింగ్ ద MVSAT ఎగ్జామ్ టుడే. ఓకే, సో ఒకవేళ మీరు ఫ్రీ ఉంటే వీలైతే డెఫినెట్లీ గో అండ్ అటెండ్ ద MVSAT ఎగ్జామ్. ఓకే, సో MVSAT బెనిఫిట్స్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ జాయిన్ లైక్ అటెంప్ట్ ద ఎగ్జామ్ ఎనీ టైమ్ ఆఫ్ ద డే. ఓకే, సిలబస్ కూడా మీకు తెలుసు కదా, సిలబస్ అండ్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ షేర్డ్ విత్ యూ పీపుల్. ఓకే, టెలిగ్రామ్లో. సో నేషనల్ లెవెల్లో ఒక ఎగ్జామ్ని ట్రై చేసి చూడండి నాన్న, అంటే మీ నాలెడ్జ్ని టెస్ట్ చేయండి. మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు అసలు? ఓకే, ఆల్ ఇండియాలో అందరూ చాలామంది 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు. సో అందరు 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ మధ్యలో మీ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంది అది మీరు తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ ఎక్సైటింగ్ ప్రైజెస్, ఫ్రీ కౌన్సిలింగ్, కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ బై టీచర్స్, ఫ్రీ స్టడీ మెటీరియల్. ఓకే, ఇవన్నీ మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ కూడా ఉంది నాన్న, గాడ్ ఎంటిటీ ఆన్లైన్ కూడా ఉంది. ఓకే, తరుణి, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్కి ఇంకొక సెషన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు 23rd రోజు యూ హ్యావ్ 23rd Octoberకి SA-1 ఎగ్జామ్ ఉంది కదా, బయో పేపర్. ఓకే, సో 22nd ఈవినింగ్ రోజు వీ విల్ హ్యావ్ ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ సెషన్ అనమాట 7 PM. ఓకే, సో దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా లెటర్స్ లెర్న్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట. ఓకే, సో లెట్స్ బిగిన్ విత్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్, న్యూట్రిషన్, చాప్టర్ 1. సో న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ని మనం 3 పార్ట్స్లో డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ హ్యావ్ ద చాప్టర్ ఓవర్ వ్యూ ఫస్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్? ఫస్ట్ మనకు అది తెలిసి ఉండాలి. ఆటోట్రోపిక్, హెటెరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి, తర్వాత ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద 4 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ రిలేటెడ్ టు ఫోటోసింథసిస్. ఎందుకంటే TS స్టూడెంట్స్కి ఈ ఫోటోసింథసిస్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, సెకండ్ పార్ట్లో మనం మొత్తం ప్లాంట్ న్యూట్రిషన్ గురించి చదువుకుంటాం. ఓకే, సో ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ప్లాంట్ న్యూట్రిషన్ కదా. సో లీఫ్ స్ట్రక్చర్, క్లోరోప్లాస్ట్ స్ట్రక్చర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, డయాగ్రామ్, ఫోటోసింథసిస్ మెకానిజం. ఓకే, అంటే లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ గురించి చదువుకుంటే సరిపోతుంది. సో షార్ట్గా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ని నేను ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేపిస్తాను. ఓకే, సో డోంట్ వరీ. తర్వాత లాస్ట్ పార్ట్లో మనం న్యూట్రిషన్లో చదువుకుంటేది ఏంటంటే హెటెరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్, అంటే యానిమల్స్లో న్యూట్రిషన్ అనమాట. సో అమీబాలో న్యూట్రిషన్ ఎలా అవుతుంది, హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో న్యూట్రిషన్ ఎలా అవుతుంది, ఇవి మనం చూసుకుంటాము. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద చాప్టర్ ఓవర్ వ్యూ అనమాట. అర్థమవుతుందా?
సో మళ్ళీ న్యూట్రిషన్ ఇన్ హ్యూమన్స్లో హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, ఎంజైమ్స్, ఈ రెండు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఆల్ రైట్, సో లెట్స్ బిగిన్. అండ్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి సెపరేట్గా ఈ మాల్ న్యూట్రిషన్ డిజీజెస్ గురించి కూడా చెప్తాను. వైటమిన్ టేబుల్స్లో మీరు అసలు ఏం చదువుకోవాలి, ఓకే, మొత్తం టేబుల్ లెర్న్ చేయడం అస్సలు అవసరం లేదు, ఎలా చదువుకోవాలి అది కూడా చెప్తాను. సో లెట్స్ బిగిన్. అవునా సౌమ్య? సో యూ హ్యావ్ యువర్ క్లాస్మేట్స్ ఇన్ ద లైవ్. ఓకే, సౌమ్యాస్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ద సెషన్. వెంకటేష్, నర్సింహ్, ఆదిత్య. ఓకే, కమాన్ ఎవ్రీబడి, మ్యారథాన్ సెషన్ని ఒకసారి లైక్ చేసి లెట్స్ బ్లాస్ట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ స్టార్ట్ ద సెషన్ విత్ ఫుల్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ ఫోర్ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. దాంట్లో కూడా ఆటోట్రోపిక్, హెటరోట్రోపిక్, లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ కొంచెం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, మీరు రివిజన్ చేసినప్పుడు ఆటోట్రోపిక్, హెటరోట్రోపిక్, లైట్, డార్క్ రియాక్షన్ని ఖచ్చితంగా డిఫరెన్స్ చదువుకోండి. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ని కూడా నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎస్, ఒక సెషన్లో పీడిఎఫ్ ఆల్సో ఇస్ దేర్, యూ కెన్ సీ దట్. సైంటిస్ట్ గురించి కూడా చెప్పాను, సైంటిస్ట్ పీడిఎఫ్ కూడా ఇచ్చాను, ఆల్ చాప్టర్స్ సైంటిస్ట్ పీడిఎఫ్. ఓకే ఫైన్. సో వాట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్ బేసికలీ? హాజీరా, గుడ్ మార్నింగ్ హాజీరా, హౌ ఆర్ యూ? ఎస్, కుసుమ, లాస్యా. సో న్యూట్రిషన్ అనేది ఫుడ్ సప్లై సిస్టమ్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ బేసికలీ 7 న్యూట్రియంట్స్ ఇన్ అవర్ ఫుడ్. మనం తినే ఫుడ్లో దేర్ ఆర్ 7 న్యూట్రియంట్స్. సో వాట్ ఆర్ దోస్ 7 న్యూట్రియంట్స్ నానా? ఆ 7 న్యూట్రియంట్స్ వచ్చేసి కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, వైటమిన్స్, మినరల్స్, వాటర్, రఫేజెస్, అవి కూడా 7 న్యూట్రియంట్స్ కింద వస్తుంది. సో వాట్ ఎవర్ న్యూట్రియంట్స్ వీఆర్ ఈటింగ్ అవి కాంప్లెక్స్గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ ఈటింగ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. సో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, ఆ కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ సింపుల్ సబ్స్టెన్స్. సరేనా? సో కన్వర్షన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ ఇంటూ సింపుల్ సబ్స్టెన్స్, దాట్ ఈస్ ఓన్లీ డైజెషన్ బేసికలీ. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ మొత్తం చాప్టర్ని, న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ని ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ యానిమల్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఒక 20 minutesలో ఫాస్ట్గా వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్, అలాగే న్యూట్రిషన్ ఇన్ యానిమల్స్ నెక్స్ట్ 20 minutesలో. ఓకే, సో వై వీ నీడ్ ఫుడ్? ఫుడ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మీరే చెప్పండి, వై వీ నీడ్ ఫుడ్? Mokshi with Madan. Ma'am, AP syllabus or TS syllabus? This, both the students can listen. Both AP and TS students can listen to this session. Okay? Narsim, PDF Telegram lo undi nana. Telegram lo PDF are shared. Okay? Priya, yes Priya, you are right. Okay, 7 nutrients in our body. So ikkada chudandi, we need food for growth. Growth kosam food kavali. ఎనర్జీ కోసం కూడా ఫుడ్ కావాలి. సపోజ్ డ్యాన్స్ చేసుకోవాలి, ఫుట్బాల్ ఆడుకోవాలంటే ఫర్ ఎనీ మూవ్మెంట్ ఆర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ వీ నీడ్ ఎనర్జీ. ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫ్రమ్ ది ఫుడ్. ఓకే, అలాగే ఫర్ ఇమ్యూనిటీ, ఇమ్యూనిటీ అంటే డిజీజ్ కాజింగ్ జర్మ్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ వైరస్ అండ్ బ్యాక్టీరియా. సో టు ఫైట్ అగైన్స్ దోస్ వైరస్ అండ్ బ్యాక్టీరియా మనకు ఒక ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది అవసరం ఉంటుంది. సో ఆ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, ఒక స్ట్రాంగ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కోసం వీ నీడ్ ఫుడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ రీజన్. ఇంకొక రీజన్ ఏంటి? మన బాడీ టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా వీ నీడ్ ఫుడ్. ఓకే, సో ఫుడ్ హెల్ప్స్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ అవర్ బాడీ టెంపరేచర్. గాట్ ఇట్? సో వై వీ నీడ్ ఫుడ్ అడిగినప్పుడు ఫర్ ఎనర్జీ, ఫర్ గ్రోత్, ఫర్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ టు మెయింటైన్ బాడీ టెంపరేచర్ యూ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ దీస్ 4 points ఫర్ ద క్వశ్చన్ వై వీ నీడ్ ఫుడ్. ఓకే, ఐఎమ్ గుడ్ హాజీరా. Jashwant, for production of energy, very good. Enthusiastic channel, very good Nana, correct answer. Srinivas, for overall health, yes. Karthik, shine, for growth, for nutrients, for body temperature, very good Karthik. Lasya, yes, Lasya, you are also correct. Manaswini Reddy, MVSAT result eppudu vastayi? MVSAT result andaru all India lo andaru exam rasinaka you will be given the result. Okay,
సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. సో మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ బేసికలీ న్యూట్రిషన్ని మనం 2 పార్ట్స్లో డివైడ్ చేసుకోవచ్చు, ఆటోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ అండ్ హెటెరోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, సో ఆటోట్రాపిక్ అండ్ హెటెరోట్రాపిక్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే, సో క్విక్లీ యూ పీపుల్ ఓన్లీ టెల్ మీ what do you mean by autotropic nutrition and what do you mean by heterotropic nutrition? Basic difference అయితే మన అందరికీ తెలుసు. ఓకే, సో autotropic they prepare their own food, heterotropic they depend on other for food. Yes, కరీంనగర్లో వేదాంతు సెంటర్ లేదు నాన్న లోకేష్. ఓకే, ప్రస్తుతానికి అయితే లేదు. హైదరాబాద్లో ఉన్నవాళ్ళు, వైజాగ్ అండ్ విజయవాడలో ఉన్నవాడు మీరు అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆటోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్లో ఫోటోసింథసిస్ చాలా అవసరం. ఆటోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ని ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా అంటారు. హెటెరోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ ఆ ఆర్గానిజమ్స్ని కన్జ్యూమర్స్ అంటారు. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఆటోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్లో జరిగేది ఏంటి? సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ will be converted into complex organic substance. So basically autotropic ante meaning enti? Simple inorganic substance will be converted into complex organic substance. Heterotropic enti? Just ulta, just opposite of autotropic. Ante complex will be broken down to simple. Okay, heterotropic lo complex is broken down into simple. But autotropic lo simple is converted into complex. That is the only difference. Okay, next autotropic examples enti? Plants, blue green algae. Heterotropic example enti? Animals, fungi. So this is one of the most important difference between autotropic and heterotropic. Kachidamga learn cheyandi. Okay, yes, Alexander, Telugu boy gaming, hello nana. Lasya, yes, correct answer. Autotropic nutrition, heterotropic. Very good, very good. So, autotropic nutrition lo basically manam photosynthesis topic chadukovali. So, photosynthesis topic vachesi very very important in the first chapter. Okay, so plants, green plants and also blue green algae, they prepare their own food by the process of photosynthesis. Okay, so asalu ee photosynthesis anedi enti? ఫోటోసింథసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది, దాంట్లో స్టెప్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద ఫేజెస్, ఇవి మీరు చదువుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెట్స్ సీ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ఉంది కదా, దాంట్లో రా మెటీరియల్స్ ఏంటి? కావాల్సిన రా మెటీరియల్స్ వచ్చేసి కార్బన్ డయాక్సైడ్, వాటర్, సన్లైట్, క్లోరోప్లాస్ట్. జస్ట్ రిమెంబర్ 4 రా మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ది ప్రోడక్ట్స్? ఆక్సిజన్ అండ్ గ్లూకోజ్ ఆర్ ది ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, సో ఇది ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ లాగా మీరు కెమిస్ట్రీలో చదువుకుంటారు కదా. కెమికల్ రియాక్షన్లో యూ విల్ హ్యావ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో రియాక్టెంట్స్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ప్రోడక్ట్స్ రాస్తారు కదా, ఒక యారో మార్క్ పెట్టుకొని. సో సేమ్ అలానే ఇది ఒక ప్రాసెస్. దీంట్లో రా మెటీరియల్స్ ఏంటి, ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి? రా మెటీరియల్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, సన్లైట్, క్లోరోఫిల్. ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి? ఆక్సిజన్ అండ్ గ్లూకోజ్. ఓకే, సో సర్వైవల్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్, వై ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్? ఇక్కడ మనకు ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు నాన్న, ఇఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఈజ్ నాట్ దేర్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సో నిన్న ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేశాను కదా, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ నాట్ దేర్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ చెప్పగలుగుతారా మీరు అందరూ? ఎస్, PY edit. End products are glucose, water and oxygen. Basically oxygen and glucose main end products. Okay, yes, Lasya, you are right. Mallikarjuna, carbon dioxide, water, sunlight. Yes, PY edit, that's correct. Good morning Subhashini. So ikkada photosynthesis lekapothe plants will not survive, because photosynthesis process dwara plants are preparing their own food. Okay, alage animals also will not survive, because animals are dependent on plants for food, plus animals ki oka life surviving gas, oxygen gas is given by plants only. Okay, so aa oxygen gas lekapothe will not survive na. Okay, so basically photosynthesis process lekapothe
all organisms, plants and animals, they will not be surviving. Okay. Photosynthesis definition మీరు ఎలా రాస్తారు? Okay, what is the definition for photosynthesis? So it is a process. Photosynthesis is one process in which plants prepare complex food using simple inorganic substance. Okay, ఏం లేదు నాన్న, ఫోటోసింథసిస్లో ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ని యూజ్ చేసి ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ విల్ బీ ప్రొడ్యూస్డ్. ఆ ప్రాసెస్ని ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ అంటారు. సో ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ సింపుల్ సబ్స్టెన్స్, ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ వచ్చేసి కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్. ఎందుకు కాంప్లెక్స్? ఇప్పుడు గ్లూకోజ్ ఒక కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సపోజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ అ సింపుల్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ని యూజ్ చేసి ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ని తయారు చేయడం అదే ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, సో సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ నుంచి కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం, అదే ప్రాసెస్ని ఫోటోసింథసిస్ అంటారు. అండ్ ఈ ఫోటోసింథసిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్. క్లోరోఫిల్ అండ్ సన్లైట్ లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, సో మీరు కొంచెం 10th క్లాస్ లెవెల్లో ఫోటోసింథసిస్ డెఫినేషన్ రాయాలి. ఎందుకంటే ఫోటోసింథసిస్ 6th క్లాస్ వాళ్ళకి కూడా ఉంటుంది, కానీ కొంచెం హయ్యర్ లెవెల్లో మీ లెవెల్లో డెఫినేషన్ని రాయండి. డెఫినేషన్ రాసిన తర్వాత ఫోటోసింథసిస్ డెఫినేషన్ రాస్తున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా దాంట్లో ఈక్వేషన్ ఇంక్లూడ్ చేయండి. అడిగినా అడగకపోయినా మీరు ఈక్వేషన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ మనందరికీ తెలుసు. థ్యాంక్ యూ సునీత. ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లైట్ ఆల్సో. ఎస్ హాజీరా, డెఫినెట్లీ ఈ పర్టికులర్ డెఫినేషన్లో ఓకే, ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లైట్ అంటే సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్, ఈ రెండు ప్రెజెన్స్లో ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది అని ఈ డెఫినేషన్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఈక్వేషన్ ఏంటి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్ విల్ గివ్ గ్లూకోజ్. ఇదేంటి? గ్లూకోజ్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ ఆక్సిజన్. సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్. ఎస్, 1 మార్క్లో 2 మార్క్స్లో కూడా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. డెఫినేషన్ అడిగినప్పుడు వాట్ ఈస్ ఫోటోసింథసిస్ ఆర్ డిఫైన్ ఫోటోసింథసిస్ ఒకవేళ అడిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈక్వేషన్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఒకసారి రాద్దాం. అంటే ఫోటోసింథసిస్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. సో CO2 అండ్ వాటర్ ఈ రెండు వచ్చేసి రా మెటీరియల్స్ అనమాట. యారో మార్క్ పెట్టండి, ఎందుకంటే ఈక్వేషన్ రాస్తున్నారు అంటే యూ హ్యావ్ టు పుట్ యారో మార్క్. యారో మార్క్ మీద రైట్ డౌన్ సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్, బికాస్ సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్ ప్రెజెన్స్లో ఫోటోసింథసిస్ జరగకపోతే ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ ప్లేస్. ఓకే, ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి C6H12O6 ప్లస్ H2O ప్లస్ వాటర్. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఈక్వేషన్. దీన్ని బ్యాలెన్స్ ఎట్లా చేసుకోవాలి? 6CO2 12H2O అండ్ ఇక్కడ 6CO2 అండ్ 6O2. దట్స్ ఆల్. ఓకే, బ్యాలెన్స్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ యూ షుడ్ రైట్. మల్లికార్జున్, ఎస్. లాస్యా, కరెక్ట్. ఫైన్. సో ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ రాసినప్పుడు 2 scientists are important, Robert Hill and Van Niel. So Van Niel has given one equation and modified equation by Robert Hill. Okay, so Van Niel skeletal equation ఇచ్చాడు, then again it was modified. So 2 scientists ని గుర్తు పెట్టుకోండి ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ చదువుకున్నప్పుడు, Van Niel and Robert Hill. ఓకే, ఫైన్. ఇక్కడ ఒక చిన్న స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. ప్లాంట్స్లో ఇప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఒక ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా, ఆ ఫుడ్ అసలు ఏంటి? గ్లూకోజ్. ఓకే, సో ప్లాంట్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూసింగ్ గ్లూకోజ్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఆ గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ అయింది కదా నాన్న, ఫైనలీ ఆ గ్లూకోజ్ ఇస్ స్టోర్డ్ యాజ్ స్టార్చ్. ఓకే, గ్లూకోజ్ ప్లాంట్ బాడీలో స్టార్చ్ ఫామ్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి.
యానిమల్స్లో ఏమవుతుంది, యానిమల్స్ దే కెన్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ కార్బోహైడ్రేట్స్. ఓకే, యానిమల్స్ can you produce glucose inside your body? We cannot produce glucose, but we are eating glucose or carbohydrates from external source, isn't it? So adi suppose mana body lo if we are eating extra carbohydrate, okay, 2 chapatis saripotadi, kani if we are eating 5 chapatis extra, so aa 3 chapati extra carbohydrate ela store ayi untundi mana body lo in the form of glycogen. Okay, in the form of glycogen. Just gurtu pettukondi small information. Plants lo carbohydrates will be stored in the form of starch. Animals lo it is stored in the form of glycogen. Okay, Alexander, Sinchan, CV Vanil, yes yes Mallikarjun ఏమైంది? సో ఇక్కడ వాన్ హెల్మంట్ అని ఒక సైంటిస్ట్, he gave the relationship between water and photosynthesis. ఓకే, అంటే ప్లాంట్ గ్రో అవుతుంది కదా, ప్లాంట్ గ్రోత్లో వాటర్ మేజర్ రోల్ అన్నమాట. దిస్ వాజ్ ప్రూవ్డ్ బై వాన్ హెల్మంట్. వాన్ హెల్మంట్ ఒక విలో ట్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. విలో ట్రీ, ఓకే, సో విలో ట్రీని తీసుకొని ఒక చిన్న ప్లాంట్ అండ్ హీ మెజర్డ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ అండ్ ఆల్సో వెయిట్ ఆఫ్ ది సాయిల్. 5 years తర్వాత ప్లాంట్ పెద్దగా అయిపోయింది, ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ట్రీ. సో అప్పుడు ట్రీ వెయిట్ పెరిగిపోయింది కానీ సాయిల్ వెయిట్ అలానే ఉంది. అంటే స్టార్టింగ్లో జనాలు ఎలా అనుకున్నారు అంటే, సైంటిస్ట్ ఏమనుకున్నారు అంటే ప్లాంట్ సాయిల్ని తినేస్తుంది. ఓకే, గ్రోత్ జరిగినప్పుడు ప్లాంట్ ఈజ్ ఈటింగ్ అవే ద సాయిల్. బట్ వాన్ హెల్మంట్ ప్రూవ్డ్ దట్ రాంగ్. సాయిల్ ఈజ్ అలానే ఉంటుంది. సాయిల్ స్టార్టింగ్లో వాట్ ఎవర్ వాజ్ ద వెయిట్, ఓకే, ఎండింగ్లో కూడా అదే ఉంది, కానీ ప్లాంట్ వెయిట్ పెరిగిపోయింది. ఎలా పెరిగింది? బికాస్ ఆఫ్ వాటర్. వాటర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ప్లాంట్ గ్రోత్ అని ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇట్. ఓకే, ప్రిస్లీ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? ఓకే, ప్రిస్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై ప్రిస్లీ. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, సో ప్రిస్లీ అంటే ఆక్సిజన్ అనేది ఒక గ్యాస్ ఉంటుంది అని హీ డిస్కవర్డ్. లేటర్ ఆ గ్యాస్కి ఒక నేమ్, లావోజర్ అనే సైంటిస్ట్ ఒక నేమ్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రిస్లీ చేసేది ఏంటంటే డిస్కవర్డ్ ద గ్యాస్ ఆక్సిజన్, దానికి ఒక పేరు పెట్టుకోవడం. దాట్ వాజ్ డన్ బై లావోజియర్. ఓకే, ఆల్ రైట్ ఎవ్రీబడి. నౌ కమింగ్ టు దిస్ వన్, experiments related to photosynthesis, very very important. You have total 5 experiments related to photosynthesis. Okay, so ఆ photosynthesis related experiments ని సరిగా చేసుకోవాలి. వెరీ గుడ్. ఎస్, యు నో దిస్ ఆల్రెడీ. సో ఫాస్ట్గా ఒకసారి రివిజన్ చేసేద్దాం. ఓకే, ఎస్ ఎస్ మ్యాథ్స్ రివిజన్ చేయండి నాన్న. ఈరోజు డే మొత్తం మీరు మ్యాథ్స్ చదువుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కొంచెం మనం ఫాస్ట్గా బయాలజీని రివైజ్ చేసేద్దాం. ఓకే, మసీరా గుడ్ మార్నింగ్. సించన్, ఓకే, సో చూడండి నాన్న, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫోటోసింథెసిస్. అది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్, దాన్ని మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటారు. అలాగే సన్లైట్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫోటోసింథెసిస్, అది ప్రూఫ్ చేయడానికి బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది. స్టార్చ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఫోటోసింథెసిస్, దానికోసం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్. ఆక్సిజన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథెసిస్, ఫర్ దాట్ వీ హ్యావ్ హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఈ 4-5 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని మీరు సరిగా కంప్లీట్ చేసేస్తే యూ ఆర్ డన్. ఓకే, సో లెట్స్ డిస్కస్ ఫోటోసింథెసిస్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే 6 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఆర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్కి 8 మార్క్ క్వశ్చన్, అలాగే టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి 6 మార్క్ క్వశ్చన్స్. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనమాట. ఎక్స్పెరిమెంట్ మీరు డైరెక్ట్గా 6 మార్క్స్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ రాయమంటారు, ఫుల్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు నాన్న. ఓకే, సో ఎక్స్పెరిమెంట్ రిలేటెడ్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంటుంది, అది 2 మార్క్ క్వశ్చన్. మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. ఎప్పుడైతే మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని రివైజ్ చేస్తున్నారు కదా, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ రివైజ్ చేసుకున్నప్పుడు మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఖచ్చితంగా లర్న్ చేయండి. ఓకే, సో సపోజ్ హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్లో వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. అలాగే సపోజ్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో వాట్ ఆర్ ది మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో ఒక మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్ పక్కా క్వశ్చన్. ఇంకొకటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్,
న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ ఆర్ రెస్పిరేషన్ చాప్టర్, ఈ రెండు చాప్టర్ నుంచి యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 1 ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ ప్రవీణ్. Alexander, perfect, very good. Shivani, okay. సో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ అడిగినప్పుడు సింప్లీ పారాగ్రాఫ్ రాయకండి. ఓకే, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని మీరు ఈ పర్టికులర్ ఫార్మాట్లోనే రాయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రోటోకాల్ ఫర్ రైటింగ్ ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఈవెన్ కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్, ఎప్పుడైనా మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ రాస్తున్నారంటే ఫాలో దిస్ ప్యాటర్న్. ఎయిమ్, అపారటస్ అంటే మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్, ప్రొసీజర్ రాసినప్పుడు ప్రొసీజర్ హెడ్డింగ్లోనే డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి. అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వితౌట్ డయాగ్రామ్ మీరు మార్క్స్ యూ కెనాట్ స్కోర్ ఫుల్ మార్క్. ఓకే, ఎక్స్పెరిమెంట్ రాస్తున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా డయాగ్రామ్ ఉండాలి దాంట్లో. అది కూడా మీరు ప్రొసీజర్ హెడ్డింగ్ కింద డయాగ్రామ్ని ఇంక్లూడ్ చేయండి. అబ్జర్వేషన్, కన్క్లూజన్, ప్రికాషన్స్. ఓకే, సో 5 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ పేరు రాసన్నానా మీకోసం. పేజ్ నెంబర్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ లీఫ్, రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్, తర్వాత మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్, హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్, బ్లాక్ పెప్పర్ ఎక్స్పెరిమెంట్, 5 ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఓకే, విష్ణు ఆర్ట్ గ్యాలరీ, గుడ్ మార్నింగ్ నాన్న. సో స్టార్చ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ లీవ్స్ ఆర్ నాట్, అది మనం ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు? సో వీ జస్ట్ హ్యావ్ టు టేక్ అ టెస్ట్ ట్యూబ్. ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్లో వీ హ్యావ్ టు టేక్ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ అండ్ ఒక లీఫ్. ఓకే, ఇన్సర్ట్ పుట్ 1 లీఫ్ ఇన్ దట్ టెస్ట్ ట్యూబ్. ఎంటైర్ టెస్ట్ ట్యూబ్ని మీరు ఒక బీకర్లో, యూ కెన్ సీ 1 బీకర్ హియర్. ఓకే, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ అ బీకర్ అండ్ ఆ బీకర్లో ఏముంటుంది అంటే వాటర్. ఓకే, అండ్ దెన్ స్టార్ట్ బాయిలింగ్ ఇట్ యూజింగ్ అ బన్సన్ బర్నర్. సో ఇది మీరు బాయిల్ చేసినప్పుడు ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ యూ విల్ సీ దాట్ గ్రీన్ కలర్ లీఫ్ కొంచెం పేల్గా అయిపోయింది, అంటే కొంచెం yellowish కలర్ లైట్గా అయిపోయింది, లైట్ కలర్గా. ఎందుకంటే ఇక్కడ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ తీసుకున్నారు కదా, సో దాట్ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ వల్ల క్లోరోఫిల్ డిజాల్వ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో క్లోరోఫిల్ని మనం ఎందుకు డిజాల్వ్ చేస్తున్నాము అంటే అయోడిన్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి కదా మనం. ఓకే, టు గెట్ అ ప్రాపర్ అయోడిన్ టెస్ట్ వీఆర్ డూయింగ్ దట్. సో వెన్ యూ ఆర్ హీటింగ్ ఆర్ బాయిలింగ్ దిస్ సెటప్, after some time take out the leaf which has become little pale in color. ఆ లీఫ్ మీద, ఓకే, జస్ట్ సపోజ్ ఇమాజిన్ దిస్ ఈస్ ద లీఫ్ అండ్ స్టార్ట్ పుట్టింగ్ సమ్ అయోడిన్ డ్రాప్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అయోడిన్ సొల్యూషన్ లీఫ్ మీద పెట్టగానే దాట్ లీఫ్ విల్ టర్న్ ఇంటూ బ్లూ బ్లాక్ కలర్. అది బ్లూ బ్లాక్ కలర్లో ఎందుకు మారిపోతుంది? బికాజ్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ప్రెజెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఒక పొటాటో స్లైస్ తీసుకొని దాని మీద కూడా అయోడిన్ సొల్యూషన్ వేయగానే that potato will turn into blue black color, ఎందుకంటే potato has starch. ఓకే, సో స్టార్చ్ ఉందా లేదా అది చూడడానికి, అది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి వీ కెన్ యూజ్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ టెస్ట్. ఓకే, సో ఆ లీఫ్ మీద మీరు అయోడిన్ సొల్యూషన్ వేయగానే దట్ ఈస్ టర్నింగ్ ఇంటూ బ్లూ బ్లాక్ కలర్. సో దిస్ ప్రూవ్స్ దట్ స్టార్చ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద లీవ్స్ అన్నమాట. ఆల్ రైట్, ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇంకొక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇక్కడ మనశ్విని రెడ్డి, లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్. ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నాన్న. ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ తర్వాత లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షనే. సో జస్ట్ బీ విత్ మీ, స్టే కనెక్టెడ్. ఓకే, ప్రిస్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఇది కూడా మీకు తెలుసు. జస్ట్ ఫాస్ట్గా రివైజ్ చేస్తున్నాను నాన్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్, ఎందుకంటే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ అ క్యాండిల్ ఇన్ అ బెల్ జార్, ఓకే, సో బెల్ జార్లో ఓన్లీ క్యాండిల్ పెడితే ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ద క్యాండిల్ విల్ పుట్ ఆఫ్. అలాగే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ 1 మౌస్ ఇన్ ద, ఓకే దిస్ మౌస్ ఈజ్ నాట్ నైస్. సో మౌస్ ఇన్ ద బెల్ జార్, అది కూడా సఫకేట్గా ఫీల్ అవుతుంది. కానీ మనం ఒక ప్లాంట్, ఒక పాటెడ్ ప్లాంట్ ఇఫ్ వీ కీప్ ఇన్ దాట్ బెల్ జార్, ఓకే, సో ప్లాంట్ ఈస్ గివింగ్ అవుట్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో ఆ ఎక్స్చేంజ్ వల్ల, ఓకే, ప్లాంట్ ఈస్ ఎక్స్చేంజింగ్ 2 ఇంపార్టెంట్ గ్యాసెస్, రైట్? సో ఆక్సిజన్ గ్యాస్ బయటికి వస్తుంది కాబట్టి క్యాండిల్ విల్ కంటిన్యూ బర్నింగ్ అండ్ మౌస్ కూడా మంచిగానే ఇట్ విల్ సర్వైవ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఆక్సిజన్. క్యాండిల్కి కూడా ఆక్సిజన్ దొరుకుతుంది కదా, సో ఆక్సిజన్ సపోర్ట్స్ కంబషన్ ఆర్ బర్నింగ్. ఓకే, అండ్ ప్లాంట్స్ కూడా మంచిగా గ్రో అవుతుంది.
ఎందుకంటే ప్లాంట్కి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దొరుకుతుంది ఫ్రమ్ ద మౌస్ అండ్ ద క్యాండిల్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ గ్యాస్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ బై ద మౌస్ బై రెస్పిరేషన్ ప్లాంట్ అది తీసుకుంటుంది. సో రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇన్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ని ప్రిస్లీ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే అమాంగ్ ఆల్ ది 5 ఎక్స్పెరిమెంట్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కొంచెం చాలా ఇంపార్టెంట్, అంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, 5 స్టార్ ఎక్స్పెరిమెంట్. మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది. ఓకే, సో ద క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ రిపీటెడ్లీ ఆస్క్డ్ అది మీరు కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ చేసుకోవాలి నాన్న. ఓకే, దేవిశ్రీ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్, ఎస్. ఇందిరా, సౌమ్య, మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ రిమూవ్ క్లోరోఫిల్. అవును నాన్న, మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ యూజ్ చేస్తే క్లోరోఫిల్ డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ జోష్న. దీక్షన్ యాదవ్, ఎస్. లాస్యా, వెరీ గుడ్. డార్క్ బ్లూ పేపర్ సెట్, అవును మల్లికార్జున్. మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనం ఏం ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఇప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవసరం ఉంటుంది అని అది మనం ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బై దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఎగ్జామ్లో మీకు మోల్స్ రైట్ డౌన్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని అడగరు. ఎగ్జామ్లో ఎలా అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్? రైట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ విచ్ యూ కెన్ ప్రూవ్ దాట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. అప్పుడు దాన్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, ఓకే ఇది మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని. అందుకే నేనేం చెప్పాను, ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏమ్ అండ్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ని మంచిగా చదువుకోండి. ఏమ్ అండ్ మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ అయితే డైరెక్ట్ 2 మార్క్స్లోనే అడుగుతున్నారు. ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ మీకు తెలిస్తే, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్లో ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్ నేమ్ ఉండదు నాన్న. ఓకే, సో లెట్స్ సీ మెటీరియల్స్ ఏంటి నాన్న మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం. సో వీ నీడ్ KOH, పాటెడ్ ప్లాంట్, ఒక గ్లాస్ బాటిల్ అండ్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ అండ్ ఒక స్ప్లిట్ కార్క్ కావాలి. దీన్ని ఈ మెథడ్లో వీ హ్యావ్ టు సెటప్. ఎలా అంటే ఈ గ్లాస్ బాటిల్ ఉంది కదా, ఈ గ్లాస్ బాటిల్లో యూ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ హాఫ్ లీఫ్ ఇన్సైడ్ అండ్ హాఫ్ లీఫ్ షుడ్ బి అవుట్ సైడ్ ది బాటిల్. ఓకే, సో ఆ బాటిల్లో మీరు హాఫ్ లీఫ్ ఇన్సైడ్ ఇట్లా పెట్టుకున్నారు కదా, సో దాట్ బాటిల్ విల్ హ్యావ్ వన్ సొల్యూషన్ విచ్ ఇస్ KOH సొల్యూషన్, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్. క్యాన్ ఎనీబడి టెల్ మీ ఇక్కడ మనం KOH ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాము? What is the role of KOH? What is the property of KOH? Happy Sunday, Vishnu. Good morning, Mahadev. Yes, balance the like button. Come on, like button ni koncham blast cheseyandi. Kiran Kumar, yes, Prithvi. Come on. Tell me the answer. Ikkada KOH, potassium hydroxide enduku use cheskuntunnamu manam. What is the role of KOH here? Ginger, very good. So KOH is actually absorbing carbon dioxide. Okay, so KOH absorbs the carbon dioxide. So ee bottle lo unna carbon dioxide will be absorbed by KOH. So appudu emaitundi, inside the bottle there is no carbon dioxide endukante KOH has taken all the carbon dioxide. Okay, సో ఈ బాటిల్ లోపల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేదు కాబట్టి ఫోటోసింథసిస్ జరగదు అన్నమాట. ఎలా మనం అది చూడొచ్చు, ఆ పర్టికులర్ లీఫ్ విచ్ వాజ్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్సైడ్ ద బాటిల్, అంటే మీరు ఈ సెటప్ని ఒక 3-4 అవర్స్ సన్లైట్లో పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ప్లక్ దట్ లీఫ్ అండ్ ఒక పెట్రీ డిష్ మీద పెట్టి జస్ట్ స్టార్ట్ పుట్టింగ్ సమ్ అయోడిన్ డ్రాప్స్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, అయోడిన్ డ్రాప్స్ వేయగానే హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ విల్ టర్న్ బ్లూ బ్లాక్ కలర్, హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ విల్ నాట్ టర్న్ బ్లూ బ్లాక్ కలర్. అసలు ఎందుకు అలా అయింది అంటే చూడండి, సో దిస్ హాఫ్ వాజ్ ఇన్సైడ్, whichever part was inside the bottle carbon dioxide లేదు కాబట్టి, ఎందుకంటే KOH has absorbed the carbon dioxide. No carbon dioxide అంటే no photosynthesis. ఓకే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేకపోతే photosynthesis will not take place. No photosynthesis అంటే no starch, photosynthesis process జరగలే, no starch కాబట్టి no blue black color. ఓకే, but what about the outside part, the part which was outside the bottle, దానికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవైలబిలిటీ ఉంది. బికాస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ is available, photosynthesis జరిగింది.
ఫోటోసింథసిస్ జరిగింది కాబట్టి స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ కూడా అయింది. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ దేర్ విల్ బి బ్లూ బ్లాక్ కలర్. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైందా? వై ద పార్ట్ విచ్ వాస్ అవుట్ సైడ్ విల్ టర్న్ బ్లూ బ్లాక్ కలర్ అండ్ లోపల ఉన్న పార్ట్ అలానే ఉండిపోతుంది, నో కలర్ చేంజ్. ఓకే ఎవ్రీబడి? భాగ్య యాక్టివిటీసే కదా నాన్న చెప్తున్నాను ఇక్కడ. దేవిశ్రీ, ఎస్, నో కలర్ అంటే నో స్టార్చ్, వెరీ గుడ్. నవ్య, సారీ జశ్వంత్, ఎస్. సో నెక్స్ట్ హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇది మోల్స్ హాఫ్ లిఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వేషన్ని సరిగా రాయండి, అబ్జర్వేషన్ని కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అంటే ఎందుకు హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ఇస్ టర్నింగ్ బ్లూ బ్లాక్ కలర్, అదర్ హాఫ్ ఇస్ నాట్ టర్నింగ్ బ్లూ బ్లాక్ కలర్, దాన్ని కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ప్రికాషన్స్లో మీరు ఏం రాస్తారు? ప్రికాషన్స్ మీరు ఈజీగా రాయగలుగుతారు నాన్న. ఇక్కడ చూడండి, ప్రికాషన్స్ మీరు ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే, ఇక్కడ మనం హాఫ్ లీఫ్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నాము కదా, ఒక స్ప్లిట్ కార్క్ పెట్టుకుంటున్నాము. ఓకే, సో దాట్ షుడ్ బి టైట్ అండ్ మంచిగా గ్రీజ్, కొంచెం గ్రీజ్ని అప్లై చేసుకోవాలి. యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్లీ అప్లైయింగ్ ద గ్రీజ్. అలా అంటే అది చేయకపోతే అవుట్ సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మే ఎంటర్ ఇన్ టు ది బాటిల్. ఎస్, అంటే మనం KOH ఎందుకు పెట్టుకున్నాము? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని రిమూవ్ చేయడానికి. మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంటర్ అయితే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫెయిల్ అవుతుంది. అందుకే స్ప్లిట్ కార్క్ షుడ్ బి టైట్ ఇనఫ్ అండ్ గ్రీజ్ షుడ్ బి అప్లైడ్ ప్రాపర్లీ సో దట్ అవుట్ సైడ్ ఎయిర్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ అన్నమాట. ఓకే, అది ప్రికాషన్. మ్యామ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. అక్షిత్ రెడ్డి, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఆన్ 22nd October. ఎందుకంటే 23rd రోజు మీకు బయాలజీ పేపర్ ఉంది కదా, SA-1 పేపర్. సో ఆన్ 22nd October 7 PM ఐల్ బి గివింగ్ యూ ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ SA-1 ఎగ్జామ్. ఓకే, సో ఇప్పుడైతే ఫాస్ట్గా ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ హైడ్రిలా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏమేంటి? వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్? ఆక్సిజన్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్లో ఆక్సిజన్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది అని అది మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి బై హైడ్రిలా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఏంటి? ఒక బీకర్ కావాలి, ఒక గ్లాస్ ఫన్నెల్, టెస్ట్ ట్యూబ్, హైడ్రిలా ప్లాంట్ అండ్ ఒక గ్లోయింగ్ స్పింక్టర్. దిస్ ఈస్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ సెటప్. ఓకే, ఒక బీకర్ తీసుకోవాలి అండ్ ఆ బీకర్లో యూ హ్యావ్ టు పుట్ హైడ్రిలా ప్లాంట్. హైడ్రిలా ప్లాంట్ కాకుండా మనం ఎలోడియా ప్లాంట్ ఆర్ కారా ప్లాంట్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి ఇదే 2 మార్క్స్లో అడిగినారు, వాట్ ఆర్ ది అదర్ అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ యూ కెన్ యూజ్. సో హైడ్రిలా కాకుండా ఎలోడియా అండ్ కారా కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, శివరతన్ 7:30కి ట్యూషన్ ఉందా? ఎస్, లీఫ్ షుడ్ నాట్ టచ్ ద KOH సొల్యూషన్, అది కూడా ప్రికాషన్లో మనం రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ వీఆర్ పుట్టింగ్ సమ్ హైడ్రిలా ప్లాంట్ బాటమ్ పార్ట్లో అండ్ దాన్ని ఒక ఫన్నెల్తో కవర్ చేసేస్తున్నాము. ఓకే, సో వీఆర్ యూజింగ్ వన్ ఫన్నెల్ అండ్ కవరింగ్ ద హైడ్రిలా ప్లాంట్ అండ్ ఈ ఫన్నెల్ మీద యూ హ్యావ్ టు పుట్ వన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఇన్ ఇన్వర్టెడ్ పొజిషన్. ఓకే, సో ఈ సెటప్ని ఒక 3-4 hours సన్లైట్లో పెట్టుకున్న తర్వాత యూ విల్ సీ సమ్ గ్యాస్ బబుల్స్. చూడండి, ఇలా ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లోపల చిన్న 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 గ్యాస్ బబుల్స్ కనపడతాయి నాన్న. ఓకే, కెన్ యూ సీ ఫన్నెల్లో హైడ్రిలా ప్లాంట్ పక్కనే యూ కెన్ సీ సమ్ గ్యాస్ బబుల్స్, రైట్? సో విచ్ గ్యాస్ ఇస్ దాట్? దట్ గ్యాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్. ఓకే, సో ఆ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ని మీరు ఎలా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు? ఆ గ్యాస్ ఆక్సిజనా కాదా అని మీరు ఎలా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు? ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ అంటే రిమూవ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్, ఫన్నెల్ మీద ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ పెట్టుకున్నారు కదా, ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ని తీసేయండి. టెస్ట్ ట్యూబ్ లోపల ఉన్న గ్యాస్, జస్ట్ బ్రింగ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ నియర్ వన్ బర్నింగ్ స్ప్లింటర్. ఓకే, like something burning matchstick or burning splinter, it will start burning vigorously. Okay, high itla flame vigorous ga ayipotundi endukante oxygen gas only supports burning, oxygen gas supports combustion, that is the reason it starts burning vigorously. Okay, so by that we can prove that our test tube lo unna gas is nothing but oxygen.
Yes, Soumya, very good Soumya. Alexander, yes, it will start burning vigorously. Very good. Okay. Shivani, అవునా హైడ్రిలా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం వచ్చేసి టు ప్రూవ్ ఆక్సిజన్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, సో లాస్ట్ ఇంకొక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది, బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనం ప్రూవ్ చేసేది ఏంటంటే సన్లైట్ ఈస్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. దాన్ని మనం ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు? సపోజ్ టేక్ అ పాటెడ్ ప్లాంట్. ఆ పాటెడ్ ప్లాంట్లో ఒక లీఫ్ మీద, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ వన్ లీఫ్, హాఫ్ అంటే ఒక పోర్షన్ ఆఫ్ ద లీఫ్ బ్లాక్ పేపర్తో కవర్ చేసేయండి. ఓకే, సో మీరు బ్లాక్ పేపర్తో కవర్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ బ్లాక్ పేపర్ కవర్డ్ ఏరియాలో సన్లైట్ విల్ నాట్ బి అబ్జార్బ్డ్. ఓకే, ఇలా మీరు చేసుకోవచ్చు. సో ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో నో సన్లైట్ అబ్జార్ప్షన్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ గ్రీన్ పార్ట్లో యూ హ్యావ్ సన్లైట్. సో వెరీ సింపుల్ కదా. సో ఇప్పుడు సన్లైట్ ఇక్కడ పడట్లేదు అంటే ఇక్కడ ఫోటోసింథసిస్ జరగదు. ఈ పర్టికులర్ బ్లాక్ కలర్ కవర్ ఏరియాలో నో ఫోటోసింథసిస్, కానీ గ్రీన్ కలర్ పార్ట్లో ఫోటోసింథసిస్ విల్ టేక్ ప్లేస్. ఓకే, సో ఈ బ్లాక్ పేపర్తో కవర్ చేసినాక పుట్ ఇట్ ఇన్ ద సన్లైట్ ఫర్ 4 to 5 hours. తర్వాత ఆ లీఫ్ని తీసుకొని మీరు అయోడిన్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి, అయోడిన్ సొల్యూషన్ టెస్ట్ అగైన్. సో అయోడిన్ సొల్యూషన్ టెస్ట్ ద్వారా మనం ఏం ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే, సపోజ్ దిస్ లీఫ్, దిస్ పార్ట్ వాజ్ కవర్డ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ పార్ట్ వాజ్ కవర్డ్ విత్ బ్లాక్ పేపర్. సో ఇక్కడ నో సన్లైట్. ఓకే, నో సన్లైట్ వాజ్ అబ్జార్బ్డ్. నో సన్లైట్ అంటే నో ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ జరగలే అంటే నో స్టార్చ్. నో స్టార్చ్ అంటే నో బ్లూ బ్లాక్ కలర్. వెరీ సింపుల్ నాన్న. సన్లైట్ లేదంటే ఫోటోసింథసిస్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఓకే, no photosynthesis ante starch production will not take place. No starch ante no blue black color. Okay, starch untene kada blue black color will be produced when you are putting iodine solution. Okay, kani what happened to this part and this part? Ikkada blue black color will be absorbed. Why? Because sunlight akkada absorb ayindi, photosynthesis jarigindi, starch production kuda ayindi kabatti అయోడిన్ సొల్యూషన్ వేయగానే బ్లూ బ్లాక్ కలర్గా మారిపోతుంది. ఆల్ రైట్ ఎవ్రీబడి. బ్లాక్ పేపర్ ఎందుకంటే సన్లైట్ అబ్జార్ప్షన్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ బై బ్లాక్ పేపర్. ఓకే, మీరు బ్లాక్ పేపర్తో కవర్ చేసినప్పుడు సన్లైట్ అబ్జార్ప్షన్ ఉండదు నాన్న. దాన్ని సన్లైట్ని అంటే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో వీఆర్ ప్రూవింగ్ దాట్ సన్లైట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. So when you are covering with black paper, sunlight will not be absorbed by the leaf. Okay. Yes, Ginger, right. Ramesh, yes. Potted plant ni you can de-starch it until you have to put it in the dark room first. Yes, అది కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు నాన్న. ఈ పాటెడ్ ప్లాంట్ ఉంది కదా, దీన్ని ఫస్ట్ మీరు ఒక డార్క్ రూమ్లో పెట్టుకోవాలి. ఒక 2-3 hours ఆర్ 1 day డార్క్ రూమ్లో పెట్టిన తర్వాత యూ షుడ్ టేక్ ద సెటప్ టు సన్లైట్. ఓకే, డార్క్ రూమ్లో ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నామంటే డీస్టార్చ్ చేయడానికి. డీస్టార్చ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సన్లైట్లో పెడితే స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది, ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుందా లేదా అని అప్పుడు కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది మనకు. ఓకే, yes, Ankita, Anna, good morning. Swapna, what is your doubt, Nana? Please tell me your doubt again. Let's see, Alexander. So structure of leaf, structure of chloroplast, light and dark reaction is the next important thing here. Structure of leaf అయితే చాలా సార్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఈ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్ని మీరు ఎలా డ్రా చేసుకోవచ్చు. డయాగ్రామ్ సెషన్ అని ఒక డయాగ్రామ్ సెషన్లో కూడా ఈజీ వే టు డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్ ఐ హ్యావ్ టాట్ యూ. సో అది ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ దేర్ ఆర్ 2 లేయర్ లీఫ్లో, ఇది అప్పర్ ఎపిడర్మిస్, ఓకే, ఇది ఏమో లోయర్ ఎపిడర్మిస్. So lower epidermis will have stomata, please remember. And how to draw this diagram easily I have already taught you in diagram session, adi okasari chudandi. So stomata will be there in the lower epidermis. Upper epidermis will have something called cuticle. So cuticle vachesi oka waxy coating on the leaf. Okay,
లోయర్ ఎపిడర్మిస్లో ఏముంటుంది, స్టొమాటో విల్ బి దేర్, ఆల్ రైట్. అండ్ మధ్యలో ఇట్లా మిడిల్ పార్ట్ ఉంది కదా, మిడిల్ పార్ట్ విల్ హ్యావ్ మీజోఫిల్ సెల్స్. మిడిల్ పార్ట్ విల్ హ్యావ్ మీజోఫిల్ సెల్స్. ఆ మీజోఫిల్ సెల్స్లో రెండు రకాలు ప్యారెన్కైమా ఉంటుంది, పాలిసెడ్ ప్యారెన్కైమా అండ్ స్పాంజీ ప్యారెన్కైమా. పైన ఇక్కడ లాంగ్ సెల్స్ ఆర్ దేర్ నా, అది పాలిసెడ్ ప్యారెన్కైమా. ఇట్లా గ్యాప్ ఉంది కదా చూడండి, ఇక్కడ గ్యాప్, ఇట్లా గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, అది వచ్చేసి స్పాంజీ ప్యారెన్కైమా. సో 2 types ఆఫ్ ప్యారెన్కైమా ఇన్ ద మీజోఫిల్ సెల్స్. సెంటర్లో జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయమ్. ఓకే, సో దిస్ రెడ్ కలర్, yellow కలర్, సెంటర్లో జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయమ్. ఓకే, లీఫ్లో అసలు ఫోటోసింథసిస్ ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఎక్కడ? ఓకే, మనకు తెలుసు లీఫ్ ఇస్ ద కిచెన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్, లీఫ్లో ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది, కానీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఓకే, సో ద ఆన్సర్ ఇస్ chlorophyll or chloroplast. Okay, but where is that chlorophyll? ఇప్పుడు chlorophyll or chloroplast లో that is the exact location, but where is that chlorophyll? Actually chlorophyll వచ్చేసి ఒక గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్. Chlorophyll is one green pigment which is present in the organelle called chloroplast. Okay, chloroplast is one organelle, chlorophyll is one green pigment. All right, so chloroplast, they will be present around the stomata. So chloroplast location ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది అంటే గార్డ్ సెల్స్ అరౌండ్ స్టొమాటాలో ఒక లొకేషన్, ఇంకొకటి పాలిసెడ్ ప్యారెన్కైమా, మోస్ట్లీ ఇన్ ద పాలిసెడ్ ప్యారెన్కైమా. ఇందాక పాలిసెడ్ ప్యారెన్కైమా చూసుకున్నారు కదా డయాగ్రామ్లో. సో పాలిసెడ్ ప్యారెన్కైమాలో యూ విల్ ఫైండ్ మోర్ క్లోరోప్లాస్ట్ అన్నమాట. దాట్ క్లోరోప్లాస్ట్ విల్ హ్యావ్ chlorophyll pigment in it. Okay, and please remember each cell will have 40 to 100 chloroplast in them. Okay, structure of chloroplast, again another important diagram, very important 4 mark question. Okay, TS students ki, AP students ki elago chloroplast తీసేసినారు syllabus లో, but this one is very important. చేస్తాను నాన్న, చేస్తాను. గుడ్ మార్నింగ్ చందన. స్వప్న, ప్లాంట్ని డీస్టార్చ్ చేస్తే మనకు సరిగా ఎక్స్పెరిమెంట్ రిజల్ట్ అనేది తెలుస్తుంది. ఓకే, సపోజ్ బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో వీ హ్యావ్ టు సీ దట్, అంటే లీఫ్ విచ్ ఎవర్ పార్ట్ వీఆర్ కవరింగ్ విత్ బ్లాక్ పేపర్, అక్కడ మొత్తం స్టార్చ్ రిమూవ్ అవ్వాలి కదా. ఫస్ట్ ఆ లీఫ్ నుంచి స్టార్చ్ మొత్తం రిమూవ్ అయితేనే మళ్ళీ దాన్ని మీరు బ్లాక్ పేపర్తో కవర్ చేసి సన్లైట్లో పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ బ్లాక్ పేపర్లో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ లేదు అని సరిగా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మళ్ళీ సన్లైట్లో పెడతారు కదా, మళ్ళీ స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఫ్రెష్గా మనం స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ చేసి అయోడిన్ టెస్ట్ చేస్తే సరిగా మనకు తెలుస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ప్లాంట్ లీఫ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డీస్టార్చ్డ్ బిఫోర్ ఎక్స్పెరిమెంట్, సో దట్ వీ కెన్ గెట్ ద అక్యూరేట్ రిజల్ట్. ఓకే, స్వప్న, శివ్రతన్, హలో నాన్న శివ్రతన్. ఓకే, సో ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ కూడా ఆల్రెడీ నేర్పించాను. డయాగ్రామ్స్ మీరు ఎలా ఈజీ వేలో ఎలాగో డ్రా చేసుకోవచ్చు, అది మీరు ఒకసారి ఈ డయాగ్రామ్ సెషన్ లాస్ట్ 2-3 క్లాస్ బిఫోర్, ఐ థింక్ no 1 class before, I think day before yesterday I told you. So chloroplast diagram ఒకసారి చూడండి. క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్లో 2 things are important, గ్రానా స్ట్రోమా థాలకాయిడ్, అవి ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సో ఇట్లా one on the other ఇట్లా స్టాక్ లాగా చూపియండి, దట్ ఈస్ గ్రానా. సో one grana is connected to another grana by thylakoid. This one is thylakoid, this one is grana. And background lo you will see the dotted structure. A background matrix is nothing but stroma. Light reaction happens in grana, dark reaction happens in stroma. Chuddam adi. Before that, small information about chlorophyll. Chlorophyll oka green color pigment. Okay, hemoglobin undi kada, heme molecule and chlorophyll molecule, they are almost similar anamata. Ela they are similar ante, hemoglobin will have iron in the center, central metal atom వచ్చేసి iron, and magnesium is the central metal atom for chlorophyll. Please remember this. Okay,
ఎందుకంటే రేషియో బేస్డ్ క్వశ్చన్లో అడుగుతున్నారు క్లోరోఫిల్ ఇస్ టు హీమోగ్లోబిన్, సో దట్ విల్ బి ఇట్స్ లైక్ magnesium ఇస్ టు ఐరన్. ఎందుకంటే సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఆఫ్ హీమ్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ ఐరన్, సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ ఈజ్ magnesium. ఓకే, ఇలా క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సో బీ కేర్ఫుల్. రిమెంబర్ magnesium ఫర్ క్లోరోఫిల్, ఐరన్ ఫర్ హీమోగ్లోబిన్. ఓకే, ఇంకొకటి టీఎస్ టెక్స్ట్ బుక్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ ఇట్. క్లోరోఫిల్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. ఒకటేమో క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ ఇంకొకటి క్లోరోఫిల్ బి. క్లోరోఫిల్ ఏ ఇస్ బ్లూయిష్ గ్రీన్ కలర్, క్లోరోఫిల్ బి ఇస్ yellowish గ్రీన్ కలర్. రిమెంబర్ దాట్. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఈ మొత్తం క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంది కదా నాన్న, ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? గ్రానాలో. ఓకే, సో ఆ క్లోరోప్లాస్ట్ ఒక క్లోరోప్లాస్ట్లో యూ విల్ హ్యావ్ 250 to 400 క్లోరోఫిల్ అండ్ దట్ ఈస్ ద లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్. క్లోరోప్లాస్ట్ని లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ అంటున్నారు. ఎందుకు లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ అంటే, సపోజ్ ఇది లీఫ్ కదా, ఓకే, సో సన్లైట్ విల్ బి absorbed by the chlorophyll only. Okay, so chlorophyll is only taking the sunlight, quantum energy ni absorb చేసేది ఏది? chlorophyll. అందుకే క్లోరోఫిల్ ఆర్ క్లోరోప్లాస్ట్ ని లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ అంటారు. ఓకే, సో క్లోరోఫిల్ ని అబ్జార్బ్ చేసి దట్ క్లోరోఫిల్ ఇస్ బికమింగ్ యాక్టివేటెడ్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్, అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్. సో ఫోటోసింథసిస్ 2 phases లో జరుగుతుంది, లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్. వేర్ డస్ లైట్ రియాక్షన్ హ్యాపెన్స్? ఇన్ ద గ్రానా. వేర్ డస్ డార్క్ రియాక్షన్ హ్యాపెన్స్? ఇన్ ద స్ట్రోమా. ఓకే, సో LG, remember LG, light reaction takes place in the grana, dark reaction takes place in the stroma. Okay, Swapnil 9th class, definitely Nana, we are trying to do that also. So light reaction, also called photochemical reaction. Listen to this particular concept carefully, chala important concept idi. So light reaction lo we have 3 steps. First అయితే chlorophyll will be activated, next is photolysis, తర్వాత carbon dioxide is reduced to carbohydrate. No, light reaction kada. So next step వచ్చేసి production of oxygen. Okay, so first ఏమవుతుంది? chlorophyll should be activated. chlorophyll activate ఎలా అవుతుంది? By absorbing sunlight. Okay, so chlorophyll will absorb all the sunlight and it will be activated. All right, activated chlorophyll will now help in photolysis. Okay, ఇప్పుడు once you eat the food, before తినగానే ఇట్లా డల్గా ఉంటారు, ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ఫుడ్ యూ విల్ బి యాక్టివేటెడ్ అండ్ ఏదో ఒక అల్లరి చేస్తారు కదా, అలానే క్లోరోఫిల్ once it is taking the sunlight, it is becoming activated. Activated chlorophyll will now go and break down water molecule. Water molecule ni break chesi, it is releasing H plus and OH minus ions. Okay, and this process is called photolysis. It was discovered by Robert Hill, అందుకే దీన్ని Hill's reaction కూడా అంటారు. So photolysis is also called Hill's reaction because it was discovered by Robert Hill. Okay, yes with Swapna, definitely after SA-1 other portion aitundi jarugutadi, don't worry. So chlorophyll, activated chlorophyll ఏం చేసింది ఇక్కడ? వాటర్ మాలిక్యూల్ ని బ్రేక్ చేసి H plus and OH minus is released because of activated chlorophyll. Now ఇక్కడ ఈ H plus ion ఉంది కదా, దాన్ని ఫేట్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది దానికి? అలాగే OH మైనస్ అయాన్ ఇస్ దేర్, దానికి ఏమవుతుంది? సో OH మైనస్ అయాన్ ఉంది కదా, OH మైనస్ అయాన్ నుంచి వాటర్ అండ్ ఆక్సిజన్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఐల్ రైట్ హియర్, OH minus will produce water and oxygen gas. Okay, so this is the fate of OH minus ion. Alage what happens to H plus ion? So already there will be NADP, danto H plus ion will react and it will form NADPH. Alage already present ADP lo phosphate will be reacting and it will form ATP. So light reaction lo two things are produced,
NADPH and ATP. Okay. So what is this NADPH and ATP? These are assimilatory powers. These are connecting link. Okay. Yes, Dileshwar, Gayatri. ATP and NADPH are produced in light reaction. దాన్ని అసిమిలేటరీ పవర్స్ అంటారు, లేకపోతే కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ కూడా అంటారు. సో వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సో? చూడండి, ATP NADPH actually it is produced in light reaction, but it is used in dark reaction. సో లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ మధ్యలో ఒక కనెక్టింగ్ లింక్ లాగా ATP and NADPH is working. ఓకే. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటంటే, end products of light reaction are O2, ATP and NADPH. Okay. What are the end products of light reaction? Oxygen, ATP and NADPH. ఇవి end product of light reaction. Yes, PY edit, absolutely correct. So light reaction lo whatever H plus and OH minus are produced photolysis process dwara, H plus will be reacting with NADP and produce NADPH. Okay, and ADP, already present ADP will react with phosphate and it will produce ATP. All right. Now dark reaction. So what is dark reaction? LG and DS. Yes, light reaction in grana and dark reaction in stroma. So dark reaction ante idi dark lo jarugutada? Nothing like that. Dark reaction ante light independent anamata. Light unna lekunna this will take place. That doesn't mean that it will happen only in dark. ఓకే, లైట్ డే టైంలో కూడా జరగవచ్చు, అంటే దానికి లైట్ అనేది అవసరం లేదు, అందుకే డార్క్ రియాక్షన్. ఇది ఒక అనబాలిక్ ఫేజ్. డార్క్ రియాక్షన్లో గ్లూకోజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద డార్క్ రియాక్షన్. గాట్ ఇట్? ఈ డార్క్ రియాక్షన్లో ఏమవుతుంది, NADPH అండ్ ATP ఈ రెండు అసిమిలేటరీ పవర్ లైట్ రియాక్షన్లో ప్రొడ్యూస్ అయింది కదా, ఇక్కడ డార్క్ రియాక్షన్లో దే విల్ బి యూటిలైజ్డ్, దాట్ విల్ బి యూజ్డ్ అప్. ఓకే, సో ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఫస్ట్ అయితే చూడండి, దిస్ ఇస్ లీఫ్, రైట్? సో లీఫ్లో ఉన్న క్లోరోఫిల్. ఓకే, సో క్లోరోఫిల్ విల్ బి అబ్జార్బింగ్ ఆల్ ది సన్లైట్, లైట్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసి. ఓకే, సో క్లోరోఫిల్ is becoming activated. Chlorophyll becomes activated. This activated chlorophyll, okay, this activated chlorophyll will break down water molecule into H plus and OH minus. Okay, what is happening to H plus and what is happening to OH minus is the question here. So ee H plus undi kada, that will be picked up by NADP and it forms NADPH. అలాగే ADP will be there, దాంతో phosphate will react and it will form ATP. Okay, so these are the steps of light reaction. What is happening to OH minus? OH minus నుంచి oxygen gas and water will be produced. Okay, so what is happening to this oxygen gas? That is simply removed. Yes, and our oxygen gas is very very important for human beings. Okay, so these are the steps of light reaction. Dark reaction lo chudandi, ATP and NADPH undi kada, ekkada produce ayindi? Light reaction lo. Use ekkada aitundi? Dark reaction lo. Enduku use aitundi? To produce glucose. Ippudu glucose produce avalante koncham energy kavali kada aa reaction lo. So energy anedi is coming from ATP and NADPH lo unna hydrogen, that will be reacting with carbon dioxide. So finally you just remember, glucose production lo ATP and NADPH are used as power sources, energy sources. Okay, yes Lasya, absolutely right. Okay, so finally emaitundi, carbon dioxide converted into glucose. So reduction of carbon dioxide into glucose.
ఎలా? యూజింగ్ ఏటీపీ అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ యాజ్ పవర్ సోర్సెస్, అసిమిలేటరీ పవర్. సో ఏటీపీ అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ లైట్ రియాక్షన్లో ప్రొడ్యూస్ అయింది, కానీ యూజ్ అయింది ఎక్కడ? డార్క్ రియాక్షన్లో. అందుకే దాన్ని కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ అంటారు, లేకపోతే అసిమిలేటరీ పవర్స్ కూడా అంటారు. ఓకే, వన్ మోర్ థింగ్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గాట్ కన్వర్టెడ్ టు గ్లూకోజ్, రైట్? దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ వన్ స్టెప్ ప్రాసెస్. మధ్యలో చాలా స్టెప్స్ ఉంటాయి, కానీ మీకు 10th క్లాస్ సిలబస్లో అది లేదు. మీరు ఒకవేళ ఇంటర్లో బైపీసీ తీసుకుంటే యూ విల్ సీ ద సెవరల్ స్టెప్స్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్. కానీ ఇక్కడ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టు గ్లూకోజ్ కన్వర్షన్లో there is one important intermediate formed which is called RUBP, ribulose 1,5 diphosphate. Just remember that. Okay, fine. So that was nutrition in plants. Let's quickly discuss nutrition in animals. Okay, so nutrition in animals, heterotrophic nutrition అంటారు. సో what are the different types of heterotrophs? మనకు 3 types of heterotrophs are there: decomposers, parasitic and holozoic or consumers. Okay, సో decomposers లో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఈస్ట్, మష్రూమ్, బ్రెడ్ మౌల్ట్, ఇవి decomposers అన్నమాట. parasitic లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? కస్క్యూటా, లైస్, లీచ్, ఆస్కరిస్, ఇవి parasite. సో కంపోజర్ అండ్ పారాసైట్లో మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? డీకంపోజర్ విల్ ఫీడ్ ఆన్ డెడ్ అండ్ డీకే ఆర్గానిజం. వాట్ అబౌట్ పారాసిటిక్? పారాసైట్స్ విల్ లివ్ ఇన్ హోస్ట్ బాడీ. సపోజ్ హ్యూమన్ ఒక హోస్ట్, హ్యూమన్ స్కాల్ప్లో ఉన్న లైస్, అది ఒక పారాసైట్. ఓకే, పారాసైట్స్ విల్ నాట్ కిల్ ద హోస్ట్, కానీ ఇట్ విల్ హార్మ్ ది హోస్ట్. ఓకే, హోలోజోయిక్ ఏంటి? Holozoic nutrition or consumers, they will take the nutrients like through the mouth. Okay, ingestion process ద్వారా అన్నమాట. ఆల్ రైట్, టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే కస్క్యూటా ప్లాంట్, అది ఒక పారాసిటిక్ ప్లాంట్ అన్నమాట. దాని గురించి ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో లెట్స్ డిస్కస్ ఇట్ క్విక్లీ. ఒకవేళ కస్క్యూటా గురించి అడిగినప్పుడు మీరు రాసేది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే, కస్క్యూటా ఒక పారాసిటిక్ ప్లాంట్. దేర్ ఆర్ 170 స్పీసీస్ ఆఫ్ కస్క్యూటా ప్లాంట్. ఓకే, కస్క్యూటా ప్లాంట్లో ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ హాస్టోరియా అనేది ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ ఉంటుంది. ఆ హాస్టోరియా ఏంటంటే పారాసిటిక్ రూట్స్ అన్నమాట. యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ పార్ట్. ఓకే, ఇక్కడ కనపడుతుందా ఇవి? ఎస్. సో సపోజ్ ఇది సపోర్ట్ ప్లాంట్ ఉంది కదా, హోస్ట్ ప్లాంట్, దాంతో ఇట్లా కాయిల్ అయిపోతుంది. కాయిల్ అయినాక ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ పారాసిటిక్ రూట్స్. ఓకే, సో ఆ పారాసిటిక్ రూట్ ఇట్లా పెనిట్రేట్ అవుతుంది లోపలికి. పెనిట్రేట్ అయ్యి ఇట్ ఈస్ సక్కింగ్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ ఫ్లోయమ్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ప్లాంట్. ఫ్లోయమ్లోనే కదా ఫుడ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫ్లోయమ్ నుంచి ద పారాసిటిక్ ప్లాంట్ కస్క్యూటా ఈజ్ సక్కింగ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ అవుట్ ద న్యూట్రియంట్స్. గాట్ ఇట్? అండ్ పారాసిటిక్ ఈ కస్క్యూటా ఉంది కదా, ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ క్లోరోఫిల్. దిస్ ఈజ్ లీఫ్లెస్. It will not have leaf, it will not have chlorophyll. So ఇవన్నీ పాయింట్ వైజ్ రాసేయండి. ఓకే, సో యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ దిస్. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రావెల్ చేసినప్పుడు జంగల్ ఏరియాలో ఇట్లా గ్రీన్ ప్లాంట్స్ మీద ఎల్లో కలర్ నెట్వర్క్ లాగా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది కదా, అదే కస్క్యూటా ఆర్ డోడర్ ప్లాంట్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ యాంకరింగ్ రూట్, కానీ స్టెమ్ వచ్చేసి స్టెమ్లో హాస్టోరియా అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో హాస్టోరియా విల్ పెనిట్రేట్ ఇన్ టు ది హోస్ట్ ప్లాంట్. ఓకే, డెవిల్ ఐ, గుడ్ మార్నింగ్. చంద్రయ్య, ఆర్యుబిపి అంటే రిబులోస్ బిస్ఫాస్ఫేట్. ఓకే, yes, ginger, it is also known as dodder plant. Prarthana, good morning. Lakshmi Narayana, thank you. So dodder plant scientific name enti Cuscuta reflexa. Idi leafless, it will not have chlorophyll. Dinni ante morning glory family ki belong aitundi and no chlorophyll is present in this. Remember all these points, anni points ni kalpi raseyandi. You will that will be enough. Okay, so Cuscuta plant
ఇంపార్టెంట్, నాట్ సో ఇంపార్టెంట్, కానీ ఒకవేళ 2 మార్క్స్లో అడిగినప్పుడు ఇంక్లూడ్ ఆల్ ది పాయింట్స్ ఐ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ హెటెరోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్లో 2 ఆర్గానిజమ్స్ని మనం చదువుకోవాలి. ఒకటి అమీబా, ఒకటి హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఓకే, సో అమీబా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా, అమీబాలో న్యూట్రిషన్ ఎలా జరుగుతుంది? ఓకే, సో న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా ఈజ్ హెటెరోట్రాపిక్ ప్లస్ ఇట్ ఈస్ this one holozoic. Okay, holozoic enti, what are the 5 steps of holozoic nutrition? Holozoic nutrition lo first step ingestion. Ingestion ante taking the food through the mouth. Ingestion tarvata jarigedi enti digestion. Digestion tarvata emaitundi absorption. Absorption ante the digested food goes into the bloodstream. బ్లడ్లో వెళ్ళిన తర్వాత అసిమిలేషన్. అసిమిలేషన్ అంటే ఏంటి? ఆల్ ద డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ విల్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు ద ఎంటైర్ బాడీ. ఓకే, అసిమిలేషన్ తర్వాత లాస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఇజేషన్. ఇజేషన్ అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ ది వేస్ట్ మెటీరియల్. ఓకే, సో అమీబా న్యూట్రిషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఆల్ ద డయాగ్రామ్స్, స్టెప్ వైజ్ డయాగ్రామ్ని డ్రా చేయండి. సో బేసికలీ అమీబా అంటే ఎలాగో ఒక ఇరెగ్యులర్ షేప్ని మీరు డ్రా చేసుకోవచ్చు. అమీబా విల్ ప్రొడ్యూస్ సూడోపోడియా ఇఫ్ అ ఫుడ్ పార్టికల్ ఇస్ నియర్ బై. ఓకే, దగ్గర అమీబా బాడీ దగ్గర ఒక ఫుడ్ పార్టికల్ ఉంటే అమీబా విల్ ప్రొడ్యూస్ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్. ఓకే, ఆ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్ ఏమంటారు? సూడోపోడియా. సూడో అంటే ఫాల్స్, పోడియా అంటే ఫీట్, ఫాల్స్ ఫీట్. Something called false feet will be produced by amoeba. Okay, so ఆ pseudopodia ద్వారా it is capturing the food. ఆ pseudopodia ని యూజ్ చేసి అమీబా ఆ ఫుడ్ ని క్యాప్చర్ చేసేస్తుంది. ఓకే, క్యాప్చర్ చేసిన తర్వాత ఫుడ్ పార్టికల్ విల్ గో ఇన్ సైడ్ అండ్ ఫుడ్ వ్యాక్యూల్లో ఉండిపోతుంది. ఆ ఫుడ్ వ్యాక్యూల్లో డైజెషన్ ప్రాసెస్ హ్యాపెన్స్. డైజెషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా nutrients taken by the body and all the waste material removed from the body. Okay, very simple. Nutrition in amoeba diagram important. Pseudopodia, food vacuole are the key words. Pseudopodia ni underline cheyandi answer rasinappudu. Alage underline the food vacuole also. Okay, Paramecium kuda simple nana. Daisy, yes, very good. Dileshwar. పారామేషియంలో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సైటోజోమ్. ఓకే, దెర్ ఈస్ అ ఓరల్ గ్రూవ్ కాల్డ్ సైటోజోమ్. సైటోజోమ్ ఎక్కడ ఉంది? ఈ పార్ట్. కెన్ యూ సీ దిస్ పార్ట్? సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సైటోజోమ్ అనమాట. సో స్పెసిఫిక్ పార్ట్ వేర్ ఫుడ్ ఈస్ టేకెన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ ఈస్ హియర్. సో ఇక్కడ నుంచి ఆ సైటోజోమ్ అంటే సైటోజోమ్ మౌత్ లాగా అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఆ సైటోజోమ్ దగ్గరికి ఎలా వెళ్తుంది ఈ ఫుడ్? through cilia. Can you see hair-like structure on Paramecium body? So our hair-like structure is beating the food and that is going inside the cytosome. Okay. Next, human digestive system, very very important. And quickly 5 minutes lo discuss chesedam human digestive system. Yes, of course, human will follow holozoic nutrition. These are the 5 steps of holozoic nutrition. హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్లో ఇంజేషన్, డైజెషన్, అబ్జార్ప్షన్ అండ్ ఇజేషన్, ఈ 4 స్టెప్స్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ఎలిమెంటరీ కెనల్. కానీ ఇక్కడ అసిమిలేషన్ ఉంది కదా, సో దిస్ అసిమిలేషన్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ఎంటైర్ బాడీ. ఓకే, ఫైన్. వాట్ వీఆర్ ఈటింగ్ యాక్చువల్లీ? వాట్ టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ వీఆర్ ఈటింగ్? Carbohydrates, proteins and fats. All right. All this carbohydrate, protein and fats, these are complex substance. Okay, complex substance will be converted into simple substance. That process is only digestion. Digestion ante enti? Complex substance breakdown aitundi kada, it is broken down and forming simple substances. Danni digestion antaru. So carbohydrates will be broken down as glucose. Okay, proteins will be broken down as amino acid, fats will be broken down as fatty acid and glycerol. Okay, so these are the conversion.
సో ఈ కన్వర్జన్ కోసమే అంత పెద్ద డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, యాక్చువల్లీ వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ వీఆర్ ఈటింగ్ అది బాగా కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ అనమాట. సో దట్ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ ఇస్ broken down into simple substances and this process only is called digestion. అర్థమైందా? ఓకే, సో కార్బోహైడ్రేట్, గ్లూకోజ్, ప్రోటీన్ ఏమో అమినో యాసిడ్, ఫ్యాట్స్ ఏమో ఫ్యాటీ యాసిడ్ అండ్ గ్లిసరాల్, ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట ఇవి. ఓకే, ఎస్ డేజీ, లక్ష్మీకాంత్, శివాని, కరెక్ట్. So let's see the different parts of human digestive system. Human digestive system, okay, basically it is of divided into two parts, alimentary canal inka digestive glands. What are the two digestive glands? Liver and pancreas. Liver and pancreas ee rendu vachesi digestive gland anamata. And alimentary canal, it is starting from the mouth నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది and it is ending at anus. Okay, so starting from mouth till the anus, the entire pathway is alimentary canal. Okay, so alimentary canal will include esophagus, stomach, small intestine, large intestine. Okay, all these are included in the alimentary canal. And ఈ మొత్తం alimentary canal ఉంది కదా, మౌత్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది anus వరకు. That is 30 feet long or 9 meter long. Okay, ఆ మొత్తం 30 feet long alimentary canal లో 20 feet is only small intestine. అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఓకే, లాంగ్గా ఉంటుంది. లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఓన్లీ 5 feet. సో ఇక్కడే 25 feet అయిపోయింది. ఇంకొక 5 feet వచ్చేసి రెస్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్. ఓకే, ఎస్ దిలేశ్వర్, వెరీ గుడ్. వర్ధన్, డెవిల్ ఐ అంటే వర్ధన్. ఓకే, so these are the parts. Okay, buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, pakkane rendu idi digestive gland anamata, liver inka pancreas. So let's see what actually happens in the digestive system. ikkada mouth undi kada, so mouth or buccal cavity will have saliva. Saliva lo em untundi? Salivary amylase, which is the enzyme of saliva. Salivary amylase. Saliva ikkadi nunchi vachindi ante from salivary glands, 3 pairs of salivary glands. Ee salivary amylase will convert carbohydrate into maltose. Okay, so first step of digestion happens in the mouth itself and carbohydrate digestion anedi jarugutadi. Mouth lo buccal cavity lo protein digestion will not happen, only carbohydrate digestion will be taking place. Okay, next esophagus. So this is the esophagus, right? Esophagus lo no digestion process. Okay, digestion process ఏమి ఉండవు కానీ peristalsis అనేది ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. What is peristalsis? Rhythmic contraction and relaxation of muscles of esophagus to move the food from mouth till the stomach. Okay, so mouth నుంచి stomach కి bolus. Bolus అంటే మౌత్లో చ్యూడ్ ఫుడ్ ప్లస్ సలైవా పేస్ట్ లాగా తయారవుతుంది కదా, ఒక చిన్న చిన్న బాల్ లాగా అది కిందకి వెళ్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ బోలస్. సో దట్ బోలస్ ఈస్ కమింగ్ టు ద స్టమక్. ఫైన్, సో దిస్ ఇస్ స్టమక్. స్టమక్లో ఏమవుతుంది? లెట్స్ సీ. సో స్టమక్ హ్యాస్ 3 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్: HCl, మ్యూకస్, ఇంకా పెప్సిన్. ఓకే, HCl ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇట్ విల్ యాక్టివేట్ పెప్సినోజెన్. సో యాక్చువల్లీ ఈ పెప్సిన్ ఉంది కదా, అది ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు పొద్దునే పడుకొని ఉంటారు, మమ్మీ విల్ వేక్ యూ అప్, కమ్ ఆన్ 6 o'clock వీ హ్యావ్ బయాలజీ మ్యారథాన్, లేవాలి క్లాస్ వినాలి అని, షీల్ వేక్ యూ అప్, రైట్? సో HCl is working like that. HCl is activating the pepsinogen. Okay, HCl is activating pepsinogen and it is making pepsinogen ni pepsin ga activate cheyadam. HCl pani. HCl pepsin, once it is activated, pepsin will convert all the proteins, okay, all the proteins into peptones and peptides. Okay, ఇది ఎక్కడ జరిగింది? స్టమక్ లో. Pepsin is doing that. What is the function of mucus?
Mucus is just protecting the walls of stomach from the action of HCl. HCl ఒక యాసిడ్ కదా, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. ఇట్ క్యాన్ డ్యామేజ్ ది స్టమక్ వాల్. అందుకే దేర్ ఇస్ మ్యూకస్. మ్యూకస్ ఇస్ ప్రివెంటింగ్ ద స్టమక్ వాల్ ఫ్రమ్ యాక్షన్ ఆఫ్ HCl. ఓకే, స్టమక్ అయిపోయింది కదా. ఓకే, ప్రార్థన, ఎస్. మనోజ్, మిక్సింగ్ ఫుడ్, ఫైన్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, స్టమక్లో కైమ్ ఫార్మేషన్ అయింది. కైమ్ అంటే దట్ ఈస్ కమింగ్ నెక్స్ట్ టు ద డియోడినమ్. సో స్టమక్లో బేసికలీ ప్రోటీన్ డైజెషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ లివర్. ఇక్కడ చూడండి, లివర్ విల్ హ్యావ్ డైజెస్టివ్ జ్యూస్, నో డౌట్ ఇన్ దాట్. వాట్ ఈస్ ద డైజెస్టివ్ జ్యూస్ ఆఫ్ లివర్? బైల్ జ్యూస్. ఓకే, సో దిస్ బైల్ జ్యూస్ ఉంది కదా. So bile juice is actually a digestive juice, but it will not have enzyme. Ikkada oka important 1 mark 2 mark question, which is the digestive juice which do not have enzyme. So that is bile juice. Bile juice is the only digestive enzyme which do not have enzyme. Okay, so bile juice chesedi pani enti, large fat molecules will be broken down into small fat globules by the action of bile juice. ఈ ప్రాసెస్ ని emulsification process అంటారు. ఓకే, what is this? Emulsification. So liver is doing emulsification. Now let's see what pancreas is doing. So pancreas is a mixed gland, మనందరికీ తెలుసు. So it is both endocrine and exocrine. Pancreas will release 3 enzymes. What are the enzymes? Pancreatic amylase, అలాగే ప్యాన్క్రియాటిక్ లైపేజ్, ఇంకొకటి ట్రిప్సిన్. ఓకే, సో అమైలేజ్ ఇస్ డైజెస్టింగ్ కార్బోహైడ్రేట్, లైపేజ్ ఇస్ డైజెస్టింగ్ ఫ్యాట్, ట్రిప్సిన్ ఇస్ డైజెస్టింగ్ వాట్? ప్రోటీన్స్. ఓకే, హలో అక్షయ్, న్యూ స్టూడెంట్, వెల్కమ్. వెల్కమ్ నాన్న, ఆల్ ద న్యూ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు ద సెషన్. ఎస్ దిలేశ్వర్, that's right. Semi-solid food is chyme. Yes, Shrestha. So chyme is produced in the stomach, and by that like the chyme will have partially digested proteins. Okay, సరే. ఇప్పుడు లివర్ అండ్ ప్యాన్క్రియాస్ గురించి చెప్పాను కదా. అంటే ఫుడ్ విల్ ఎంటర్ ఇన్సైడ్ ద లివర్ అండ్ ప్యాన్క్రియాసా? నో, ఫుడ్ విల్ నెవర్ ఎంటర్ ద లివర్ ఆర్ ప్యాన్క్రియాస్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, లివర్ నుంచి ఒక డక్ట్ ఉంటుంది, బైల్ డక్ట్. అలాగే ప్యాన్క్రియాస్ విల్ హ్యావ్ pancreatic duct. Here you can see this white color part. Okay, so bile duct and pancreatic duct will bring the digestive juice, okay, to the duodenum, and duodenum lo ivanni process jarugutundi. Okay, next last enti manaku small intestine. Small intestine will have sucrase and peptidase enzyme. Okay, peptidase emo for protein, sucrase for carbohydrates. Okay, so this is how the entire digestion happens. So alimentary canal lo manaku buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anus, ivi alimentary canal. Digestive glands vachesi liver, pancreas, mainly liver and pancreas, gastric gland, intestinal gland, salivary gland, ivi kuda digestive gland. Okay, so together digestive gland plus alimentary canal is the digestive system. ikkada rastanu chudandi. So digestive gland plus the alimentary canal, these two together, it is the digestive system of our body. Okay, fine. Any doubt Nana? Human digestive system lo, please ask me. Hi Akshay, Swapna ante Akshay. Hello Nana, welcome to the session. Excess bile juice is stored in gallbladder. Yes, bile juice is always stored in gallbladder only. Sarina Dileshwar? అంటే మీకు ఎవరికైనా డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే మీరు సెపరేట్ న్యూట్రిషన్ సెషన్, సెపరేట్ రెస్పిరేషన్ సెషన్ అవన్నీ ఉంటుంది, అవి మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, సో బక్కల్ క్యావిటీలో కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ విల్ హ్యాపెన్ బై సలైవరీ అమైలేజ్. ఈసోఫేగస్లో పెరిస్టాల్సిస్ ప్రాసెస్ విల్ హ్యాపెన్. స్టమక్లో పెప్సిన్ ద్వారా
protein digestion is happening. Okay, pancreas lo like 3 enzymes are there. What are the 3 enzymes? Lipase, amylase, trypsin. Alage liver is involved in emulsification only. Okay, ante liver ద్వారా bile juice secrete అవుతుంది కదా, bile juice will not perform any digestion process, but it is emulsifying the fat, breaking down the fat ante. Small intestine is the site of complete digestion. లాస్ట్ లో ఫైనల్ కంప్లీట్ డైజెషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లోనే. ఓకే, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ విల్ హ్యావ్ పెప్టిడేస్ అండ్ సుక్రేజ్. లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ విల్ రిమూవ్ ది వేస్ట్ మెటీరియల్ త్రూ రెక్టమ్ అండ్ యానస్. ఓకే, గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? సో దట్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ ద హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. సో హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టంలో ఏమైంది అంటే ఇక్కడ చూడండి, we can just come back to this part. Enzymes are very very important, Nana. Digestive system lo you have to remember all the enzymes, right? So here you can see all the enzymes written. PDF of nutrition also already provided to you people, please go through that. Mouth lo lipid ante fat and protein digestion will not take place. Carbohydrate digestion will happen in the mouth. Stomach lo carbohydrate and fat jaragadu, kani protein digestion will happen. And what about this one, small intestine? Small intestine lo carbohydrate, fat, protein, all the digestion is taking place. Okay, అందుకే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ని సైట్ ఆఫ్ కంప్లీట్ డైజెషన్ అంటారు. పిట్యూటరీ మాస్టర్ గ్లాండ్, yes pituitary is master gland. సో దిస్ ఎంజైమ్ టేబుల్ ఇస్ దేర్ నా. ఎంజైమ్ టేబుల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఈ టేబుల్ ఇచ్చి టేబుల్ నుంచి మీకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఆల్ ది ఎంజైమ్స్ ప్లీజ్ గో త్రూ. దిస్ ఫ్లో చార్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈ ఫ్లో చార్ట్ సింపుల్ కూడా, అంటే ఫస్ట్ ఫుడ్ ఇస్ టేకెన్ బై మౌత్, మౌత్ నుంచి బక్కల్ క్యావిటీ, బక్కల్ క్యావిటీ తర్వాత ఫారింగ్స్, ఈసోఫేగస్, అండ్ ఈసోఫేగస్ నుంచి స్టమక్. డియోడినమ్కి వచ్చినప్పుడు ఒక సైడ్ నుంచి లివర్ అండ్ ఒక సైడ్ నుంచి ప్యాన్క్రియాస్ విల్ గివ్ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ టు ద డియోడినమ్. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, దెన్ లాస్ట్ లార్జ్ అండ్ రెక్టమ్ అండ్ యానస్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, అంటే ఎలా ఇస్తారు, ఈ ఫ్లో చార్ట్ ఇచ్చి ఏదో ఒక ఫ్లో చార్ట్ బ్లాంక్గా వదిలేస్తారు, యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ దట్ బ్లాంక్. ఓకే, నౌ one important part, yes, bile juice undi kada nana, just I wanted to discuss this. Bile juice, it is the only digestive juice which will not have any enzyme, no enzyme in this. It is helping in emulsification, adi oka function. Okay, one function is emulsification. Another function of bile juice is it is giving one alkaline medium for the food. ఇప్పుడు ఫుడ్ స్టమక్ నుంచి వచ్చినప్పుడు యాసిడిక్గా ఉంటుంది, ఆ యాసిడిక్ ఫుడ్లో ఇంటెస్టినల్ జ్యూస్ కెన్ నాట్ యాక్ట్ అనమాట. సో బైల్ ఈజ్ మేకింగ్ ఇట్ ఆల్కలైన్ ఫర్ ఇంటెస్టినల్ జ్యూస్ టు యాక్ట్. ఓకే, పండు స్మైలీ గుడ్ మార్నింగ్. సాన్వి, హాయ్ సాన్వి, గుడ్ మార్నింగ్ సాన్వి. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ డిజీజెస్ రిలేటెడ్ టు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. మనకు మాల్ న్యూట్రిషన్ కింద వీ హ్యావ్ 3 థింగ్స్, మరాస్మస్, క్వాషియర్కర్ అండ్ ఒబేసిటీ. సో మాల్ న్యూట్రిషన్ క్యాన్ బి ఆఫ్ 3 types. If there is protein deficiency, if there is calorie deficiency, or if there is both protein and calorie deficiency. So please remember, kwashiorkor is because of protein deficiency, marasmus is because of both protein and calories, and overeating, if we take excess of calories, appudu obesity. Okay, exam lo paragraph photo ichi adugutaru, this disease is caused by which deficiency? So vitamin deficiency. Okay, మీరు చేసేది ఏంటంటే వైటమిన్ టేబుల్ ఉంది కదా నాన్న, దిస్ టేబుల్ ఇస్ దేర్ రైట్. ఈ టేబుల్లో ఒక పని చేసుకోండి, ఫస్ట్ కాలమ్ అండ్ థర్డ్ కాలమ్, దీస్ 3 కాలమ్స్ని గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది, ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ విల్ బీ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ కాలమ్ అండ్ థర్డ్ కాలమ్ ఓన్లీ. ఓకే, ఈ రిసోర్సెస్ అండ్ సిమ్టమ్స్ని మీరు వదిలేస్తే కూడా నో ప్రాబ్లం.
కానీ ఫస్ట్ కాలమ్ సపోజ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ డెఫిషియన్సీ వల్ల అనీమియా కాజ్ అవుతుంది. అలాగే స్కర్వీ ఎప్పుడు కాజ్ అవుతుంది మనకు? వైటమిన్ సి డెఫిషియన్సీ అప్పుడు. సపోజ్ రికెట్స్ ఎలా కాజ్ అవుతుంది? వైటమిన్ డిని సన్షైన్ వైటమిన్ కూడా అంటారు కదా. సో వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వల్ల రికెట్స్ విల్ బి కాజ్డ్. అలాగే యూ కెన్ సీ పెలెగ్రా ఈజ్ కాజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ వైటమిన్ B3 నియాసిన్. అందుకే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఫస్ట్ కాలమ్ అండ్ థర్డ్ కాలమ్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, అది మీకు సరిపోతుంది. వైటమిన్ నేమ్ అండ్ దేర్ డెఫిషియన్సీ డిజీజెస్ అంటే సో అండ్ సో వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే ఏ డిజీజ్ కాజ్ అవుతుంది అది అలా క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఓకే, ఎస్ మనోజ్, సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ క్వాషియర్కర్ మరాస్మస్ కూడా ఒకసారి చదువుకోండి. ఓకే, సో క్వాషియర్కర్ యూ కెన్ సీ లార్జ్ బెల్లీ. ఓకే, మరాస్మస్లో యూ కెన్ సీ వెరీ స్కిన్నీ అండ్ థిన్ లైక్ స్కెలిటల్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో అలాంటి సిమ్టమ్స్ కూడా చదువుకోండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, జస్ట్ అ స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్, వైటమిన్స్ ఉంది కదా నాన్న, ఈ వైటమిన్స్ either it will be fat soluble or water soluble. Fat soluble lo we have ADEK. Water soluble lo we have B and C, vitamin B and vitamin C. Okay, fat soluble vitamin ADEK, ADEK oka pair laga gurtu pettukondi, they are fat soluble. Water soluble ante vitamin B and C. Okay, so that's all. Nutrition chapter we have completed. Let's move on to respiration now. Okay, okay everybody, so let's begin respiration. So respiration lo first thing, how the lungs are protected. Okay, Alexander, you can see vitamin K ante for platelets. Okay, if we have deficiency of vitamin K, we'll have delay in blood clotting. Yummy kitchen ma'am, any trick to remember? Yummy kitchen, actually trick ikkada entante, you do one thing, so many vitamins are there kada, divide the vitamins. Every day you can learn 3 vitamins, appudu meeku easy ga untundi. Anni okati sari ante kashtamga aitadi appudu. So you can just take 3 vitamins daily. Ee roju Sunday roju 3 vitamins function gurtu pettukondi. Next Monday roju 3 vitamins, malli Tuesday roju 3 vitamins, alage exam varaku meeku cover అయిపోతుంది. Good morning Sandhya. Uma, maths marathon 10 o'clock. Good morning Madhavi. So Madhavi, a butterfly, she is your senior. Akshaya Reddy, hello Nana. Okay, red color is not clear. Let us change it to, okay, we'll change the color of the pen. All right, white తీసుకుందామా? yellow వచ్చేసింది. Yellow is clear I think. Okay, how the lungs are protected? Pleura and ribs. Lungs are protected by pleura and ribs. Okay, how the brain is protected? Important question. How the heart is protected? Another important question. Alage how the lungs are protected? Lungs are protected by pleura and ribs. Pleura వచ్చేసి ఒక membrane surrounding the lungs and rib cage also protecting the lungs. Okay, fine. What is respiration? Basically, how do you define respiration? అవునా నా ఉమా, ఐ నో టుమారో యూ హ్యావ్ మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్. సో తొందరగా బయాలజీ మ్యారథాన్ కంప్లీట్ చేసి ఫాస్ట్గా 10 o'clock నుంచి డే మొత్తం మీకు మ్యాథ్సే. ఓకే, సో 10 to 2 దేవిలాల్ సార్ విల్ టేక్, మళ్ళీ 2 o'clock నుంచి 5 o'clock ఉమా మ్యామ్ విల్ టేక్. సో ఫుల్ మీరు మ్యాథ్స్ రివైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బ్రేక్ కావాలా సంధ్య? ఓకే, yes py edit. Hi Nana, so many of you saying hi Jyoti. So ikkada respiration anedi enti, ఇది ఒక బయోకెమికల్ ప్రాసెస్. ఓకే, రెస్పిరేషన్ ఈజ్ వన్ బయోకెమికల్ ప్రాసెస్. యాక్చువల్లీ ఏమవుతుంది, వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ వీఆర్ ఈటింగ్,
that food will have glucose. Okay, and breathing process dwara whatever oxygen we are taking inside, so that glucose from nutrition, oxygen from respiration, ఆ రెండు రియాక్ట్ అయితేనే, ఓకే, గ్లూకోజ్ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతేనే ATP will be produced. Okay, so how is ATP produced? When glucose is oxidized, right? So respiration process ఒకటే సరిపోతుందా ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్కి? నో. న్యూట్రిషన్ ఒకటే సరిపోతుందా? కాదు. బోత్ న్యూట్రిషన్ అండ్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ దే ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ ఆర్ ATP ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో వై ఆక్సిజన్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ ఆర్గానిజమ్స్? ఫర్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఎనర్జీ కెనాట్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫుడ్ వీఆర్ ఈటింగ్. సపోజ్ మీరు టేస్టీ ఈరోజు సండే కాబట్టి ఫుల్ మంచి లంచ్ చేస్తారు కదా. సో ఆ లంచ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ యు ఆర్ ఈటింగ్ అది ఆక్సిడైజ్ అవ్వాలి. ఫుడ్ నుంచి గ్లూకోజ్ వస్తుంది కదా. ఎస్, ఫుడ్ విల్ ఫైనలీ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? గ్లూకోజ్. ఆ గ్లూకోజ్ షుడ్ బి ఆక్సిడైజ్డ్ బై దిస్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఇట్ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో బేసికలీ క్లియర్ కదా. సపోజ్ యు ఆర్ ఈటింగ్ బనానా. ఇప్పుడు బనానా తిన్నారా బ్రేక్ఫాస్ట్లో? సో బనానా తింటుంటే గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ అయింది కదా నాన్న. సో దాట్ గ్లూకోజ్ షుడ్ బి ఆక్సిడైజ్డ్. Whatever food we are taking by nutrition process, that food or glucose is oxidized using oxygen and then energy is produced in that process. Okay, ikkada energy production jarugutundi. So that is basically respiration. So let's see the actual definition and equation for respiration. Vinandi nana, two equations very important. One is photosynthesis equation, inkokati respiration equation. ఈ రెండు ఈక్వేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వై we need oxygen? We need oxygen to oxidize the glucose inside our cell. Okay, so mana every cell will have glucose. Okay, blood will supply every cell with glucose. So that glucose should be oxidized to produce ATP. Okay, ఆక్సిడైజ్ అవ్వాలంటే ఎలా? ఆక్సిజన్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్. ఓకే, గ్లూకోజ్ ఆక్సిజన్ ప్రెజెన్స్లో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ ఎనర్జీ ఆర్ ATP. బేసిక్ సింపుల్ బేసిక్ థింగ్ ఇదే నాన్న. ఓకే, గ్లూకోజ్ ఏంటి? C6H12O6. దిస్ ఈస్ ఆక్సిడైజ్డ్ బై ఆక్సిజన్ and it is giving you energy. That's all. This is only basically respiration is this. Okay, so దీన్ని మీరు ఒక ఈక్వేషన్ లాగా రాసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ యూ కెన్ రైట్ హియర్? C6H12O6 plus oxygen will give, okay, carbon dioxide plus water plus energy. So this is the equation for photosynthesis. Respiration. Photosynthesis equation very important, respiration equation very important. So respiration is basically of two types, aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration meaning enti? If respiration happens in the presence of oxygen, that is aerobic respiration. If respiration happens in the absence of oxygen, that is anaerobic respiration. Okay, so aerobic respiration lo oxygen anedi use aitundi, కానీ anaerobic respiration లో ఆక్సిజన్ ఈజ్ నాట్ యూటిలైజ్డ్. ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్లో మోర్ ఎనర్జీ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్, అంటే 36 ATP ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. కానీ anaerobicలో ఓన్లీ 2 ATP ఎనర్జీ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏరోబిక్ అండ్ anaerobic. ఓకే, ఏరోబిక్ anaerobic డెఫినేషన్ డిఫరెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఇది. సో 2 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేను చెప్పాను, మీరు ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ యాడ్ చేసి రాసుకోవాలి. ఓకే, సనీత్, సంధ్య, ఎస్ సంధ్య, హలో నానా. థ్యాంక్ యూ ధనుష్. ఓకే జోష్నా. సో లిసన్ ఎవ్రీబడి, this is the pathway of respiration anamata. So let me explain you this one in very short ga explain chestanu, vinandi okka nimisham, idi chinnaga chestanu.
See, మొత్తం రెస్పిరేషన్ చాప్టర్లో if you listen only this, if you understand this one, it's enough. Okay, so first time aitundi, whatever glucose is there, glucose is converted into pyruvate. This is the first step of respiration. Okay, so glucose getting converted to pyruvate, this process is called glycolysis. Okay, so ikkada 6 carbon compound, glucose ante 6 carbon compound kada, C6H12O6, total 6 carbon are there, that is converted into 3 carbon compound. Okay, so this step is called glycolysis, and glycolysis process lo ante this is common for aerobic, anaerobic, lack of oxygen, whatever respiration is there, this is the common pathway and this is the first step anamata. Okay, ఇప్పుడు పైరువేట్ ప్రొడ్యూస్ అయింది కదా, ఆ పైరువేట్ కి ఫేట్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఫర్ దట్ పైరువేట్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు దట్ పైరువేట్. సో వినండి నాన్న, పైరువేట్ కి ఆక్సిజన్ దొరికితే ఒక రియాక్షన్, ఒకవేళ ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఇంకొక రియాక్షన్, ఒకవేళ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంటే ఇంకొక రియాక్షన్. సో 3 పాసిబిలిటీస్ ఫర్ దిస్ పైరువేట్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్, జస్ట్ లెట్స్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో ఆక్సిజన్. నో ఆక్సిజన్ అంటే పైరువేట్ విల్ అండర్గో anaerobic respiration. anaerobic respiration లో ఏమవుతుంది, వాట్ ఆల్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్, ఇథనాల్ అంటే ఒక ఆల్కహాల్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఇది anaerobic respiration. ఎప్పుడు జరుగుతుంది, పైరువేట్కి ఆక్సిజన్ దొరకకపోతే. ఇన్ ద absence ఆఫ్ ఆక్సిజన్ anaerobic respiration విల్ టేక్ ప్లేస్. అలాగే ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎప్పుడైతుంది, సపోజ్ ఈరోజు సండే రోజు మీరు పొద్దున్న లేచి ఏమనుకుంటారంటే ఈరోజు నేను జాగింగ్ చేసుకుంటా. సో జాగింగ్ సడన్గా ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు, అంటే ఒక 10-15 కిలోమీటర్స్ ఇఫ్ యూ డూ జాగింగ్, అప్పుడు మీ బాడీలో సడన్గా ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్ పెరిగిపోతుంది. ఎస్, సో యూ విల్ హ్యావ్ షార్టర్ బ్రీత్, ఇలా చేస్తారు కదా. ఓకే, సో అది ఎందుకు అవుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ షార్టర్ బ్రీత్. షార్టర్ బ్రీత్ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు అవర్ బాడీ ఈజ్ అండర్ గోయింగ్ అనదర్ పాత్వే కాల్డ్ anaerobic respiration. అక్కడ లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్లస్ ఎనర్జీ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్లస్ ఎనర్జీ. ఇంకొక ఫేట్ ఏంటి, ఒకవేళ పైరువేట్కి ఆక్సిజన్ దొరికితే, ఆక్సిజన్ ఉంటే ఒకవేళ అవైలబుల్గా, అప్పుడు ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్లో వాట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ ఎనర్జీ. గాట్ ఇట్? సో దీస్ ఆర్ ద 3 pathway ఫార్ రెస్పిరేషన్. అంటే పైరువేట్కి ఫేట్ అనమాట, ఆక్సిజన్ అవైలబుల్ ఉంటే ఏరోబిక్, ఆక్సిజన్ అవైలబుల్ లేకపోతే anaerobic, ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంటే అది లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్. కానీ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నాన్న, ఇప్పుడు anaerobic రెస్పిరేషన్ ఎనర్జీ ఉంది కదా, ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కానీ వెరీ లెస్ ఎనర్జీ, ఓన్లీ 2 ATP. అలాగే ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్లో కూడా ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, బట్ దాట్ ఈస్ వెరీ హై ATP, 36 ATP. ఓకే, ఓకే కార్తికేయ, నో ప్రాబ్లం. మ్యామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ హార్ట్. Navya Shri, next heart, first respiration then heart. So in your textbook this particular flow chart is given. ఈ ఫ్లో చార్ట్ కే కదా మనోజ్ ఇందాకే అదే కదా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను. ఓకే, సో రిమెంబర్ దిస్ ఫ్లో చార్ట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫ్లో చార్ట్, రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ 50% మీకు అర్థమైనట్టే. ఓకే, ఫైన్. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వై డూ వీ గెట్ మసిల్ క్రాంప్స్ ఆర్ మసిల్ ఫెటీగ్. ఓకే, సడన్గా ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే మీరు పడుకొని లేస్తారు కదా పొద్దునే, ఇప్పుడు కాలు నొప్పి, యువర్ థైస్, యువర్ కాఫ్ మసిల్స్, లెగ్స్ విల్ హ్యావ్ పెయిన్. ఎందుకు ఆ పెయిన్ అవుతుంది అక్కడ, లెగ్స్ ఒకటే కాదు, సపోజ్ యూఆర్ డూయింగ్ సమ్ హ్యాండ్ ఎక్సర్సైజ్ సడన్గా, ఓకే, సో యూ విల్ గెట్ పెయిన్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. వై ఈస్ దాట్ హ్యాపెనింగ్, బికాస్ లాక్టిక్ యాసిడ్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది మన మసిల్స్లో లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ వల్ల, ఓకే, ఆ లాక్టిక్ యాసిడ్ మసిల్ సెల్స్లో జమ అవుతుంది కదా, దానివల్ల మనకు క్రాంప్స్ ఆర్ పెయిన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, మసిల్ పెయిన్ ఆర్ మసిల్ క్లాంప్.
This is one of the important 2-mark question. 2 marks lo adugutaru. Why do we get muscle cramps? Why do we experience muscle fatigue? So lactic acid ikkada keyword, because of the accumulation of lactic acid in the muscle cells. All right. So next see, just quickly see the steps of respiration. So respiration lo first, okay, breathing is the step. Breathing oka physical process, respiration oka chemical process. Breathing lo em jarugutundi, just oxygen is inhaled and carbon dioxide is exhaled. Okay, inhalation of oxygen inspiration kuda anochu, exhalation of carbon dioxide expiration kuda anochu. First step of respiration. Second step enti nana ikkada? Okay, before moving to the second step, there is a small activity to prove that exhaled gas has carbon dioxide. ఇప్పుడు మనం ఒక గ్యాస్ని ఎగ్జైల్ చేస్తున్నాము కదా, ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఏమో ఆక్సిజన్ ఈజ్ టేకెన్ ఇన్సైడ్, ఎగ్జైల్ చేసినప్పుడు ఏమో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ గివెన్ అవుట్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ గ్యాస్ వీఆర్ ఎగ్జైలింగ్ అది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్ నాట్, అది మనం ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే, టేక్ 2 టెస్ట్ ట్యూబ్. ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో టేక్ నార్మల్ ఎయిర్, ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఎగ్జైల్డ్ ఎయిర్, అంటే స్పెసిఫికలీ మీరు ఎగ్జైల్ చేయాలి ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్లో. ఓకే, రెండు టెస్ట్ ట్యూబ్లో యూ హ్యావ్ టు టేక్ లైమ్ వాటర్. వాట్ ఈస్ లైమ్ వాటర్? CaOH టేకెన్ ట్వైస్. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఈజ్ కాల్డ్ లైమ్ వాటర్. ఓకే, సో ఈ లైమ్ వాటర్ ఉంది కదా, ఎగ్జైల్డ్ ఎయిర్ మీరు బ్లో చేయగానే క్విక్లీ లైమ్ వాటర్ విల్ టర్న్ మిల్కీ వెంటనే. కానీ నార్మల్ ఎయిర్లో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్, కొంచెం డిలే అవుతుంది లైమ్ వాటర్ మిల్కీ అవ్వడానికి. ఎగ్జైల్డ్ ఎయిర్లో ఎందుకు అంత ఫాస్ట్గా తొందరగా అది మిల్కీగా అయిపోయింది అంటే, బికాజ్ చూడండి ఇక్కడ లైమ్ వాటర్ ఉంది కదా, CaOH టేకెన్ ట్వైస్, వెనెవర్ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ CaCO3 అంటే కాల్షియం కార్బోనేట్, విచ్ ఈస్ అ వైట్ PPT. వైట్ PPT అంటే ఇట్ ఈస్ అపియరింగ్ మిల్కీ. ఓకే, సో లైమ్ వాటర్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ గివ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ విచ్ ఈస్ వైట్ కలర్ PPT ఆర్ మిల్కీగా అపియరెన్స్ ఉంటుంది. అందుకే ఎగ్జైల్డ్ ఎయిర్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి వెంటనే లైమ్ వాటర్ ఈస్ టర్నింగ్ మిల్కీ. బట్ నార్మల్ ఎయిర్ విల్ హ్యావ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బట్ లెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, సో అందుకే అది లేట్గా మిల్కీ ఫామ్, మిల్కీ అపియరెన్స్ అనేది కనపడుతుంది. ఓకే, ఎస్ సాన్వి, 22nd రోజు బయో క్లాస్ విల్ బి దేర్. డెఫినెట్లీ బయో క్లాస్ విల్ బి దేర్ ఆన్ 22nd. లేకపోతే ఇలా కూడా మీరు ప్రూఫ్ చేసుకోవచ్చు. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు బ్లో లైమ్ వాటర్, అంటే ఒక్క టెస్ట్ ట్యూబ్లో లైమ్ వాటర్, ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్లో వాటర్ తీసుకొని స్టార్ట్ బ్లోయింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో కెమిస్ట్రీలో ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ చదువుకున్నారు కదా. సో వాట్ ఈస్ లైమ్ వాటర్? CaOH టేకెన్ ట్వైస్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. when it is reacting with carbon dioxide, okay, it will form CaCO3 calcium carbonate, which is a white PPT, white precipitate. Anduke lime water turns milky whenever it reacts with carbon dioxide. Okay, very very important experiment. Kani experiment lo emi ledu, just meeru concept ni ardham cheskunte, ఈ లైమ్ వాటర్ టర్నింగ్ మిల్కీ రియాక్షన్ని అర్థం చేసుకుంటే మీరు రాసుకోవచ్చు, ఓన్గా ఎక్స్పెరిమెంట్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఎగ్జైల్డ్ ఎయిర్ విల్ హ్యావ్ మోర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దాన్ ది నార్మల్ ఎయిర్. ఓకే, ఫైన్. లెట్స్ సీ ద పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్. సో దిస్ ఈస్ ద హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టంలో వెన్ ద ఎయిర్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఇట్ ఈస్ క్రాసింగ్? So pathway of air is this one, Nana. Okay, first it will go to nostrils. Nostrils tarvata nasal cavity, then from nasal cavity pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, and finally alveoli. Okay, so this is the sequence of pathway of air. Pathway of air ఇది ఫ్లో చార్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది అడిగినప్పుడు మీరు చేసేది ఏంటంటే, okay, put a arrow mark, downward
డౌన్ యారో మార్క్ పెట్టండి నాన్న, అంటే ఎయిర్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ దిస్ పాత్వే. సేమ్ పాత్వేలో ఎయిర్ విల్ రిటర్న్ బ్యాక్, అందుకే వన్ అప్వర్డ్ యారో షుడ్ ఆల్సో బి దేర్. కెన్ యూ సీ వన్ yellow కలర్ అండ్ పింక్ కలర్ యారో మార్క్ ఇక్కడ? సో yellow కలర్ వచ్చేసి వెన్ ద ఎయిర్ ఈస్ ఎంటరింగ్ అవర్ బాడీ, పింక్ కలర్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది రెస్పిరేటరీ ట్రాక్. ఓకే, సో బోత్ హ్యావ్ ద సేమ్ పాత్వే. గాట్ ఇట్? Sanvi, MVSAT results ఎప్పుడు? MVSAT results once all the students complete the exam, అంటే ఆల్ ఇండియా లెవెల్ ఎగ్జామ్ కదా ఇది. సో ప్రతి ఒక్క స్టేట్లో స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత రిజల్ట్స్ విల్ బి అనౌన్స్డ్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ వన్ బై వన్ ఆల్ ది పార్ట్స్. ఫస్ట్ నాస్ట్రిల్లో ఎయిర్ ఎంటర్ అయినప్పుడు, ఓకే, వెన్ ద ఎయిర్ ఈస్ ఎంటరింగ్ అవర్ nostrils will have fine hair and also mucus. So mucus and hair in the nostril, it is helping in filtering the dust. Dust ni filter chestundi kada adi. Okay, so from nostrils to alveoli, how is the pathway? So nostrils lo two important thing, mucus and fine hair, they help in filtering the dust particles in the air. Next nana, nasal cavity. Nasal cavity ante ade nostril, then nasal cavity. Nasal cavity will have mucus. సో మ్యూకస్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ మాయిశ్చరింగ్ ద ఎయిర్, ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అబ్జార్బింగ్ ద డస్ట్. సో ఎయిర్ హ్యూమిడిఫై అవుతుంది, వార్మ్ అండ్ మాయిస్ట్గా అవుతుంది ఎయిర్. ఇప్పుడు యూ జస్ట్ పుట్ హ్యాండ్ బిఫోర్ యువర్ నాస్ట్రిల్ అండ్ ట్రై టు ఎక్సేల్. ఓకే, యూ కెన్ సీ దట్ ఆ ఎయిర్ కొంచెం వార్మ్గా ఉంటుంది, కొంచెం వెచ్చగా ఉంటుంది. ఓకే, సో వెన్ ద ఎయిర్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ అవర్ బాడీ, అది బయట ఎయిర్ సపోజ్ కూల్ ఎయిర్ ఉంది కదా, ఆ కూల్ ఎయిర్ మన బాడీ టెంపరేచర్కి మ్యాచ్ అవ్వాలి. అందుకే ఇక్కడ నేజల్ క్యావిటీలో ఉన్న మ్యూకస్ అండ్ అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఎయిర్ని వార్మ్ అండ్ మాయిస్ట్గా చేసేస్తుంది. ఓకే, సారీ, డేట్ పర్టికులర్ డేట్ ఏం లేదు నాన్న సాన్వి, బట్ ఐ లెట్ యూ నో. ఓకే, next pharynx. Pharynx is common passage for food and air. Pharynx will warm and moisten the air. ఇక్కడ pharynx లోనే epiglottis అనేది ఉంటుంది. What is epiglottis? Like we have two pipes, wind pipe ఒకటి, food pipe ఒకటి. Food pipe లో food వెళ్ళాలి and wind pipe లో only wind or air should go. So wind pipe లో by mistake food should not come ani, there is a flap like structure called epiglottis. So what epiglottis is actually doing, it is preventing the entry of food in the wind pipe. Okay, so epiglottis very simple nana, you can see food and air, yellow color dot is the food and blue color dot is the air. Okay, so food should go in the blue color is the food, yellow is the air. So food should travel in the food pipe and air should travel in the wind pipe. Okay, so anduke ikkada suppose this is the wind pipe, this is the food pipe. Okay, by mistake food should not come to the wind pipe. For that prevention there is epiglottis. Okay, so epiglottis is simply preventing the entry of food in the wind pipe ante. Okay, larynx. Larynx అంటే ఏంటి? నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి larynx. Larynx is also called sound box. సో ఇది ఒక స్టిఫ్ బాక్స్ లాగా ఉంటుంది విత్ vocal cords. There are vocal cords. Vocal cords వల్లనే అంటే మనం ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు when we are exhaling the air అప్పుడు ఆ vocal cord వైబ్రేట్ అయి సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి? ట్రాకియా. ట్రాకియా ఏంటి? అది ఒక పైప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు ద లంగ్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో సపోజ్ దిస్ ఈస్ ది ట్రాకియా. ట్రాకియా విల్ డివైడ్. ఓకే, కానీ ఫస్ట్ ఇక్కడ ట్రాకియా ఈస్ ద పైప్ విచ్ హ్యాస్ కార్టిలేజినస్ రింగ్స్. ఓకే, సో ఇలా రింగ్ 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 అని ఉంటుంది కదా ట్రాకియాలో. సో దోస్ కార్టిలేజినస్ రింగ్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ దేర్ టు ప్రివెంట్ కొలాప్సింగ్ ఆఫ్ ది రెస్పిరేటరీ ట్రాక్. ఓకే, hi Sneha. Sanvi, what will happen if food enters the wind pipe? Wind pipe lo food enter aite the food will go into the lungs, right?
choking aitundi, there will be complication. Baga complicate aithe the person may not survive also. Okay, so there will be choking and some difficulty, complication. So food should not enter the windpipe. Okay, so trachea lo there are ring like structure. What is this ring like structure? Cartilaginous rings. So why cartilaginous rings are there? To prevent the collapsing of the respiratory tract. ఇప్పుడు ఫ్రూటీ తాగుతారు కదా, ఆ స్ట్రా యూ కెన్ సీ దేర్ ఆర్ సమ్ రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. అది మీరు ఎంత గట్టిగా ఫ్రూటీని సిప్ చేసినా ఆ స్ట్రా విల్ నాట్ లైక్ అది దగ్గరికి రాదు. కానీ అలాగే కోకోనట్ వాటర్ తాగినప్పుడు ఒక సన్నగా స్ట్రా ఇస్తారు కదా ఆ కోకోనట్ పర్సన్. సో ఆ కోకోనట్ వాటర్ని మీరు గట్టిగా సిప్ చేస్తే అది అతుకుపోతుంది కదా, దగ్గర వచ్చేస్తుంది. సో అందుకే ట్రాకియాలో రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉండేసరికి ఓకే దేర్ విల్ నాట్ బి collapsing of the respiratory tract. Anduke there are cartilaginous rings. Okay. Yes, fruity and coconut water example here I have given. Next, trachea is now dividing into bronchi, 2 bronchi. Okay, so this is trachea. Trachea will divide into bronchi, 2 branches arising from trachea. Okay. Oka branch will go into left lung, inkoka branch will go to the right lung. Okay. Now bronchi will divide into bronchioles. What are bronchioles? Fine branches of bronchi. Ante ila chudandi, this is trachea, these two are bronchi. Again bronchi is dividing into many branches. All those branches are called as bronchioles. Okay, got it? Finally bronchioles will divide into small chinna sac like structure or balloon like structure called alveoli. Clear? Yes everybody? So this is how the pathway of air or pathway of the entire sequence of respiratory system. Malli okasari chudandi. So this is trachea. Trachea will divide into bronchi. Bronchi will divide into bronchioles. Okay, so these branches are bronchioles. Now every bronchiole will have cluster of sac like structure. Ante oka grape cluster ela untundi alage. Okay, so cluster of sac like structures called alveoli. So this alveoli is the structural and functional unit of respiratory system. సో ఆల్వియోలైలోనే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ జరుగుతుంది. సో ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఇలా ఎంటర్ అవుతుంది కదా, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద లంగ్స్. లంగ్స్ నుంచి వాట్ ఎవర్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద లంగ్స్ దాట్ షుడ్ గో టు ద బ్లడ్. ఎందుకంటే బ్లడ్ విల్ క్యారీ ద ఆక్సిజన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. ఓకే, సో ఆక్సిజన్ గ్యాస్ లంగ్స్ నుంచి ప్రతి ఒక్క సెల్కి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి, ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలంటే త్రూ బ్లడ్. సో హౌ ఇస్ దట్ ఎక్స్చేంజ్ హ్యాపెనింగ్? లెట్స్ సీ. ఓకే, బిఫోర్ వి సీ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అట్ ఆల్వియోలై, ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ డైఫ్రమ్ గురించి. సో డైఫ్రమ్ ఒరిజినల్ షేప్ ఏంటి? డూ యూ నో ద ఒరిజినల్ షేప్ ఆఫ్ డైఫ్రమ్? సో ఎక్స్పిరేషన్ అప్పుడు మనం ఎయిర్ని ఎగ్జేల్ చేసినప్పుడు diaphragm will be dome shaped. Original shape of diaphragm is dome. Yes, I'll explain gaseous exchange also, 1 minute. So dome shaped relaxing stage annamata. Diaphragm ila untundi. Manam inhale chesinappudu, when we are inhaling the gas or the air, okay, I'm sorry. So inhale చేసినప్పుడు the diaphragm is becoming flattened. అప్పుడు diaphragm flat గా అయిపోతుంది. ఫ్లాట్ చూడండి, ఇది ఇలా ఫస్ట్ డోమ్ షేప్ ఉంటే ఇలా ఫ్లాట్ అయిపోతే ఇక్కడ పైన ఉన్న థొరాసిక్ క్యావిటీ ఆర్ థొరాసిక్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. ఆ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే మోర్ అండ్ మోర్ ఆక్సిజన్ క్యాన్ బి అకామిడేటెడ్. ఓకే, సో డైఫ్రామ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ ఇన్ రెస్పిరేషన్. ఓకే,
Yes, this is important. Gaseous exchange between lungs and blood, gaseous exchange between alveoli. ఓకే, సో అల్వియోలై దగ్గర గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎలా జరుగుతుంది, లంగ్స్ అండ్ బ్లడ్ మధ్యలో గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎలా జరుగుతుంది, లెట్స్ సీ. సో దీస్ ఆర్ క్లస్టర్ ఆఫ్ సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ alveoli. ఇవి చిన్న చిన్న alveoli అన్నమాట. సో దేర్ విల్ బి మెనీ alveoli in one lung. ఓకే, so you can see trachea divided into bronchi, bronchi into bronchioles, and finally bronchioles will have many alveoli. Okay, శ్రేష్ఠ, మనం నర్వస్ ఆర్ యాంగ్జైటీ అప్పుడు హార్ట్ బీట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, అది అడ్రినలిన్ హార్మోన్ వల్ల. ఓకే, దీపు, హాయ్ దీపు. లోకేష్, ఎస్. సో లిసన్ ఎవ్రీబడి, let's see how the gaseous exchange is actually happening. So whatever inhaled gas we are taking, that inhaled gas will have oxygen. So oxygen will enter alveoli. Ante from the nasal cavity it is finally going to the alveoli, right? So alveoli is surrounded by many blood vessels. It is rich in blood vessels. Okay, so blood capillaries or blood vessels will be there surrounding the alveoli. So oxygen from alveoli will enter the blood vessel. Okay, so oxygen from alveoli is entering the blood vessel by just diffusion. Okay, then next time aitundi manam inhale chese air will have 21% oxygen, 0.3% carbon dioxide. Whatever air we are inhaling, that inhaled air will have 21% oxygen. So our oxygen is simply going to the blood vessel. Okay, through diffusion. Diffusion ante high concentration to low concentration kada. Ippudu ikkada oxygen ekku undi, so it is moving to the blood vessel. Fine. Exhaled air will have 16% oxygen and 4.4 carbon dioxide. So carbon dioxide is more in exhaled air. So whatever exhaled air is coming like there in the blood, it is going back to the alveoli. Okay, so exchange anedi jarugutundi, oxygen from alveoli to blood vessel, carbon dioxide from blood vessel to alveoli. This is how the exchange happen. ఈ ఎక్స్చేంజ్ రాసినప్పుడు పర్సంటేజ్ ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయండి. అంటే ఆక్సిజన్ 21%, ఇన్హేల్డ్ ఎయిర్లో, ఎగ్జేల్డ్ ఎయిర్లో 16%. ఈ పర్సంటేజ్ని సెపరేట్గా ఎంసీక్యూస్లో కూడా అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో మీకు బిట్స్ ఉంటుంది కదా టీఎస్ స్టూడెంట్స్, ఎంసీక్యూస్ ఆర్ బిట్స్లో కూడా ఇది మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో రిమెంబర్ ద పర్సంటేజ్ కరెక్ట్లీ. ఓకే, నౌ సో ఇక్కడ సో సపోజ్ దిస్ ఇస్ alveoli, దిస్ ఇస్ ది బ్లడ్ వెసల్. సో alveoli నుంచి ఆక్సిజన్ హ్యాస్ ఎంటర్డ్ ది బ్లడ్ వెసల్. ఓకే, so now blood will have hemoglobin. Okay, red blood cell hemoglobin is there na. Hemoglobin is the red color pigment. So this hemoglobin will bind with oxygen. Hemoglobin oka vehicle laga, oka bandi laga. Okay, so it is binding with 4 oxygen molecule. One hemoglobin will bind with 4 oxygen molecule. Okay, so see the equation here, 1 hemoglobin plus 4 oxygen molecule. Okay, and it becomes oxyhemoglobin. What it is becoming? Oxyhemoglobin. Okay, so this oxyhemoglobin will go to each and every cell of the body. All right, so oxygen RBC లో ఏముంటుంది, hemoglobin, ఆ రెండు కంబైన్ అయితే దాన్ని ఆక్సిహీమోగ్లోబిన్ అంటారు. ఓకే, పింక్, why it is rich with blood vessels. Blood vessels ఎందుకంటే because blood has to take the oxygen. alveoli ఆక్సిజన్ వచ్చేసింది కానీ ఆ ఆక్సిజన్ ప్రతి ఒక్క సెల్కి వెళ్ళాలి కదా. సో బ్లడే కదా, బ్లడ్ ఈస్ ద వెహికల్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ, ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్. ఎస్, సో ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్. అంటే లంగ్స్ దగ్గర ఉన్న ఆక్సిజన్ని తీసుకొని ప్రతి ఒక్క సెల్కి ఇవ్వడం, అదే కదా బ్లడ్ పని. అందుకే ఇట్ ఈస్ రిచ్ విత్ బ్లడ్ వెసల్స్. సరేనా, ఎవరు అడిగినారు ఇది? పింక్. Okay, so oxygen combines with hemoglobin, it forms oxyhemoglobin.
ఆక్సిహిమోగ్లోబిన్ ఇప్పుడు లంగ్స్ దగ్గర ఫామ్ అయింది. సో సెల్కి వెళ్ళినాక ఓకే నియర్ ది సెల్ దిస్ ఆక్సిహిమోగ్లోబిన్ అగైన్ ఇట్ విల్ డివైడ్, అగైన్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ హెచ్బి అండ్ 4O2. ఎందుకు డివైడ్ అవుతుంది అంటే సెల్స్కి ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ కావాలి కదా, అది సెపరేట్ అయితేనే ఆక్సిజన్ విల్ బి టేకెన్ బై ద సెల్స్. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఆక్సిజన్ ఓకే, హియర్ 1 hemoglobin combined with 4 oxygen molecule and it is forming oxyhemoglobin. Okay, so ఈ oxyhemoglobin tissues దగ్గర వెళ్ళినాక it is separating, because separate అయితేనే కదా, if it is separated only it will give oxygen to tissues, to the cells. So this oxygen goes to each and every cell of our body and then cell will release carbon dioxide. So a carbon dioxide again should come back to the lungs. Adi ela possible aitundi? How the carbon dioxide is coming back to the lungs? So carbon dioxide is transported either as bicarbonate or carbon dioxide and hemoglobin ala combine ai, or simply by dissolving in plasma. Okay, and one more topic here, mitochondria, powerhouse of cell. Okay, so mitochondria ni powerhouse of cell enduku antaru? Why mitochondria is called powerhouse of cell? Ma'am, I have to write IVSAT exam online. Yes, Lokesh, you can write it online. Link వచ్చేసి ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంటుంది. Click on the link and write the IVSAT online test. Okay. So here we have ATP. ATP production actually happens in the mitochondria only. Okay. So అందుకే mitochondria ni powerhouse of cell అంటారు. Okay. So actually what happens, you know, suppose this is the cell, okay, this is the mitochondria and this is the nucleus and ఇది వచ్చేసి cytoplasm. So first step ఉంది కదా, respiration first step from glucose to pyruvate. So glucose to pyruvate actually happens in the cytoplasm only. Glucose is converted into pyruvate in the cytoplasm. తర్వాత ఆ pyruvate goes into the mitochondria. సో మైటోకాండ్రియాలోనే ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ ఆర్ ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది. అందుకే మైటోకాండ్రియా ఇస్ కాల్డ్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్. ఓకే, yes Shrestha, 1 ATP molecule will give 7200 calories of energy. సో అందుకే ఏటీపీని ఎనర్జీ కరెన్సీ అంటారు. ఓకే, మన బాడీలో ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏటీపీ అండ్ ఏదో ఒక మనం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు దాట్ ఏటీపీ విల్ బి యూటిలైజ్డ్. ఓకే, సో 1 glucose molecule giving 36 ATP, but 1 ATP will have 7200 calories of energy. Okay, please remember this. This is one of the important MCQ. Oka ATP molecule giving how many calories ante 7200 calories. Okay, fine. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్, లాస్ట్ రెస్పిరేషన్లో మనకు వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ దిస్ వన్. ఇది ఏంటంటే చూడండి, హౌ ద రెస్పిరేషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్. ఇప్పుడు హ్యూమన్ బాడీ అంటే లంగ్స్ ద్వారా అవుతుంది, కానీ అమీబా అండ్ హైడ్రా బై డిఫ్యూజన్, అండ్ లంగ్స్ ద్వారా రెస్పిరేషన్ అయితే దాన్ని పల్మనరీ రెస్పిరేషన్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి రెప్టైల్, బర్డ్స్, మ్యామల్స్, ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్. స్కిన్ ద్వారా రెస్పిరేషన్ జరిగితే అది క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్. ఫ్రాగ్, లీచ్, అర్థ్వామ్ ఇవన్నీ క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్. ఎయిర్ ట్యూబ్స్, ఇప్పుడు ఇన్సెక్ట్స్లో ఇట్ హ్యాపెన్స్ త్రూ ఎయిర్ ట్యూబ్స్, అందుకే దాన్ని ట్రాకియల్ రెస్పిరేషన్ అంటారు. ఓకే, అలాగే గిల్స్, ఫిష్లో ఓకే ఇట్ హ్యాపెన్స్ బై గిల్, అందుకే దాన్ని బ్రాంకియల్ రెస్పిరేషన్ అంటారు. ఓకే, సో రెస్పిరేషన్ ఈజ్ ఆఫ్ మెనీ టైప్స్, పల్మనరీ, క్యూటేనియస్, ట్రాకియల్, బ్రాంకియల్. ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ అన్నమాట. ఆల్ రైట్, so with this we have completed the important parts in respiration. Let's begin transportation now. So your favorite transportation kada.
So heart, superstar heart is back now. విష్ణువర్ధన్ స్కాలర్షిప్కి మంచి ర్యాంక్ ఉంటే 100% స్కాలర్షిప్. సో యూ విల్ గెట్ స్కాలర్షిప్ ఫర్ డిఫరెంట్ ర్యాంక్స్. ఓకే, అంటే 50%, 40%, 70% అలా డిఫరెంట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ ర్యాంక్ ఇన్ ఎంవిసాట్. ఓకే విష్ణువర్ధన్. తేజ, ఎస్ తేజ, వాట్ హ్యాపెండ్? లక్ష్మీకాంత్, ఏటీపీ అంటే అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. అవును నాన్న, ఏటీపీ ఫుల్ ఫామ్ ఇస్ అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. ఓకే ఓకే ఎవ్రీబడి, లెట్స్ స్టడీ అబౌట్ ద సూపర్ హార్ట్ నౌ. సో మీరు హ్యూమన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ చదువుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఒకటే ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్, అది వచ్చేసి ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్. ఓకే, సో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ మీకు అర్థమైతే సరిపోతుంది. ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ప్రాపర్లీ. మోనికా రెడ్డి, ఎంసీక్యూస్కి ఒక సెపరేట్ సెషన్ పెడతాను నాన్న. ఓకే, హ్యూమన్ రెస్పిరేషన్, పల్మనరీ రెస్పిరేషన్. అవును శ్రేష్ఠ, హ్యూమన్లో పల్మనరీ రెస్పిరేషన్, ఎందుకంటే రెస్పిరేషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ త్రూ ది లంగ్స్. ఓకే, సైటోప్లాజం సిగ్నేచరా, అది ఏంటి? గాడ్ ఎంటిటీ. బ్రేక్ కావాలా? యూ ఆల్ వాంట్ అ బ్రేక్? షాల్ వి టేక్ అ 5 minutes బ్రేక్ ఆర్ నో నీడ్? ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు క్యాన్ యూ టెల్ మీ హౌ ది హార్ట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్? సో హార్ట్లో ఉన్న ప్రొటెక్షన్ గురించి చెప్పండి. హౌ ది హార్ట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ యాక్చువల్లీ? సో యూ వాంట్ క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్, ఫ్రాగ్. అవును, బ్రేక్ వద్దా వైష్ణవి? ఓకే, దేవిశ్రీ బ్రేక్ కావాలా? Okay, let me continue. Let me complete transportation, then we'll see. Okay, so transportation chapter lo mainly you have to study about internal structure of heart, blood vessels, arteries and veins difference chala important. Alage cardiac cycle you need to understand the concept. Lymphatic system oka chinna topic, and blood pressure, blood clotting kuda chinna topic for 4 marks. And finally we have transportation in plants. Okay, so let's see, transportation మనకు ఎందుకు కావాలి? జస్ట్ ఫర్ వాట్ యు సే, ట్రాన్స్పోర్టింగ్ సంథింగ్. సపోజ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ విజయవాడకి వెళ్ళాలంటే యూ నీడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్. ఏదైనా పార్సల్ పంపించాలంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి వీ నీడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. అలాగే మన బాడీలో కూడా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్, ఏమైనా నెసెసరీ మెటీరియల్స్ పంపించాలంటే ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఉండాలి. సో ఈ బ్లడ్ ఉంది కదా, సో బ్లడ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ లైక్ అ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్. ఓకే, సో లిసన్, మన బాడీలో నెసెసరీ మెటీరియల్స్ ఏంటి? ఆక్సిజన్ ఒక చాలా నెసెసరీ మెటీరియల్. న్యూట్రియంట్స్ అంటే గ్లూకోజ్, ఎస్పెషల్లీ గ్లూకోజ్, వాటర్, ఇవన్నీ నెసెసరీ మెటీరియల్స్. ఇవన్నీ మెటీరియల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలి బాడీ, విద్ ఇన్ ద బాడీ. వేస్ట్ మెటీరియల్ ఏంటి మన బాడీలో? కార్బన్ డైఆక్సైడ్, యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్, ఇవి వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అన్నమాట. సో ఈ వేస్ట్ మెటీరియల్ బాడీ నుంచి రిమూవ్ అవ్వాలి. ఇట్ షుడ్ గో అవుట్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఓకే, పెరికార్డియం, హార్ట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై పెరికార్డియం. అవును, సో డిఫరెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్. ప్రిమిటివ్ ఆర్గానిజంలో సింపుల్గా ఉంటుంది, హయ్యర్ ఆర్గానిజంలో ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ కొంచెం కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో హ్యూమన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ని మనం చూస్తే బేసికలీ వీ హ్యావ్ టు స్టడీ హార్ట్ స్ట్రక్చర్, బ్లడ్ వెసల్స్ గురించి చూసుకుందాము, అండ్ బ్లడ్, వాట్ ఈస్ బ్లడ్, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్. ఓకే, సో హార్ట్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ది పంపింగ్ ఆర్గన్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. మన బాడీలో ఉన్న పంపింగ్ ఆర్గన్ వచ్చేసి హార్ట్ అన్నమాట. ఓకే, సో వెదర్ ద హార్ట్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్ వెల్ ఆర్ నాట్, అది హార్ట్ బీట్ ద్వారా తెలుస్తుంది. హార్ట్ బీట్ని మనం ఎలా తెలుసుకోవచ్చు? యూజింగ్ స్టెథోస్కోప్. సో స్టెథోస్కోప్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై రెనే లానక్, సైంటిస్ట్. ఓకే,
Now coming to the most important thing, which is internal structure of heart. Internal structure of heart diagram. This is the given diagram in your textbook. So ఈ diagram ని మనం ఒక simple way లో ఎలా draw చేసుకోవచ్చు చూద్దాము. Okay, so this is how you have to understand that this is heart, internal structure of heart. దీన్ని ఒకసారి draw చేసి చూపిస్తాను for your better understanding. సో ఫస్ట్ అయితే ఒక పియర్ షేప్ స్ట్రక్చర్ని డ్రా చేయండి నాన్న. ఓకే, సో పియర్ షేప్ స్ట్రక్చర్ ఇలా మీరు డ్రా చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ ది హార్ట్. దీన్ని మీరు 4 పార్ట్స్లో డివైడ్ చేయండి. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద 4 పార్ట్స్? వెంట్రికల్స్ అండ్ ఆరికల్స్. సో హ్యూమన్ హార్ట్ ఇట్ హ్యాస్ 4 చేంబర్స్, రైట్? సో 4 చేంబర్స్ అంటే అప్పర్ చేంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఆరికల్, లోయర్ చేంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ వెంట్రికల్స్. సో ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి LA అండ్ LV. అలాగే ఇది రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి RA అండ్ RV. ఓకే, రైట్ ఆరికల్ అండ్ రైట్ వెంట్రికల్. ఆల్ రైట్, ఇప్పుడు చూడండి, ఆరికల్ అండ్ వెంట్రికల్ మధ్యలో దేర్ ఆర్ వాల్వ్స్. ఏంటది? వాల్వ్. ఓకే, ఆ వాల్వ్ పేరేంటి? రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న వాల్వ్ వచ్చేసి బైకస్పిడ్ వాల్వ్ అండ్ రైట్ సైడ్ ఉన్న వాల్వ్ని ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ అంటారు. ఓకే, ట్రైకస్పిడ్ అండ్ బైకస్పిడ్. ఓకే, ఫైన్. నౌ వీ హ్యావ్ టు సీ బ్లడ్ వెసల్స్. హార్ట్లో బ్లడ్ వెసల్స్ ఎలా ఎంటర్ అవుతుంది, ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎక్కడ పోతుంది అని చూద్దాం. RV ఉంది కదా, ఫ్రమ్ దిస్ RV జస్ట్ టేక్ అవుట్ 1 బ్లడ్ వెసల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది pulmonary artery. Okay, so this is the pulmonary artery which is entering from the, like which is starting from the RV and adi alla separate aitundi. Next చూద్దాం నాన్న, అయోటా. ఓకే, అయోటా వచ్చేసి LV నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ LV and it is going to all parts of the body. Okay, so aorta is the largest artery of our body. ఎక్కడి నుంచి నైనా స్టార్ట్ అవుతుంది అది? ఫ్రమ్ ది LV అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఇక్కడ 3 బ్రాంచెస్ని మనం చూపించవచ్చు. ఆ 3 బ్రాంచెస్ అంటే అయోటా బ్రాంచింగ్ అయింది ఫర్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకే, ఫైన్. ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు, ఇవి ఏమో ఆర్టరీస్ ఇన్ ద హార్ట్. ఇక్కడ ఒక vena cava and down also you have to show another vena cava. Okay, so superior vena cava and inferior vena cava. Next pakkane you have to show pulmonary veins. Ikkada pulmonary veins, that's all. Okay, so this is how you can easily draw the diagram of heart. And heart internal structure rasinappudu, okay, whenever you are writing the internal structure of heart, first write about the size and shape of heart, then write about the chambers. Ante oka heading pettukondi, side heading chambers, then write down that human heart it has 4 chambers. Okay, then you have to write about blood vessels. Blood vessels ante ikkada arteries and veins gurinchi detail explanation ivandi. Then write about septa. Okay, సైజ్ రాసినప్పుడు ఇక్కడ ప్రొటెక్షన్ కూడా రాయాలి నాన్న మీరు. సో హార్ట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై పెరికార్డియం అండ్ పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్. ఓకే, సో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ మోస్ట్లీ 6 మార్క్స్లో ఆర్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో అడుగుతారు. ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో అడిగినప్పుడు ఒక్కొక్క సైడ్ హెడింగ్ ఇలా పెట్టుకోండి. ఆ సైడ్ హెడింగ్ని మీరు 2-3 పాయింట్స్, ఎవ్రీ సైడ్ హెడింగ్కి 2-3 పాయింట్స్ రాసేయాలి. ఓకే, సెప్టా తర్వాత మీరు వాల్వ్స్ గురించి రాసుకోవాలి నాన్న. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ 4 వాల్వ్స్ ఇన్ ద హార్ట్. ఇక్కడ ఒకటి బైకస్పిడ్ వాల్వ్, ఇది ఏమో ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్. ఇంకా 2 ఎక్కడ? ఇక్కడ అయోటా స్టార్టింగ్లో యూ హ్యావ్ అయోటిక్ వాల్వ్, ఇక్కడ పల్మనరీ ఆర్టరీ స్టార్టింగ్లో యూ హ్యావ్ పల్మనరీ వాల్వ్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ అనమాట. ఓకే, సో LV నుంచి the blood will go like this to different part of the body. Okay, D Teja, what update you want nana?
You can message me once on Telegram regarding this. Bicuspid is also known as mitral valve. Avunu Monica Reddy, bicuspid ikkada LA and LV మధ్యలో ఒక వాల్వ్ ఉంది కదా, బైకస్పిడ్ వాల్వ్. ఆ బైకస్పిడ్కి ఇంకొక పేరు ఉంటుంది, మైట్రల్ వాల్వ్ అని. ఓకే, ఎస్ జింజర్, ఎస్ విష్ణువర్ధన్, 4 valves are there. Okay, Alexander, okay. Hi Rajshekhar Reddy. Okay, I forgot to say hi to Rajshekhar Reddy. Welcome Nana, I think you are a new student. Welcome all the new students. So let's see the this one, cardiac cycle. Okay, so cardiac cycle చూడండి. కార్డియాక్ సైకిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ముందు లెట్ మీ టెల్ యూ, ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ది ఫేవరెట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినర్. సో ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తాను చూడండి. ఆర్టరీస్ క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, వెయిన్స్ క్యారీ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? బ్లడ్ రిచ్ ఇన్ ఆక్సిజన్. డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటే బ్లడ్ రిచ్ ఇన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. Arteries are thick and rigid. Veins are very thinner and less muscular. Where are arteries located? Deep inside the body. Suppose this hand, arteries ante lopala untundi, veins ante itla paina surface lo veins will be there. Okay, arteries li eppudaina diagram chesinappudu text book lo it is represented in red color, veins is represented in blue color. Okay, అంటే veins will have blue color blood? No, blood is always red in color. అంటే representation is by red and blue color, representation only, it's not the blood color. Okay, blood is never blue in color, blood is red only everywhere. Arteries లో blood flow అవుతుంది కదా, బాగా high pressure తో flow అవుతుంది. veins లో blood flow అవుతుంది కదా, అది low pressure లో flow అవుతుంది. ఎందుకంటే arteries have to pump blood to different organs. పంప్ చేయాలంటే ప్రెషర్ అనేది హైగా ఉండాలి. కానీ వెయిన్స్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ సింప్లీ కలెక్టింగ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ టు ద హార్ట్. సో అందుకే ప్రెషర్ లోగా ఉంటుంది. వాట్ అబౌట్ ల్యూమెన్? నారో ల్యూమెన్. వెయిన్స్ విల్ హ్యావ్ వైడ్ ల్యూమెన్. వాట్ అబౌట్ వాల్వ్స్? ఆర్టరీస్ విల్ నాట్ హ్యావ్ వాల్వ్స్, వెయిన్స్ విల్ హ్యావ్ వాల్వ్స్. సో వెయిన్స్లోనే ఎందుకు వాల్వ్స్ ఉంటుంది, ఆర్టరీస్లో ఎందుకు లేదంటే, ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ ది ఆర్టరీ. ఆర్టరీలో ఫాస్ట్గా బ్లడ్ మూవ్ అవుతుంది హై ప్రెషర్తో. సో దెర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ కమింగ్ బ్యాక్, రివర్స్ ఫ్లో అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ లేవు అనమాట. అందుకే వాల్వ్స్ అవసరం లేదు. కానీ వెయిన్స్లో బ్లడ్ స్లోగా మూవ్ అవుతుంది. స్లోగా మూవ్ అయినప్పుడు దెర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ దట్ బ్లడ్ క్యాన్ కమ్ బ్యాక్ ఆర్ రివర్స్ ఫ్లో ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. కాబట్టి వెయిన్స్ విల్ హ్యావ్ వాల్వ్స్. సో వై యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ వాల్వ్స్? మనకు వాల్వ్స్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే, to prevent backward flow of blood. Okay, so backward flow of blood ni prevent cheyadaniki valves will be there. Okay, and why we have 4 chambers in our heart? To prevent intermixing of blood. Okay, ikkada okasari lumen chudandi. artery lumen vachesi narrow ga untundi, vein lumen vachesi wide ga untundi. అంటే ఇప్పుడు 2 సర్కిల్స్ నేను డ్రా చేసినప్పుడు చూడండి, వన్ కెన్ హ్యావ్ అ థిన్ అవుట్లైన్ అండ్ వన్ కెన్ హ్యావ్ అ థిక్ అవుట్లైన్. కానీ సెంటర్ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ వైడ్ ల్యూమన్, ఇక్కడేమో నారో ల్యూమన్. ఓకే, ఎస్ లక్ష్మీకాంత్, ఆర్టరీస్ ఆర్ థిక్ బికాస్ ఆఫ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్. ఓకే, వాట్ ఆర్ క్యాపిలరీస్? సో క్యాపిలరీస్ అంటే ఇప్పుడు ఆర్టరీ అండ్ వెయిన్ మధ్యలో దెర్ ఈస్ అ జంక్షన్. సో ఆర్టరీ విల్ క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, వెయిన్స్ విల్ టేక్ అవుట్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మధ్యలో టిష్యూస్లో ఆర్ సెల్స్లో దెర్ ఈస్ అ జంక్షన్ ఆర్ నెట్వర్క్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ జంక్షన్ ఆర్ నెట్వర్క్, ఆక్సిజన్ గ్యాస్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్కి ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఇక్కడ టిష్యూలో జరుగుతుంది. ఓకే, కనెక్షన్ బిట్వీన్ ఆర్టరీ అండ్ వెయిన్ ఇస్ ద క్యాపిలరీ. అండ్ క్యాపిలరీ దే ఆర్ స్మాలెస్ట్ అండ్ న్యూమరస్. దేర్ విల్ బి మెనీ క్యాపిలరీస్. అంటే ఇక్కడ ఫింగర్ టిప్స్లో యూ విల్ హ్యావ్ క్యాపిలరీస్. ఓకే,
Fine. So you can see how the capillary looks. Veins and arteries madhyalo junction or connection is capillary. D Teja, yes, D Teja. Ma'am, the picture is in TS, ma'am, AP వాళ్ళకి లేదు. Which picture? Lakshmikant? Vishnuvardhan, yes. So let's see the single and double circulation in human. So human beings lo circulation jarugutundi kada. So that circulation actually is double circulation. Double circulation endukante ఒకటేమో పల్మనరీ సర్క్యులేషన్, ఇంకొకటేమో సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్. సో పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ అంటే లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ మధ్యలో జరిగే సర్క్యులేషన్ని పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ అంటారు. అలాగే హార్ట్ అండ్ టిష్యూస్ మధ్యలో జరుగుతుంది కదా సర్క్యులేషన్, దాన్ని సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ అంటారు. ఓకే, సో సింగిల్ సర్క్యులేషన్ అంటే బ్లడ్ విల్ ఫ్లో ఓన్లీ వన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిషెస్లో దేర్ ఇస్ 2 chambered హార్ట్ అండ్ బ్లడ్ ఒకటేసారి హార్ట్ని క్రాస్ చేస్తుంది. బట్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ అంటే బ్లడ్ విల్ ఫ్లో త్రూ ది హార్ట్ ట్వైస్. సేమ్ బ్లడ్ విల్ కమ్ టు ద హార్ట్ ట్వైస్ అన్నమాట. సో 4 chambered హార్ట్, it is more efficient. Example humans. Okay, lymphatic system Monica Reddy explain chestanu lymphatic system. So let me first explain cardiac cycle. Okay, so cardiac cycle okasari let me explain. Okay, నిమిషం. Journey of blood. So how the blood is actually moving from one place to another place, let's see that. Okay, so just imagine this is the heart. Okay, so heart has got 4 chambers. Here we have the lungs. Okay, so heart and lungs madhyalo first circulation will happen. Okay, so there is one blood vessel which comes from the lungs and it enters the heart. Okay, chamber enti nana ikkada manaku chamber chudandi. Let me write down the chambers also. So what are the 4 chambers of the heart? LA and LV, alage its side RA and RV. Okay, so first red color line ikkada చూస్తున్నారు కదా, ఆ red color line from lungs it is coming to LA, LA నుంచి it is going to LV. Okay, and from LV it will come out like this and it will go to all parts of the body. Okay, so LV నుంచి ఒక పెద్ద రెడ్ కలర్ లైన్ చూస్తున్నారు కదా, సో దాట్ ఈస్ అయోటా, లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లంగ్స్ నుంచి LAకి ఒక బ్లడ్ వెసల్ వచ్చింది కదా, అది వచ్చేసి పల్మనరీ వెయిన్ అన్నమాట. ఓకే, పల్మనరీ వెయిన్, గాట్ ఇట్. సో రెడ్ కలర్ అంటే టు రిప్రజెంట్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, అంటే it will have oxygen, blood will have oxygen rich blood. Okay, now once the blood has reached all the parts of the tissue, malli all of them will join and it will come back to RA. Okay, malli RA nunchi it is coming down to RV, from RV it is going back to the lungs. Okay, got it everybody? So this is how the blood moves. అంటే ఇది ఒక సైకిల్ లాగా అన్నమాట. సో వీఆర్ జస్ట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ పల్మనరీ వెయిన్. సో పల్మనరీ వెయిన్ ఇక్కడ ఫ్రమ్ లంగ్స్ టు హార్ట్ LA, మళ్ళీ LV నుంచి డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ ఏమో అయోటా, మళ్ళీ అయోటా నుంచి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ దిస్ టు ద హార్ట్ అండ్ అగైన్ ఫ్రమ్ హార్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బ్యాక్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఈ బ్లూ కలర్ లైన్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ వీనా కావా, లార్జెస్ట్ vein in our body, and ikkada from lungs to from heart to lungs it is going, right? So that is pulmonary artery. Okay, so this is nothing but the cardiac cycle. So cardiac cycle ఇది ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా,
ఈ ఎంటైర్ కార్డియక్ సైకిల్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ జస్ట్ 0.8 సెకండ్స్. సో యూ కెన్ జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ ఫాస్ట్ ఈజ్ అవర్ హార్ట్, ఎంత ఫాస్ట్గా బ్లడ్ని సర్క్యులేట్ చేస్తుంది. ఓకే, 0.8 సెకండ్లో ఈ మొత్తం ఒక సైకిల్ జస్ట్ 0.8 సెకండ్లో జరుగుతుంది. హౌ వండర్ఫుల్, నాట్ ఈవెన్ 1 సెకండ్, జస్ట్ 0.8 సెకండ్ అనమాట. ఓకే, so let me just brief you again. From lungs it is coming like this to LA, LA nunchi LV, LV nunchi it is going like this through aorta to all parts, body parts, ikkada tissues, body parts. Okay, and from tissues it is coming to vena cava, vena cava nunchi it is coming like this to the RA, RA to RV, and again RV it is going back to the pulmonary artery and finally to the lungs. Okay, Shri Bhuvan, you need a break. Okay, brush kuda cheyaleva. Okay, ma'am, please once again repeat cardiac cycle. Karthik. Okay, yes, Lakshmikant, 0.8 second. Cardiac cycle takes place in 0.8 second. So I hope all of you understood this cardiac cycle. Okay, so చూడండి నాన్న, ఫస్ట్ షైన్, లిసన్ కార్తిక్. సో ఫ్రమ్ లంగ్స్ ద బ్లడ్ ఈస్ కమింగ్ టు ఇక్కడ LA, LA నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్ టు LV, మళ్ళీ LV నుంచి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, త్రూ ది అయోటా, అయోటా ఈస్ క్యారింగ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ప్రతి ఒక్క సెల్ అండ్ టిష్యూకి ఆక్సిజన్ ఈజ్ సప్లైడ్. సెల్ విల్ రిలీజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ and that carbon dioxide is coming back like this to which chamber of the heart? RA. మళ్ళీ RA నుంచి ఇది కిందికి వచ్చేస్తుంది RV కి. RV నుంచి you can see this one, this is pulmonary artery, it is going back to the lungs. That's all, Karthik. Yes, Azad. I think I'll complete excretion and control and coordination. We'll keep it for another day, okay? Because 10 o'clock maths class will start, right? So this complete cardiac cycle is taking place in 0.8 second. Remember that. And double circulation entante ikkada chudandi. So cardiac cycle andarki ardhamaindi kada. And what is double circulation? మీరు చూసి ఉంటే ఇక్కడ the same blood is traveling the heart twice, isn't it? అంటే ఒక్కసారి ఏమో lungs నుంచి heart. Okay, so one circulation, once the heart blood is coming to the heart, same blood is going out from the body and again coming back to the heart కాబట్టి same blood is crossing the heart twice, so it is called as double circulation. Okay, లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ మధ్యలో జరిగిన సర్క్యులేషన్ని పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ అంటారు. అలాగే హార్ట్ అండ్ టిష్యూస్ మధ్యలో జరిగే సర్క్యులేషన్ని సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ అంటారు. ఓకే, క్లియర్? సో దాట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కార్డియక్ సైకిల్. మీకు అర్థమైంది కదా హౌ ద బ్లడ్ ఈస్ ట్రావెలింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ విల్ సీ చిన్న చిన్న టాపిక్స్ నాన్న సర్క్యులేషన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో. ఒకటేమో బ్లడ్ coagulation, blood clotting, ఇంకొకటి blood pressure. Let's see that. So you all might be knowing that there are terms called ma'am, where is capillary? Lakshmikant, capillary ikkada nana, this part is capillary. Okay, so junction between artery and vein is capillary. Got it, Lakshmikant? Karthik, clear? Very good. So there's two terms, systole and diastole. మీకు తెలుసా సిస్టోల్ అండ్ డయాస్టోల్ మీనింగ్ ఏంటి? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో సిస్టోల్ అండ్ డయాస్టోల్? 9th క్లాస్ ఎప్పుడు? అశ్రిత్ రెడ్డి. ఐల్ టేక్ అ 9th క్లాస్ మ్యారథాన్, మేబీ మండే రోజు చూస్తాను. ఓకే, కాదు బ్లూ. లక్ష్మీకాంత్, రెడ్ కలర్ అంటే ఆక్సిజన్, బ్లూ కలర్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, సుష్మిత. సో ఇక్కడ whenever the blood is pumping whenever the heart is pumping blood, okay, so heart ఒక చిన్న మస్క్యులర్ ఆర్గన్,
ఆ చిన్న మస్కులర్ ఆర్గన్ ప్రతి ఒక్క బాడీ పార్ట్కి బ్లడ్ సప్లై చేయాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు కాంట్రాక్ట్. ఓకే, అది గట్టిగా ఇట్లా కాంట్రాక్ట్ అయితే బ్లడ్ పంప్ అవుట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అది కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు, సిస్టోల్. ఓకే, ఆ సేమ్ హార్ట్ విల్ రిలాక్స్. ఓకే, అది ఎందుకు రిలాక్స్ అవుతుంది, సో దాట్ బ్లడ్ క్యాన్ బి ఫిల్డ్. అగైన్ అది రిలాక్స్, హార్ట్ రిలాక్స్ అయితే బ్లడ్ మెల్లగా దాంట్లో ఫిల్అప్ అవుతుంది. ఓకే, సో మెల్లమెల్లగా ఆ దాంట్లో ఫిల్అప్ అయినప్పుడు దట్ ఈస్ హార్ట్ ఈస్ రిలాక్సింగ్ అండ్ ఆ రిలాక్స్డ్ స్టేజ్ని డయాస్టోల్ అంటారు. ఈ డయాగ్రామ్లో మీరు చూస్తే యూ కెన్ సీ హార్ట్ ఈస్ రిలాక్సింగ్ హియర్. ఎస్, సో రిలాక్స్డ్ పొజిషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డయాస్టోల్. గాట్ ఇట్? అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ హార్ట్ ఈస్ కాంట్రాక్టెడ్. ఓకే, కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, సో దాట్ ఇట్ క్యాన్ పుష్ ఆర్ పంప్ ది బ్లడ్ అవుట్ ఆఫ్ ది హార్ట్. ఓకే, అండ్ దిస్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ సిస్టోల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు ఒక ప్రెషర్ అనేది ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది కదా. ఓకే, సో వెన్ ఇట్ ఈస్ కాంట్రాక్టింగ్ విత్ అ ప్రెషర్ అండ్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు కూడా ప్రెషర్ ఉంటుంది. కానీ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ప్రెషర్ విల్ బి లిటిల్ హై, రిలాక్స్ అయినప్పుడు ప్రెషర్ విల్ బి లో. సో సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఈస్ 120 mmHg, డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఈస్ 80 mmHg. ఓకే, సిస్టోల్ అంటే ఏంటి, హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం, డయాస్టోల్ అంటే హార్ట్ రిలాక్స్ అవ్వడం. ఓకే, కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు బ్లడ్ ఏమో పంప్ అవుతుంది అవుట్ ఆఫ్ ది హార్ట్, డయాస్టోల్ ఆర్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు బ్లడ్ విల్ బి ఫిల్డ్ ఇన్సైడ్ ది హార్ట్. ఓకే, సో ఈ రెండు ప్రెషర్ని సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ డివైడెడ్ బై డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బీపీ, బ్లడ్ ప్రెషర్. ఓకే, ఇప్పుడు బీపీ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు. ఓకే, సో బీపీ డెఫినేషన్ ఎలా రాస్తారు, సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ డివైడెడ్ బై డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్లడ్ ప్రెషర్. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద ప్రెషర్ exerted on the walls of the blood vessels or heart muscles while it is pumping the blood. Okay, so normal BP enta nana 120/80 endukante normal systolic pressure is 120, normal diastolic pressure is 80, so 120/80. Okay, got it? And what is sphygmomanometer? మీలో ఎంతమంది హాస్పిటల్ వెళ్ళినప్పుడు స్పిగ్మోమానోమీటర్ చూసారు? సో మీరు డాక్టర్స్ దగ్గర వెళ్ళినాక వాళ్ళు ఫస్ట్ బీపీ అండ్ వెయిట్ చెక్ చేస్తారు. ఓకే, బీపీ చెక్ చేయడానికి ఒక గ్రీన్ కలర్ క్లాత్ని ఇలా మీ ఆర్మ్ పైన ర్యాప్ చేస్తారు. ర్యాప్ చేసిన తర్వాత దే విల్ పంప్ అండ్ యూ విల్ సీ ద ప్రెషర్ లెవెల్ అన్నమాట. ఓకే, సో దే విల్ యూజ్ అన్ స్టెథోస్కోప్. డాక్టర్స్, యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ దిస్. సో దాట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్పిగ్మోమానోమీటర్. So sphygmomanometer is actually used to measure the blood pressure. Okay, Lakshmikant, you took heart project for science day. Very good. Sai Parivar, actually this is for TS SA-1 exam, but AP students kuda vinochu. Okay, BP measuring instrument. Avunu. And yes, ఈ బీపీ ఉంది కదా, ఇఫ్ ద బీపీ బికమ్స్ హై దాన్ని హైపర్ టెన్షన్ అంటారు. ఓకే, హై బీపీ అంటే 120/80 ఈ రెండు వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయిపోవాలి. న్యూమరేటర్ డినోమినేటర్ రెండు ఇంక్రీజ్ అయితే అది హై బీపీ, దాన్ని హైపర్ టెన్షన్ అంటారు. ఓకే, లో బీపీ అంటే ఏంటి, హైపోటెన్షన్. సో లో బీపీ అయినప్పుడు 120/80 ఉంది కదా, ఆ రెండు వాల్యూస్ డిక్రీజ్ అయిపోవాలి. సో 120/80 డిక్రీజ్ అయితే అది లో బీపీ హైపోటెన్షన్, హై బీపీ హైపర్ టెన్షన్. ఓకే, yes, Vishnuvardhan, you are right. Azad, systole diastole, yes, correct. Very good, very good. Okay, listen everybody, next ఇంకొక చిన్న టాపిక్ వచ్చేసి lymph or lymphatic system. So what exactly is lymphatic system? Actually ఏమైతుంది, ఇది బ్లడ్ వెసల్ కదా, ఈ రెడ్ కలర్ ట్యూబ్ ఇస్ ద బ్లడ్ వెసల్. బ్లడ్ వెసల్లో బ్లడ్ ఉంటుంది. బ్లడ్ పని ఏంటి, ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, గ్లూకోజ్ ఇవన్నీ మెటీరియల్స్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం. ఓకే,
అది మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే బ్లడ్ వెసల్లో బ్లడ్ ఉంటుంది కాబట్టి దట్ బ్లడ్ షుడ్ కమ్ అవుట్. ఓకే, ఎందుకంటే అవుట్ సైడ్ ఓన్లీ సెల్స్ విల్ బి దేర్. సో ప్రతి ఒక్క సెల్కి ఆక్సిజన్ అండ్ గ్లూకోజ్ సప్లై చేయాలంటే బ్లడ్ బయటికి రావాలి కదా. ఓకే, సో ఆ బ్లడ్ బయటికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ ద బ్లడ్ ఈస్ దే ఇన్సైడ్ ద బ్లడ్ వెసల్, దిస్ ఈస్ ది బ్లడ్ వెసల్. సో టిష్యూలో cells will be there, right? So this is one cell, this is another cell, so many cells will be there. Okay, so all these cells should get oxygen, glucose. ఎలా రావాలి? Blood should come out, right? బ్లడ్ వెసల్ నుంచి బయటికి రావాలి కదా. సో బయటికి వచ్చినప్పుడు ఆర్బీసీ విల్ నాట్ కమ్ అవుట్, రెస్ట్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ కాంపోనెంట్స్ కమింగ్ అవుట్, అంటే ప్లాస్మా ఈజ్ కమింగ్ అవుట్. ఓకే, ప్లాస్మా బ్లడ్ వెసల్ నుంచి బయటికి వచ్చినాక ఇట్ విల్ గివ్ ఆల్ ది న్యూట్రియంట్స్, ఆక్సిజన్ టు ఆల్ ది సెల్స్. ఓకే, ఎవ్రీ సెల్కి అది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఆక్సిజన్, గ్లూకోజ్, ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్. ఆల్ రైట్, ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత బ్లడ్ మళ్ళీ వాపస్ వెళ్ళాలి కదా, బ్లడ్ వెసల్కి రిటర్న్ వెళ్ళాలి కదా. అది రిటర్న్ వెళ్ళినప్పుడు ఓకే, after supplying the cells with oxygen, glucose, etc., when it is going back to the blood vessel, some of the fluid, some of the plasma will remain in the tissue. అంటే 100% రిటర్న్ అనేది జరగదు అన్నమాట. కొంచెం ఇట్ ఈస్ సమ్ పార్ట్ ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ అవుట్ ఇన్ ద టిష్యూ, దాన్నే టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ అంటారు. దాట్ ఈస్ గివెన్ అ సెపరేట్ నేమ్ కాల్డ్ లింఫ్. ఓకే, yes, Monica Reddy, I am explaining lymphatic system only. So this lymph together it will form the lymphatic system. Okay, so actually problem ఏమైంది అంటే ఇక్కడ so much of lymph will be collected in the tissue, so that is forming a lymphatic system. That all the lymphatic system will join together and they will send the tissue fluid back to the veins. Drainage system laga pani chestundi idi. Okay, so lymph it do not have RBC but it will have WBC and color వచ్చేసి pale in color, కొంచెం light yellowish color గా ఉంటుంది lymph. Okay, so అర్థమైందా? lymph అనేది tissue fluid. Actually when the blood is coming out to give nutrients and oxygen to the tissues, while return వెళ్ళినప్పుడు 100% టిష్యూ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ అవుట్, కొంచెం ఆ టిష్యూలోనే మిగిలిపోతుంది. దాట్ ఈస్ ద టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ ఆర్ ద లింఫ్. ఓకే, సో ఆల్ ద లింఫ్ విల్ కనెక్ట్ టుగెదర్ అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ద లింఫాటిక్ సిస్టమ్. లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఈజ్ హెల్పింగ్ ఇన్ డ్రైనింగ్ ద ఎక్సెస్ ఫ్లూయిడ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద వెయిన్స్. ఓకే, హాయ్ పల్లవి, పవన్ కుమార్, హలో నాన్న. ఎస్, సో ఈ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అండ్ లింఫ్కి రిలేటెడ్ ఒక టర్మ్ ఉంది, ఎడిమా. వాట్ ఈస్ దిస్ ఎడిమా అండ్ వాట్ ప్రికాషన్స్ యూ కెన్ గివ్ టు యువర్ ఎల్డర్స్ టు అవాయిడ్ ఎడిమా? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో వాట్ ఈస్ ఎడిమా? కమ్ ఆన్ టెల్ మీ. ఎస్, అర్థమైందా పల్లవి? వెరీ గుడ్. సో ఎడిమా అంటే మన బాడీలో టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ ఎక్కడెక్కడైతే టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ అయితే ఆర్ వెన్ ద టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ గెట్స్ అక్యుములేటెడ్ ఇన్ ద టిష్యూస్. ఓకే, ఆ టిష్యూలో ఆ ఫ్లూయిడ్ జమ అయిపోతే అక్కడ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద లెగ్స్ అండ్ హ్యాండ్స్ వీ విల్ సీ స్వెల్లింగ్. ఓకే, సపోజ్ సమ్ ఎల్డర్లీ పీపుల్ వెన్ దే ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ డ్యూరేషన్, లాంగ్ జర్నీ అప్పుడు ఒక పొజిషన్లో కూర్చుంటారు కదా, అలా ఒక పొజిషన్లో కూర్చుంటే మీరు చూసి ఉంటారు వాళ్ళు లెగ్స్ ఆర్ కాలు ఇట్లా ఉబ్బిపోతుంది. ఓకే, స్వెల్లింగ్ అనేది కనపడుతుంది. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్. వాళ్ళ బాడీలో టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ అనేది అక్యుములేట్ అవుతుంది. ఓకే, మళ్ళీ వాళ్ళు లేసి పడుకుంటే కొంచెం మూవ్మెంట్ ఉంటే దట్ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్. ఓకే, సో అది ఎడిమా అన్నమాట. స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ది body parts because of the accumulation of tissue fluid is called edema. Okay, Manideep. Okay,
సో ప్రికాషన్స్ ఏమి ఇస్తారు నాన్న? వాట్ ప్రికాషన్స్ you can give to your elders to avoid edema? So salt intake should be low in the diet. Okay, they should have frequent movements. అంటే ఒక్క ప్లేస్లో కూర్చొని ఉండకూడదు, కొంచెం అంటే దే షుడ్ హ్యావ్ సమ్ మూవ్మెంట్. తర్వాత దే కెన్ యూజ్ కీప్ దేర్ లెగ్స్ ఎలివేటెడ్. ఓకే, అంటే పడుకున్నప్పుడు కాలు ఇట్లా కొంచెం ఎలివేటెడ్ పొజిషన్లో పెట్టుకోవాలి. అంటే కాలు కింద ఒక పిల్లో పెట్టుకుంటే అది ఎలివేటెడ్ పొజిషన్లో ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటి, దే కెన్ యూజ్ సపోర్ట్ స్టాకింగ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ప్రికాషన్స్ given to the patients suffering with edema. Okay, lymph is a word without vowels. Yes, Devi Shri has done a nice discovery now. Very good, Devi. So you are applying English in biology. Good. Shrestha, edema can be seen in young people also, but mostly it is seen in elderly people. Okay, యంగ్ పీపుల్ ఊరికి ఇట్లా తిరుగుతూనే ఉంటారు కదా, దే విల్ హ్యావ్ ఫ్రీక్వెంట్ మూవ్మెంట్స్, అందుకే దట్ ఈస్ నాట్ ఈజీలీ సీన్. తనుశ్రీ గుడ్ మార్నింగ్. ఎస్ మోనికా రెడ్డి. మోనికా అర్థమైంది కదా లింఫ్. నెక్స్ట్ ఇంకొక చిన్న టాపిక్, బ్లడ్ క్లాటింగ్. బ్లడ్ క్లాటింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, 4 మార్క్ క్వశ్చన్, చాలాసారి రిపీట్ అయింది. డోంట్ ఇగ్నోర్ దిస్ టాపిక్. ఓకే, బ్లడ్ క్లాటింగ్, సో స్కిప్ చేయకూడదు నాన్న. బ్లడ్ క్లాటింగ్ అనేది ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇంజురీ, సపోజ్ ఐ విల్ గెట్ ఇంజూర్డ్ హియర్, దెబ్బ తాకినప్పుడు బ్లడ్ ఫ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఒక 5 minutes తర్వాత మీరు చూసి ఉంటారు ఆ బ్లడ్ ఫ్లో ఆటోమేటిక్గా ఆగిపోతుంది. సో అది ఎలా పాసిబుల్ అయింది, ఎలా అసలు అది స్టాప్ అయింది? బికాస్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఓకే, సో బ్లడ్ క్లాటింగ్ అవ్వడానికి ఒక 3 to 6 minutes టైం పడుతుంది. బట్ హౌ దట్ హ్యాపెన్స్, లెట్స్ సీ. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఈక్వేషన్, ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న, 4 మార్క్స్లో అడుగుతున్నారు, లేకపోతే జస్ట్ ఈ 2 ఈక్వేషన్ కూడా 2 మార్క్స్లో అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో వెన్ ద బ్లడ్ ఫ్లోస్ అవుట్, వెంటనే ప్లేట్లెట్స్ ఉంటుంది కదా. ప్లేట్లెట్స్ అంటే హౌ మెనీ బ్లడ్ సెల్స్ వీ హ్యావ్? వీ హ్యావ్ 3 types of blood cells. వాట్ ఆర్ దే? ఒకటేమో ఆర్బీసీ, ఒకటేమో డబ్ల్యూబీసీ, ఇంకొకటి ప్లేట్లెట్స్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ 3 types of blood cells. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ బ్లడ్ సెల్స్ ప్లేట్లెట్స్ ఉంది కదా, ఈ ప్లేట్లెట్స్లో ఒక ఎంజైమ్ ఉంటుంది, థ్రాంబోకైనేస్, విచ్ ఈస్ ది ఎంజైమ్ ఇన్ ద ప్లేట్లెట్, థ్రాంబోకైనేస్. ఓకే, థ్రాంబోకైనేస్ విల్ కన్వర్ట్ ప్రోథ్రాంబిన్ ఇంటూ థ్రాంబిన్, ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. తర్వాత థ్రాంబిన్ ఉంది కదా, థ్రాంబిన్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఫైబ్రినోజెన్ ఇంటూ ఫైబ్రిన్. ఓకే, 2 steps of blood clotting. ఫస్ట్ అంటే వెన్ ద బ్లడ్ లాస్ స్టార్ట్స్, బ్లడ్ లాస్ స్టార్ట్ అవ్వగానే ప్లేట్లెట్ విల్ రిలీజ్ థ్రాంబోకైనేస్. థ్రాంబోకైనేస్ కన్వర్ట్స్ ప్రోథ్రాంబిన్ ఇంటూ థ్రాంబిన్. ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఇక్కడ థ్రాంబిన్ ఫామ్ అయింది కదా, ఆ థ్రాంబిన్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఫైబ్రినోజెన్ ఇంటూ ఫైబ్రిన్, సెకండ్ స్టెప్. ఓకే, ఓకే సింధు, నో ప్రాబ్లం. శ్రేష్ఠ, ప్రోథ్రాంబిన్, థ్రాంబోకైనేస్, థ్రాంబిన్. ఎస్, ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ, ప్లేట్లెట్. అవును ఇంద్రాని. సో ఇక్కడ ఫైబ్రిన్ ఫామ్ అయింది కదా, ఫైబ్రిన్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఒక మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనమాట ఫైబ్రిన్. సో ఆ ఫైబ్రిన్లో ఇది ఇట్లా మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉండేసరికి బ్లడ్ సెల్స్ విల్ బి ఎంటాంగిల్డ్ ఇన్ దిస్, ఇట్లా స్టక్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దాంట్లో బ్లడ్ సెల్స్ ఇలా స్టక్ అయిపోయి బ్లడ్ ఫ్లో, బ్లడ్ లాస్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద క్లాట్. ఫైబ్రిన్ ప్లస్ ఎంటాంగిల్డ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది క్లాట్. ఓకే, సో అది ఒక క్యాప్ లాగా పనిచేస్తుంది, అది బ్లడ్ లాస్ని ఆపేస్తుంది. ఓకే, సో బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ బాడీ. బ్లడ్ క్లాటింగ్ అవ్వకపోతే, సపోజ్ ఇఫ్ వీ గెట్ ఎనీ ఇంజురీ, సో కంటిన్యూస్లీ బ్లడ్ విల్ బి కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాడీ, వీ మే నాట్ సర్వైవ్ ఆల్సో. అందుకే ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ అడిగేది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఏంటంటే, ఇఫ్ ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ అబ్సెంట్ ఇన్ ద బాడీ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది ఈ క్వశ్చన్, 2 మార్క్స్లో ఇది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ అబ్సెంట్ ఇన్ ద బాడీ?
ఓకే, ఒకవేళ మన బాడీలో ప్లేట్లెట్స్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? బ్లడ్ క్లాటింగ్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. బ్లడ్ క్లాటింగ్ జరగకపోతే హెవీ బ్లడ్ లాస్ వల్ల పర్సన్ మే నాట్ సర్వైవ్. ఓకే, ఆల్ రైట్. Okay, we got century likes today. Fine. Heparin. Pallavi, heparin is the natural anticoagulant present in our body. అంటే బ్లడ్ లోపల బయటికి వచ్చినప్పుడు దట్ షుడ్ బి క్లాటెడ్. ఓకే, కానీ లోపల ఉన్నప్పుడు బ్లడ్ ఫ్లో అనేది జరుగుతూనే ఉండాలి కదా. ఇన్సైడ్ అవర్ బాడీ బ్లడ్ షుడ్ నాట్ గెట్ క్లాట్. అందుకే హెపారిన్ అనేది ఉంటుంది, యాంటీకోగులెంట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ప్రివెంటింగ్ ద బ్లడ్ క్లాట్ ఇన్సైడ్ అవర్ బాడీ. ఇన్సైడ్ అవర్ బాడీ బ్లడ్ క్లాటింగ్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్. రిమెంబర్ దాట్. బ్లడ్ బయటికి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు బ్లడ్ క్లాటింగ్ అయితేనే ఇట్ ఈస్ స్టాపింగ్ ద బ్లడ్ లాస్. ఓకే, వైటమిన్ కే ఇక్కడ రాసి ఉంది కదా. వైటమిన్ కే ఎందుకు అంటే దిస్ వైటమిన్ ఒకవేళ మన బాడీలో డెఫిషియంట్ ఉంటే, ఇఫ్ వీ హ్యావ్ లెస్ వైటమిన్ కే ఇన్ అవర్ బాడీ, అప్పుడు బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్ డీలే అయిపోతుంది, స్లోగా అయిపోతుంది. అంటే మామూలుగా 3 to 6 minutesలో బ్లడ్ క్లాటింగ్ అయిపోవాలి అన్నమాట. కానీ మీ బాడీలో ఒకవేళ బ్లడ్ వైటమిన్ కే తక్కువ ఉంటే, ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లెస్ వైటమిన్ కే ఇన్ యువర్ బాడీ, అప్పుడు క్లాటింగ్ విల్ బీ డీలేడ్. చాలాసేపు పడుతుంది బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వడానికి. అందుకే వైటమిన్ కే అంటే యూ షుడ్ ఈట్ ఆల్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్. ఓకే, లీఫీ వెజిటేబుల్స్ బాగా తినాలి, ఆకుకూర బాగా తినండి. ఆకుకూర ఈజ్ ద రిచెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ కే. వైటమిన్ కే మన బాడీలో లేకపోతే యూ నో వాట్స్ ద ప్రాబ్లమ్? బ్లడ్ క్లాటింగ్ విల్ బి డిలేడ్. ఓకే, ఎస్. నో శ్రేష్ఠ, వైటమిన్ కే విల్ నాట్ కాజ్ హీమోఫీలియా. హీమోఫీలియా ఏంటంటే అది ఒక జెనెటిక్ డిజార్డర్. ఓకే, హీమోఫీలియా ఈజ్ ఎ జెనెటిక్ డిజార్డర్. అలాంటి పర్సన్స్లో బ్లడ్ క్లాటింగ్ విల్ బి వెరీ మచ్ డిలేడ్. ఓకే, hemophilia genetic disorder, it happens between like happens in the children born out of parents who are of close relative. అంటే క్లోజ్ రిలేటివ్లో మ్యారేజ్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళ పిల్లల్లో వాళ్ళ చిల్డ్రన్లో హీమోఫీలియా అనేది ప్రాబ్లం మే హ్యాపెన్. ఓకే, అది ఒక జెనెటిక్ డిజార్డర్. కానీ వైటమిన్ కే ఈజ్ డిఫరెంట్. ఓకే శ్రేష్ఠ. Yes. Vishnuvardhan, century for Sunaina Ma'am. Yes, Swapna. Marriage between close relatives, hemophilia genetic disorder will happen. That is a blood clotting disorder. Okay. So these two, prothrombin into thrombin, inkokati fibrinogen into fibrin. Two important equations for blood clotting. Okay. So thrombokinase is the enzyme. Thrombokinase will convert prothrombin into thrombin, and thrombin will convert fibrinogen to fibrin. Okay, appudu only this two equations only separate ga adugutaru. What are the equations of blood clotting? Okay, fine. So these are the important things in transportation. Okay, so transportation chapter lo you have to study all this. ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్లాంట్స్లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎలా జరుగుతుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ టెల్ యూ, ప్లాంట్స్లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు స్టడీ దిస్ వన్. ప్లాంట్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయమ్ ద్వారా జరుగుతుంది. సో జైలమ్ విల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్. Phloem will transport the food items, ante glucose which is produced is transported by phloem, isn't it? Less vitamin K, hemophilia disease. Swapna. Hemophilia basically, Nana, remember, it is a genetic disorder. Okay. శ్రీ భువన్, ఎక్స్క్రీషన్ నేను కంప్లీట్ చేస్తాను, 1/2 అవర్లో సరిపోతుంది ఎక్స్క్రీషన్. కానీ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ మిగిలిపోతుంది నాన్న, ఎందుకంటే మళ్ళీ 10 o'clock యూ హ్యావ్ మ్యాథ్స్ మ్యారథాన్ కాబట్టి ఎక్స్క్రీషన్ కంప్లీట్ చేసి కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ ఇంకొక సెషన్లో చెప్తాను. ఓకే, సో ఇంకొక సెషన్లో కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ కంప్లీట్ చేద్దాం నాన్న.
లేకపోతే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సెషన్ ఉంటుంది కదా ట్యూస్డే రోజు, దాంట్లో షార్ట్గా కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకవేళ. ఓకే, fine. So water transportation in plants is happening in the daytime and night time both. Transpirational pull is happening in the daytime, TP in the daytime, and root pressure RP in the night time. అయితే ఇప్పుడు డే టైంలో ఎందుకు ఒక మెథడ్, ఇంకొక ప్రాసెస్ ద్వారా నైట్ టైం ఎందుకంటే ఈ ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ ఉంది కదా, సో దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ ఇన్ ద డే టైమ్ బికాస్ when the sun is there daytime lo, okay, so plants leaf nunchi all the water will be evaporated. Okay, so continuous transpiration process dwara plant leaves nunchi water continuous ga evaporate ayinappudu water leaves will try to take water. Okay, so our transpiration process is creating a suction or a pressure by which the water is pulled from the soil. Okay, endukante ikkada chudandi, suppose this is the tree, okay, and here is Mr. Sun. Okay na, Ginger, you have doubt in coordination. Okay, I'll complete that also, but today it may not be possible. Maths class lekapothe nenu complete chestunte nana, ఎక్స్క్రీషన్ నేను కంప్లీట్ చేస్తాను. ఎక్స్క్రీషన్ చిన్న టాపిక్, తొందరగానే అయిపోతుంది. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ ద సన్లైట్ ఆల్ ది వాటర్ ఫ్రమ్ ది లీవ్స్ ఆర్ ఎవాపొరేటెడ్. ఓకే, సో కంటిన్యూస్గా ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్, స్టొమాటా త్రూ ఆల్ ది వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కమింగ్ అవుట్. సో దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే వాటర్ రిమూవ్ అయినప్పుడు, సో ఇక్కడ సాయిల్లో ఉన్న వాటర్ will be pulled upwards. Okay, so soil water is pulled upward just because transpiration is happening at the top. So our transpiration valla water pull aitundi, anduke that is called transpirational pull. Okay, so because of this suction, because of this force, the water is continuously pulled from the soil by transpirational pull. సో ఇలాగే డే టైంలో, ఓకే, డ్యూరింగ్ ద డే టైం ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్ ద్వారా వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, కానీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద నైట్ టైం? ఇప్పుడు నైట్ టైంలో సన్ విల్ నాట్ బి దేర్, రైట్? సో అందుకే నైట్ టైంలో కూడా ప్లాంట్కి వాటర్ కావాలి కదా. సో నైట్ టైంలో రూట్ ప్రెషర్ మెథడ్ ద్వారా, okay, root pressure dwara water is transported. What is root pressure? Let's try to understand. So suppose this is the xylem, this, okay, so just imagine this is one root hair. So roots will have many root hair, right? Root hair ante telusu kada, oka root ki itla chaala chinna hair like structure untundi, right? Meer oka root ni teesi chudochu. So this one last part ఇక్కడ xylem అన్నమాట. దిస్ ఈస్ ది కార్టెక్స్ సెల్స్, అంటే xylem పక్కనే కార్టెక్స్ సెల్స్, అండ్ దిస్ ఈస్ ది రూట్ హెయిర్. ఓకే, సో చూడండి నాన్న, ఇప్పుడు సాయిల్లో వాటర్ విల్ బి దేర్, ఇజంట్ ఇట్? రూట్ హెయిర్లో వాటర్ లెవెల్ ఇస్ లెస్, సాయిల్లో వాటర్ లెవెల్ ఇస్ హై. సో వాటర్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్, ఆస్మోసిస్. ఓకే, వాటర్ మూవ్మెంట్. So water is moving like this from soil to root hair. Okay, ardhamainda? So from soil the water is moving from water is moving from soil to root hair. Adi first step. Next ippudu enti, ee cortex lo water is less and root hair lo water is more. Okay, anduke all the water is going to the cortex cells. Okay, malli cortex cell nunchi it is coming to the xylem. Got it? So movement of water molecule from high concentration to low concentration annamata. So alage it all started with a root hair, and root hair nunchi finally it has reached the xylem. Okay, so this is happening in one root hair. Alage there are thousands of root hairs. Okay, so ప్రతి ఒక్క రూట్ హెయిర్ నుంచి ఇలాగే వాటర్ xylem దగ్గర వచ్చినప్పుడు
జైలంలో ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే ఒక రూట్ హెయిర్ నుంచి వాటర్ వచ్చింది జైలంకి, ఓకే చూస్తున్నారు కదా, రూట్ హెయిర్ నుంచి వాటర్ హ్యాస్ రీచ్ ద జైలం ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా. సో అలాగే సో మెనీ రూట్స్ హెయిర్ నుంచి వాటర్ వచ్చినప్పుడు జైలంలో ఒక అప్వర్డ్ ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ప్రెషర్ వాటర్ ఈస్ పుష్డ్ అప్వర్డ్, ఓకే, and that pressure is called root pressure. I hope you understood this. Okay, got it? Indrani, AP వాళ్ళకు FA2 marathon తీసుకుంటాను నాన్న. I think you have exam on November 7th, 8th, something like that, right? తీసుకుంటాము, don't worry. కార్డియాక్ సైకిల్ సంపత్, కార్డియాక్ సైకిల్ అయిపోయింది నాన్న. అవును సాత్విక్, టుమారో యూ హ్యావ్ మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్, అందుకే పొద్దునే బయాలజీ పెట్టుకున్నాం నాన్న. అయిపోతే మళ్ళీ డే మొత్తం మీరు మ్యాథ్స్ మ్యారథాన్ చూడండి, ఓకే. సో ఆర్పి అండ్ టీపీ అర్థమైంది కదా. ప్లాంట్స్లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఆర్పి అండ్ టీపీ. ఆర్పి రూట్ ప్రెషర్ ఇన్ ద నైట్ టైమ్ అండ్ టీపీ అంటే ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్, ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద డే టైమ్, ఓకే. సో తెల్లారి అంటే టీ, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. రాత్రి అంటే ఆర్పి, రాత్రి నైట్ టైం జరుగుతుంది, ఓకే. 7, 8, 9 ఇంద్రాని, November 7, 8, 9, ఓకే. సో November 7, 8, 9 అంటే వీ విల్ టేక్ మ్యారథాన్ బిఫోర్ దాట్ ఏపీ వాళ్ళకి, ఓకే, డోంట్ వరీ. వీఆర్ దేర్ ఫర్ బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్, అందరికీ నానా, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్. శాంతి గుడ్ మార్నింగ్. ఎస్ స్వప్న, ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్లో సన్లైట్ హ్యాస్ అ మేజర్ రోల్. వెరీ గుడ్. అవును పల్లవి, ఏపీ స్టూడెంట్స్కి FA1 FA2 ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ అయింది కదా November 1st వీక్స్. అవును నాన్న. అండ్ రిలేటెడ్ టు దిస్ రూట్ ప్రెషర్ దర్ ఈస్ వన్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఓకే. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏమీ లేదు, దీంట్లో ఒక పాటెడ్ ప్లాంట్ తీసుకోవాలి, దాన్ని ఒక 1 సెంటీమీటర్ 2 సెంటీమీటర్ దగ్గర కట్ చేసేయాలి స్టెమ్ని. స్టెమ్ కట్ చేసినప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే చూడండి ఇక్కడ, సపోజ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ పాటెడ్ ప్లాంట్, ఓకే. ఈ పాటెడ్ ప్లాంట్ స్టెమ్ని మీరు ఇక్కడ కట్ చేసేయండి. కట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక గ్లాస్ ట్యూబ్, దాంట్లో మార్కింగ్ ఉండాలి, ఆ గ్లాస్ ట్యూబ్ని ఫిక్స్ చేయండి ఒక రబ్బర్ కాక్ యూజ్ చేసి టైట్గా, ఓకే. దెన్ యూ హ్యావ్ టు పోర్ సమ్ వాటర్ ఇన్ దాట్ సాయిల్ అండ్ అలానే మీరు వదిలేసేయండి సన్లైట్లో, ఓకే, ఫర్ సమ్ టైమ్. మీరు ఏం చూస్తారంటే సాయిల్ నుంచి వాటర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ లైక్ దిస్. సన్లైట్ కాదు నాన్న, దిస్ ఈజ్ రూట్ ప్రెషర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కదా, యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ డార్క్ ఓన్లీ. సో రూట్ ప్రెషర్ ద్వారా వాటర్, సాయిల్లో ఉన్న వాటర్ ఈజ్ గోయింగ్ అప్వర్డ్, ఈజ్ మూవింగ్ అప్వర్డ్. అప్పుడు ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్ ఉంది కదా, ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్లో వాటర్ లెవెల్ రైజ్ అవుతుంది అంట, వాటర్ లెవెల్ కనపడుతుంది, ఓకే. సో బై దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వీ కెన్ ప్రూవ్ దాట్ వాటర్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రూట్ ప్రెషర్, ఓకే. ఇది ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్. హనుమంతరావు, ఎన్సీఆర్టీ సిలబస్ చెప్పారా ప్లీజ్? చెప్తాను నాన్న, ఎన్సీఆర్టీ సిలబస్ కూడా చెప్దాం. ఇప్పుడు టీఎస్ వాళ్ళకి దే హ్యావ్ SA-1 ఎగ్జామ్, అందుకే లైక్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ టుమారో, సో వీఆర్ డూయింగ్ దిస్, ఓకే. ఓకే ఎవ్రీబడి, లెట్స్ సీ excretion now, okay. So last topic excretion explain చేసినాక కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఇంకొక రోజు చేద్దాం నాన్న. మేబీ మండే ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్, ఓకే. ఓకే, ఎక్స్క్రీషన్లో మనకు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ పార్ట్స్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంకొకటి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ మీరు నేర్చుకుంటే అండ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ నేర్చుకుంటే దట్స్ ఆల్. ఎక్స్క్రీషన్ ఒక చిన్న టాపిక్, కానీ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్, ఓకే. అండ్ డయాలిసిస్ ఎలా చేస్తారు, వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ బిహైండ్ డయాలిసిస్, అది మీరు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ప్లాంట్స్లో ఎక్స్క్రీషన్ టాపిక్ ఉంది కదా, ప్లాంట్ ఎక్స్క్రీషన్ టాపిక్లో సెకండరీ మెటబోలైట్స్, ఓకే. సో సెకండరీ మెటబోలైట్స్ గురించి నేను చెప్తాను. సో యూ హ్యావ్ ఆల్కలాయిడ్స్, రేజిన్స్, గమ్స్, ఇవన్నీ ఒకసారి చదువుకోవాలి, దట్స్ ఆల్. సో లెట్స్ సీ
హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్, దెన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ అండ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఒకసారి డీటెయిల్గా చూద్దాం. బట్ బిఫోర్ వీ స్టార్ట్ దాట్, అసలు వై వీ నీడ్ ఎక్స్క్రీషన్? హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ చెప్తాను, కానీ ఎక్స్క్రీషన్ మనకు ఎందుకు అవసరం? మన బాడీకి ఎక్స్క్రీషన్ ఎందుకు కావాలి నాన్న? సో వీ హ్యావ్ సమ్ నైట్రోజినస్ వేస్ట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. మన బాడీలో కొన్ని నైట్రోజినస్ వేస్ట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఎలా? బై మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్. మన బాడీలో మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతుంది కదా. మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసింగ్ యాక్టివిటీస్ లైక్ న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్, ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ జరిగినప్పుడు మన బాడీలో నైట్రోజినస్ వేస్ట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ నైట్రోజినస్ వేస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్, అమోనియా, ఇవన్నీ నైట్రోజినస్ వేస్ట్ అన్నమాట. సో బాడీలో వేస్ట్ కాబట్టి అది రిమూవ్ అవ్వాలి కదా, ఎలిమినేట్ అవ్వాలి, బాడీలో ఉండకూడదు. సో దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ ఎ ప్రాసెస్ కాల్డ్ ఎక్స్క్రీషన్. ఆల్ రైట్ ఎవ్రీబడి? So excretion is basically needed to eliminate or to remove the nitrogenous waste from our body. Okay. Maths. Charan Yadav. ఇప్పుడు 10 o'clock maths నానా మీకు. ఓకే. యూరిన్ ఫార్మేషన్ చెప్తాను యూరిన్ ఫార్మేషన్ కూడా చెప్తాను. Yes, Swapna, that's right, to remove toxic materials from our body. Okay. So we have toxic material like urea, అమోనియా, యూరిక్ యాసిడ్. సో వీఆర్ యూరియోటెలిక్. ఎందుకంటే మన బాడీలో మోస్ట్లీ యూరియా ఈజ్ ఎక్స్క్రీటెడ్ అనమాట. ఓకే. కృష్ణ, పోయిటేస్ ఆఫ్ కృష్ణ. వాట్ అబౌట్ డయాగ్రామ్స్? డయాగ్రామ్ సెషన్ ఆల్రెడీ చేశాను కదా నాన్న, ఒకసారి చూడండి. డయాగ్రామ్ సెషన్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఇక్కడ యూరియా ఒకవేళ రిలీజ్ అయితే, అంటే ఎక్కువగా యూరియా ప్రొడక్షన్ అయితే, అలాంటి యానిమల్స్ని యూరియోటెలిక్ అంటారు. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ యూరియోటెలిక్. ఎందుకంటే యూరిక్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ అవ్వట్లే అని కాదు, మన బాడీలో యూరిక్ యాసిడ్ కూడా ఉంటుంది, బట్ మేజర్గా యూరియా అన్నమాట వేస్ట్ ప్రోడక్ట్. అలాగే అమోనియా, అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది అక్వాటిక్ యానిమల్స్ వాళ్ళ బాడీలో అమోనియా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి అలాంటి యానిమల్స్ని అమోనోటెలిక్ యానిమల్స్ అంటారు. ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్స్ ఇన్ హ్యూమన్స్. హ్యూమన్లో ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్స్, స్కిన్ కూడా ఒక ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్, లంగ్స్ కూడా ఒక ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్. మేజర్ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్ వచ్చేసి కిడ్నీ. ఓకే. సో స్కిన్ ద్వారా స్వెట్ రిలీజ్ అవుతుంది, ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది. లంగ్స్ ద్వారా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిమూవ్ అవుతుంది. కిడ్నీస్ ద్వారా ఏం రిమూవ్ అవుతుంది? యూరిన్. ఓకే. సో దిస్ యూరిన్ ఓన్లీ విల్ రిమూవ్ ఆల్ ది నైట్రోజినస్ వేస్ట్ అలాంగ్ విత్ ఇట్, లైక్ యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్. ఓకే. ఫైన్. సో హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ పార్ట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డయాగ్రామ్కి కూడా ఇంపార్టెంట్, 4 మార్క్ క్వశ్చన్కి కూడా ఇంపార్టెంట్. మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ అడిగినప్పుడు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి, ప్లస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే. సో ప్లీజ్ టెల్ మీ, వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్? మెయిన్లీ 4 పార్ట్స్ కదా. ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టంలో మెయిన్లీ 4 పార్ట్స్. ఆ 4 పార్ట్స్ పేరు చెప్పండి. కమాన్. కాదు నాన్న, ఆజాద్, ఓన్లీ ఆన్లైన్. ఎస్ స్వప్న, టు రిమూవ్ టాక్సిక్ వేస్ట్ ఫ్రమ్ బాడీ. సాన్వి, ఎస్ కరెక్ట్. I need this answer from you people. What are the different parts of human excretory system? Human excretory system different parts చెప్పండి. Yes, I am waiting for your answers. And all the new joiners, you can quickly subscribe to the channel. ఎందుకంటే you have something exciting. Yes, you have to stay tuned. There is something like you have been waiting from a long time. That will be provided. Yes, Revant, kidneys, ureter, urinary bladder, urethra, very good. Wonder space, very good. Jyoti, Swapna, Sanvi, very good. So first we have a pair of kidney. Okay, then we have pair of ureter. Alage, so 2 kidneys, 2 ureters, then urinary bladder. Okay, we have urinary bladder. Din tarvata urethra.
So urethra is the place from where urine is eliminated. So this is the human excretory system. ఈ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ని మనం చాలా ఈజీగా డ్రా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఐ జస్ట్ డ్రా ఇట్ అండ్ షో యూ క్విక్లీ. చూడండి నాన్న ఇక్కడ సో ఫస్ట్ బీన్ షేప్డ్ కిడ్నీస్ని డ్రా చేయండి. ఓకే, బీన్ షేప్డ్ కిడ్నీ, మన కిడ్నీ బీన్ షేప్లో ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు రాజ్మా చూసి ఉంటారు, రాజ్మా లాగానే కనపడుతుంది అది. రాజ్మా కర్రీ తిన్నారా? రెడ్ కలర్ బీన్స్ ఉంటుంది కదా, అలానే కిడ్నీ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు దాట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ డ్రా బీన్ షేప్డ్ కిడ్నీస్ లైక్ దిస్. ఒక్క కిడ్నీ కొంచెం పైకి, ఒక్క కిడ్నీ కొంచెం లో పొజిషన్లో చూపించాలి. ఎందుకలా? వై వీఆర్ షోయింగ్ వన్ కిడ్నీ లిటిల్ లోయర్ అండ్ వన్ కిడ్నీ లిటిల్ అప్పర్ అంటే రైట్ కిడ్నీ విల్ బి లిటిల్ లోయర్. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది లివర్. రైట్ సైడ్ లివర్ ఉంటుంది కదా. సో లివర్ ఈస్ ది లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో దాట్ ఈస్ ఆక్యుపైయింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్లేస్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ సపోజ్ దిస్ వన్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ కిడ్నీ. ఓకే, లెఫ్ట్ కిడ్నీ అండ్ ఇట్ సైడ్ వచ్చేసి రైట్ కిడ్నీ. రైట్ కిడ్నీ కొంచెం లో పొజిషన్లో మీరు చూపించాలి. ఓకే, దెన్ రెండు కిడ్నీ నుంచి అరైజ్ అవుతుంది యూరేటర్. దాట్ యూరేటర్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు అ urinary bladder. This is urinary bladder. Urinary bladder is finally connected with urethra. Okay, so this is the basic structure anamata. Human excretory system diagram. Human excretory system lo chudandi, you have to definitely show one blood vessel red color ga untundi. So this is entering the kidney. Okay, alage oka blue color. See, మీరు పెన్సిల్ కలర్ పెట్టుకోవచ్చు. క్యామిలిన్ పెన్సిల్ కలర్ వస్తుంది కదా, లైట్గా ఉంటుంది. సో ఆ పెన్సిల్ కలర్ యూజ్ చేసి రెడ్ అండ్ బ్లూని మీరు రిప్రజెంట్ ఇట్లా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, కానీ స్కెచ్ పెన్ ఇంకా క్రేయాన్స్ డోంట్ యూస్ దట్. దట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. సో వెయిన్ ఆల్సో విల్ బీ ఎంటరింగ్ ద కిడ్నీ. ఓకే, సో రీనల్ వెయిన్ అండ్ రీనల్ ఆర్టరీ. రీనల్ వెయిన్ ఎందుకు నానా? చూడండి, సో దిస్ ఈజ్ రీనల్ వెయిన్, సారీ రీనల్ ఆర్టరీ. దిస్ వన్ ఈజ్ రీనల్ వెయిన్. ఓకే, సో రీనల్ ఆర్టరీ ఈజ్ క్యారింగ్ ద బ్లడ్ ప్లస్ వేస్ట్ ఇన్ టు ద కిడ్నీ. కిడ్నీ దాన్ని ప్యూరిఫై ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత రీనల్ వెయిన్ ఉంది కదా, రీనల్ వెయిన్ విల్ టేక్ బ్యాక్ ద ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్. ఓకే, గాట్ ఇట్? నార్మల్ బీన్స్ లాగా కూడా ఉంది కదా. అవును సాన్వి, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఏమైంది? లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, ఎస్ ఎస్, గాడ్ ఎంటిటీ. ఐఎమ్ గుడ్ అట్ డ్రాయింగ్. పెయింటింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై హాబీ ఆల్సో. ఓకే, ఐ హ్యావ్ డన్ మెనీ పెయింటింగ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ అడిగినప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ని కొంచెం ఒక 3-4 పాయింట్స్ అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అప్పుడు యువర్ ఆన్సర్ విల్ బీ కంప్లీట్. ఓకే, డార్సల్ అయోటా పోస్టీరియర్ వెనకావా. సి శ్రేయష్, ఇప్పుడు అయోటా విల్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద కిడ్నీనా? ఎస్, హార్ట్ నుంచి అయోటా బయటికి వస్తుంది కదా, దట్ అయోటా విల్ హ్యావ్ మెనీ బ్రాంచెస్. ఓకే, అయోటా ఈజ్ డివైడింగ్ ఇంటూ ఆర్టరీస్, ఆర్టరీస్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ ఆర్టెరియోల్స్. ఎందుకంటే అంత పెద్ద అయోటా కెనాట్ ఎంటర్ ఎవ్రీ ఆర్గన్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ. సో అయోటా డివైడ్ అవ్వాలి హార్ట్ నుంచి. శ్రేయష్, ఇట్స్ అ గుడ్ డౌట్. సో అయోటా విల్ బీ డివైడెడ్ ఇంటూ ఆర్టరీ, ఆర్టరీ విల్ బీ డివైడెడ్ ఇంటూ ఆర్టెరియోల్స్. అలాగే ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఓకే సాన్వి, ఓకే, ఐ విల్ చేంజ్ ద కలర్. సో లెట్స్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, పార్ట్స్. దిస్ వన్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ తర్వాత ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూరిన్ ఫార్మేషన్, హౌ ద యూరిన్ ఇస్ ఫార్మ్డ్.
సో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ చూడండి నాన్న. ఒక్క నిమిషం. రైట్, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీలో 2 మెయిన్ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్. వన్ పార్ట్ వచ్చేసి కార్టెక్స్, ఇంకొక పార్ట్ మెడ్యులా. ఓకే, సో కిడ్నీ బీన్ షేప్ కిడ్నీ డ్రా చేయండి. బీన్ షేప్ కిడ్నీ డ్రా చేసిన తర్వాత ఇక్కడ లాస్ట్ అవుటర్ పార్ట్ ఉంది కదా, అది కార్టెక్స్ అన్నమాట. ఆ మిడిల్ పార్ట్ ఉంది చూడండి, దాట్ ఈస్ మెడ్యులా. ఈ సెంటర్లో దిస్ వన్ ఈస్ పెల్విస్. ఓకే, మెడ్యులాలోనే wherever there is medulla, okay, middle part is medulla, right? I'll draw and show you, 1 minute. Yes, many of you are messaging on Telegram regarding MVSAT. MVSAT ఎగ్జామ్ ఈ రోజు నాన్న హైదరాబాద్, వైజాగ్ అండ్ విజయవాడలో ఉన్నారంటే ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవ్వండి, బికాస్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీరు తర్వాత ఏదైనా కోర్స్లో జాయిన్ అవుతారా లేదా, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే, స్కాలర్షిప్ కోసం యూ క్యాన్ జాయిన్ ద కోర్స్, బట్ ఫస్ట్ అయితే నేషనల్ లెవెల్లో మీరు మంచిగా ఒక నేషనల్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి. ఓకే, సో జస్ట్ డ్రా వన్ కిడ్నీ షేప్డ్ బీన్ షేప్ స్ట్రక్చర్, దట్ ఈస్ ద కిడ్నీ. ఓకే, ఇక్కడ దిస్ పార్ట్ ఈస్ ద మెడ్యులా. ఓకే, అంటే అవుటర్ పార్ట్, ఈ మొత్తం అవుటర్ పార్ట్ వచ్చేసి కార్టెక్స్, కానీ ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, దిస్ పార్ట్ ఈస్ ద మెడ్యులా. In this medulla only there are pyramid-like structure. Okay, so what are these pyramid-like structures? These pyramid-like structures are nothing but calyx. Emantaru dinni? Calyx. Okay, so on the calyx only there will be many thin hair-like structures which are nothing but nephron. Okay, so idi undi kada pyramid-like structure, that is calyx. On the calyx there are many, ante millions of nephrons. One kidney will have millions of nephrons. Okay, so internal structure of kidney diagram kuda chala important. And this part, this is the pelvis. Here only hilum will be there, right? So renal artery and renal vein will be entering. Okay, so adi kuda meeru draw chesi chupiyochu. Renal artery and renal vein చూడండి నాన్న, just use one red color and this is the renal artery entering the kidney, and you can use one blue color. So this is the renal vein which is coming out of the kidney. Okay, alage same ఆ place లో there is one more part which comes out and that is the ureter. Okay, so this is the internal structure of kidney. మంచిగా draw చేసి you can keep it ready. Okay, Sanvi, you have attempted online MVSAT, very good. Indrani kuda online rasava, sare nana. Sandhya 9th class ki kuda teeskuntara please. Okay Sandhya, I will plan for 9th class also. Okay, so internal structure of kidney very important. Alage human excretory system also important. Now coming to this nephron. So functional unit of kidney is nephron. Kidney lo oka functional unit vachesi nephron annamata. So this nephrons are like basically it is having 2 parts, but nephron question is very very important. 5-star question, super important question. Structure of nephron. Structure of nephron, urine formation, ee rendu topic meer chadukunte excretion chapter is actually done. Okay, so nephron is basically divided into 2 parts. Nephron diagram ni easy way lo meer ela draw chesukochu chaala sar cheppanu, malli okasari cheptanu. Ippudu kuda diagram session okati chesam kada, dantlo kuda untundi. Inkoka session we have వీడియోస్లో ఒక 7 minutes వీడియో ఉంది. ఓకే, బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్, నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఈజీగా డ్రా చేసుకోవచ్చు అని చూపించాను, అది కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, సో నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్, లెట్స్ సీ ద నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ ఫస్ట్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో ఆల్రెడీ, మీకు నేను చెప్పే ట్రిక్ ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంది. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో
How to draw nephron in a very easy way. Ma'am, excretion important questions. Lakshmikant, excretion lo basically important ఏంటంటే urine formation. So urine formation for essay question you may get excretion lo. Then structure of nephron diagram చాలా important. Excretory system diagram చాలా important. Dialysis 4 marks లో అడుగుతారు అంతే. 3-4 టాపిక్స్ చదువుకుంటే ఎక్స్క్రిషన్ చాప్టరే మొత్తం అయిపోతుంది. ఓకే రేవంత్, నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? ఓకే ష్యూర్. సో లెట్స్ డూ ద నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్. చెప్తాను నాన్న. నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ ఏమి లేదు, చూడ్డానికి ఏమో అంత కాంప్లికేటెడ్ ఉంది, కానీ మీరు డ్రా చేస్తే అది ఎంత ఈజీగా ఉంటుంది తెలుసా. సో లెట్స్ బిగిన్. ఫస్ట్ ఇప్పుడు పొద్దున్నే టీ తాగినారా మీరందరూ? డూ యూ పీపుల్ టేక్ టీ? సో ఒక కప్లో టీ తాగినారు కదా, సో ఒక కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ డ్రా చేయండి. ఓకే, సో దిస్ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్. ఫస్ట్ అయితే మీరు ఒక కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ డ్రా చేసి అది ఇట్లా స్ట్రేట్గా ఒక కనెక్షన్ చూపించండి. తర్వాత దాన్ని ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఇలా కొంచెం బెండ్ చేయండి. ఓకే, సో దిస్ బెండింగ్ ఈజ్ ద PCT, ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ టిబ్యూల్. ఆ బెండింగ్ తర్వాత ఇలా ఒక U-turn, కంప్లీట్ U-turn బెండింగ్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా. సో దట్ ఈస్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లే. దెన్ మళ్ళీ స్ట్రేట్గా డ్రా చేసి అగైన్ యూ హ్యావ్ టు show some bending, that is DCT. Okay, and it is finally, DCT is finally ending with collecting duct. Okay, this is collecting duct anamata. Simple. Okay, so this yellow color part is a nephron. ఈ nephron లో blood vessel enter అవుతుంది కదా, అది ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సో there is something called renal artery. Renal artery will be divided and it enters the బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్. ఆ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, అది బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్. దాంట్లో రీనల్ ఆర్టరీ ఎంటర్ అవుతుంది. ఆ రీనల్ ఆర్టరీ ఎంటర్ అవ్వగానే ఇట్లా కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్గా ఫామ్ అవుతుంది ఇన్సైడ్ ద బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్. ఆ కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్ని గ్లోమెరులస్ అంటారు. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ యాజ్ ఇఫరెంట్ ఆర్టెరియోల్, అండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ it is crossing, like it is spreading all over the nephron. Okay, yellow color part nephron kada, mottam nephron lo itla spread aitundi nana. Okay, so again it is crossing, like touching all the parts of nephron, and it is coming out as renal vein. Renal vein chuddam, ila chudandi. So all these parts are connected to renal vein. So this is nothing but renal vein. Okay, దట్స్ ఆల్. ఎంత ఈజీగా ఉంది కదా నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్, అంతే. సో ఈ సేమ్ డయాగ్రామ్ని మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఎలా చూపించినారు అంటే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్, ఇట్లా దగ్గరికి కాంపాక్ట్గా చూపించినారు. అదే డయాగ్రామ్ని కొంచెం మీరు ఓపెన్ అప్ చేస్తే ఇట్ లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో లెట్స్ డూ ద లేబులింగ్. లేబులింగ్ చూద్దాం నాన్న ఒకసారి. లెట్ మీ చేంజ్ ద పెన్ కలర్, వైట్ కలర్ కావాలి అన్నారు కదా, ఒక్క నిమిషం. నౌ లెట్స్ సీ ద లేబులింగ్. సో ఫస్ట్ అయితే ఒక కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ డ్రా చేసుకున్నాము కదా, సో దాట్ ఈస్ బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్. సో ఈ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ని ఏమంటున్నాము? బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్. బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్లో మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఒక కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, దాట్ ఈస్ గ్లోమెరులస్. వాట్ ఈస్ దిస్? గ్లోమెరులస్. ఓకే, టిడింగ్ టిడింగ్ మెథడ్ ఈస్ బ్యాక్. ఎస్ హాజీరా, హాయ్ చిత్ర. ఓకే, టిడింగ్ టిడింగ్ మెథడ్ చాలా ఇష్టమా లక్ష్మీకాంత్? చెప్తాను నాన్న, ఇప్పుడు టైం లేదు కాబట్టి ఫాస్ట్గా అలానే చెప్పేశాను. యూ పీపుల్ రియలీ ఎంజాయ్ టిడింగ్ మెథడ్ కదా. మ్యామ్ డ్రా కిడ్నీ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఇట్ అని అడుగుతారా? అన్వితా రెడ్డి ఎలా అడుగుతారు అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్, ఆ క్వశ్చన్ రావచ్చు. లేకపోతే
డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ. ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ డయాగ్రామ్ ఒకటే అడుగుతారు, ఎక్స్ప్లెనేషన్ మోస్ట్లీ ఇప్పటి వరకు అయితే రాలేదు. కానీ నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ ఉంది కదా, నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ కూడా అడుగుతున్నారు, ప్లస్ నెఫ్రాన్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్కి అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో బోత్ Bowman's capsule and glomerulus together it is called the Malpighian body. Okay, so Bowman's capsule and glomerulus together called Malpighian body. Rest of the nephron, this is PCT, this is loop of Henle, okay, and this is DCT. So PCT, DCT, loop of Henle, ఈ మూడు వచ్చేసి రీనల్ టిబ్యూల్. ఓకే, ఇది ఏంటి లాస్ట్లో కలెక్టింగ్ డక్ట్. ఈ కలెక్టింగ్ డక్ట్లో ఏమవుతుంది అంటే యూరిన్ ఇస్ ఫైనలీ కలెక్టెడ్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది ఇది రీనల్ ఆర్టరీ. సో రీనల్ ఆర్టరీ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ afferent arteriole. Okay, afferent arteriole entering the Bowman's capsule. Bowman's capsule it is becoming glomerulus. Glomerulus nunchi it is coming out as efferent arteriole. Okay, efferent arteriole. Got it? That's all, Nana. So easy. Last lo this one is renal vein. Okay, renal vein lo purified blood will be collected and waste వచ్చేసి ఇక్కడ collecting duct లోకి వచ్చేస్తుంది in the form of urine. Okay, సీతారాం ఏపీకి కూడా, ఏపీకి ఏంటి నాన్న? ట్యూబులర్ పార్ట్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్. ఎస్, సో దిస్ ఇస్ బేసికలీ ద నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్. సూపర్ ఈజీ, ఏమీ లేదు అసలు ఈ డయాగ్రామ్లో. సో దిస్ డయాగ్రామ్ యాక్చువల్లీ ఇట్ హ్యాస్ టూ పార్ట్స్. వన్ ఇస్ Malpighian body, Bowman's capsule and glomerulus together called Malpighian body, and rest of the nephron PCT, DCT, loop of Henle, these three together it is called as the renal tubule. Okay, nephron diagram ardhamaindi kada. Now we will see urine formation. Last topic, urine formation. Okay, AS Narayana 9th class ki kuda teeskondi. Definitely Nana, I will plan one marathon for 9th class also. Okay, 9th class పిల్లలు మీ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు? బయాలజీ ఎగ్జామ్ ఏ రోజు నాన్న చెప్పండి ఒకసారి. మనీష్, ఓకే ఓకే, 9th క్లాస్ చాలా మంది అడుగుతున్నారు. ఓకే, లెట్స్ సీ ద యూరిన్ ఫార్మేషన్. సో దేర్ ఆర్ 3 steps for urine formation. GF, RA, TS, key. ఓకే, అంటే యు ఆర్ ఇన్వైటింగ్ GF టు కమ్ టు TS. ఓకే, ఇది ఏంటి మ్యామ్, ఇది ఏం చెప్తున్నారంటే దిస్ ఈజ్ వన్ న్యూమోనిక్ యూ కెన్ యూజ్ ఫర్ యూరిన్ ఫార్మేషన్. GF, RA, TS కి. GF అంటే గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద Bowman's capsule. సో GF అంటే గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? Bowman's capsuleలో. RA అంటే ఏంటి? RA అంటే రీఅబ్జార్ప్షన్, ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద PCT, ఆల్సో ఇన్ ద లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ. లాస్ట్లో TS. TS అంటే ఏంటి? ట్యూబులర్ సిక్రీషన్. ట్యూబులర్ సిక్రీషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? DCTలో. ఓకే, సో PCT అంటే ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ PCT. DCT అంటే డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. సో PCTలో జరిగేది రీఅబ్జార్ప్షన్, DCTలో జరిగేది ట్యూబులర్ సిక్రీషన్. Bowman's capsule ఏం జరుగుతుంది? గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్. ఓకే, గాట్ ఇట్? శ్రేష్ఠ, యూ వాంట్ వీ క్విజ్? యూ ఫర్గాట్ అబౌట్ మిషన్ 600. నో, ఐ రిమెంబర్ అబౌట్ మిషన్ 600. ట్యూస్డే రోజేనా 9th క్లాస్కి కూడా? ఓకే, so let's see how exactly the urine formation is happening. Okay, so ikkada urine formation meer chuste, first one GF ante glomerular filtration, tubular secretion ante reabsorption RA, then tubular secretion TS, last lo hypertonic urine formation. Okay, so basically glomerular filtration jarugutundi kada. Afferent arteriole is entering, efferent arteriole is coming out. So afferent arteriole, when it is carrying the blood to the Bowman's capsule, you can see thickness of afferent. ఇది కొంచెం థిక్గా ఉంది కదా, efferent చాలా ఇట్లా సన్నగా ఉంటుంది. ఓకే, సో జస్ట్ ఇమాజిన్ దిస్ యాజ్ వన్ బౌల్, అండ్ ఇక్కడ
ఒక థిక్ పైప్తో వాటర్ ఎంటర్ అవుతుంది, కానీ ఎగ్జిట్ పైప్ వచ్చేసి సన్నగా ఉంది. సో ఎంట్రీ మోర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్, కానీ ఎగ్జిట్ లెస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్. అలా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా, అంటే వాట్ ఎవర్ ఇన్పుట్ ఈస్ దేర్ సేమ్ అవుట్పుట్ లేదు, కాబట్టి ఈ ప్లేస్లో ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ప్రెషర్ వల్ల సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలానే అవుతుంది. ఆ ప్రెషర్ వల్ల గ్లోమెరులస్ నుంచి ఆల్ ద బ్లడ్ పార్ట్స్ ఎక్సెప్ట్ ఆర్బిసి ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కమింగ్ టు ద బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్. ఓకే, సో బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్కి ఫస్ట్ ఫిల్ట్రేట్, ప్రైమరీ ఫిల్ట్రేట్ ఆర్ ప్రైమరీ యూరిన్ అనేది వచ్చేసింది. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద గ్లోమెరులస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, what about nephron? Nephronలో వాట్ ఎవర్ ప్రైమరీ యూరిన్ ఇస్ ఫార్మ్డ్, దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏమైంది తెలుసా? ఆ ప్రైమరీ యూరిన్లో సమ్ యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ కూడా బయటికి వచ్చేసింది అనమాట. ఓకే, యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ అంటే గ్లూకోజ్, అమినో యాసిడ్, విటమిన్స్, సాల్ట్స్, వాటర్, ఇవన్నీ కూడా వచ్చేసింది అనమాట న్యూరాన్కి. కానీ యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ కాబట్టి మన బాడీకి అది కావాలి. సో అగైన్ ఫ్రమ్ ద న్యూరాన్ ఇట్ షుడ్ గో బ్యాక్ టు ద బ్లడ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రమ్ ద పీసీటీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద బ్లడ్ వెసల్స్. అక్కడ పక్కనే బ్లడ్ వెసల్స్ ఉంది కదా, సో బ్లడ్ వెసల్స్కి అది రిటర్న్ వెళ్ళిపోవాలి. అందుకే దాని పేరు వచ్చేసి రీఅబ్జార్ప్షన్. రీఅబ్జార్ప్షన్ ఎందుకు జరగాలి? రీఅబ్జార్ప్షన్ అంటే యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ హ్యాస్ కమ్ టు ద బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్, అది యూస్ఫుల్ కాబట్టి అగైన్ ఇట్ షుడ్ గో బ్యాక్ టు ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్. ఓకే, so that is reabsorption. Reabsorption is happening for amino acid, glucose, water, then vitamins, salts. Okay, maths class start ayinda already. 5 more minutes we'll complete it. Okay, అవును నెఫ్రాన్, న్యూరాన్ కాదు నెఫ్రాన్. సో ఈ నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్లో నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెకండ్ స్టెప్ అయిపోయింది కదా రీఅబ్జార్ప్షన్. ఇప్పుడు థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి ట్యూబులర్ సిక్రీషన్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ పీసీటీ. ఓన్లీ వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ. ఓకే, ట్యూబులర్ సిక్రీషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? డీసీటీలో. సో డీసీటీలో ట్యూబులర్ సిక్రీషన్ అంటే ఏదైనా ఇంకా వేస్ట్ మెటీరియల్ బ్లడ్ వెసల్స్లో మిగిలిపోయి ఉంటే దట్ షుడ్ కమ్ బ్యాక్ టు ద నెఫ్రాన్. అంటే బ్లడ్ వెసల్స్ నుంచి నెఫ్రాన్కి మళ్ళీ రావడం, ఫినిషింగ్ టచ్ లాగా, లాస్ట్ స్టెప్ కదా. సో వాట్ ఎవర్ ఈజ్ లెఫ్ట్ అవుట్ ఇన్ ద బ్లడ్ వెసల్స్ ఇట్ షుడ్ బి సిక్రీటెడ్ బ్యాక్ టు ద నెఫ్రాన్, ట్యూబులర్ సిక్రీషన్. ఓకే, ఓకే నారాయణ్. ఓహో న్యూరాన్ అన్నా, ఓకే సారీ నాన్న, బై మిస్టేక్ న్యూరాన్ అన్నానేమో, టైం అవుతుంది కదా, వీ హ్యావ్ టు ఫినిష్ ఇట్ ఫాస్ట్. సో గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ ఎక్కడ జరిగింది? బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్లో. బోమెన్ క్యాప్స్యూల్లో ప్రైమరీ యూరిన్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, అండ్ ఆ స్టెప్ని అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ కూడా అంటారు. ఓకే, దెన్ రీఅబ్జార్ప్షన్. రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ట్యూబులర్ రీఅబ్జార్ప్షన్. 99% of the filtrate obtained is given back to the blood vessel. Okay, so reabsorption ekkada jarugutundi? PCT and loop of Henle lo. What all are reabsorbed? Vitamins, salt, amino acid, glucose, water, etc. Last step enti? Secretion. Tubular secretion ekkada jarugutadi nana manaku? Idi DCT lo. Okay, ikkada DCT lo. What all are reabsorbed? K plus, H plus, Cl minus, Na plus, ivanni again from the blood vessels nephron ki return ravali, ante final stage of urine formation. Okay, so secreted ions plus the filtrate together it makes the urine which is collected in the collecting duct. Okay, so urine is basically 95 to 96% water and 4 to 5% only nitrogenous waste. Okay, సో ఎవ్రీ డే డైలీ బేసిస్లో 180 లీటర్స్ ఫిల్ట్రేషన్ జరుగుతుంది, కానీ ఓన్లీ 1 or 2 లీటర్స్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ యాజ్ యూరిన్. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్ టు రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్? రీఅబ్జార్బ్ అయిపోయింది. నెఫ్రాన్ ఈస్ ఫిల్టరింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ రీఅబ్జార్బ్డ్ బ్యాక్ టు ద బ్లడ్. ఎందుకంటే మన బాడీలో వాటర్ కూడా ఉండాలి కదా, మొత్తం వాటర్ బయటికి వచ్చేస్తే
we will be dehydrated. Our body is made up of mostly water only kada. Okay, so nitrogenous waste enti ikkada urea, uric acid, ammonia ivanni nitrogenous waste anamata. So 5% nitrogenous waste, 95% water, that is urine. Okay, and why urine is yellow in color? Because of a yellow color pigment called urochrome. So there is a yellow color pigment called urochrome, దాని వల్ల urine yellowish color గా ఉంటుంది. ఓకే, tubular secretion మధుహర్ష చెప్పాను కదా, tubular secretion happening in the DCT. సో tubular secretion లో ఎగ్జాక్ట్లీ ఏమవుతుంది, substances like H+, K+, Cl-, Na+, they will be secreted back to the nephron. అంటే బ్లడ్ వెసల్ నుంచి నెఫ్రాన్కి రావాలి, డీసిటీకి రావాలి. ఓకే, అంటే లాస్ట్లో ఏదైనా మిగిలిపోతే బ్లడ్ వెసల్లో దట్ షుడ్ కమ్ టు ద నెఫ్రాన్ ఫర్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ టు బి రిమూవ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యూరిన్. ఓకే, క్లియర్ చిత్ర, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ డయాలిసిస్, లాస్ట్ టాపిక్. ఎక్స్క్రీషన్లో 4 మార్క్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. డయాలిసిస్ 4 మార్క్స్లో అడుగుతున్నారు. సో డయాలిసిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ. సో వై ఈజ్ డయాలిసిస్ యాక్చువల్లీ నీడెడ్? కెన్ యూ పీపుల్ టెల్ మీ why is dialysis needed for our body? Hajira, okay, that's really good. We got 121 likes today, that's great. So Tuesday roju, everybody please listen carefully. 22nd October I will be discussing the predicted question paper for SA-1 exam. Okay, because 23rd October you have the biology exam kada, SA-1 paper. So I will be discussing predicted question on 22nd. Okay, why is dialysis needed ante? Swapna, sorry Swapna if I might have missed your messages. Urine is alkaline kaadu Shrestha, acidic in nature. Urine is acidic, slightly acidic. Avuna Dileshwar, all the best. Chitra, very good. If both kidneys are damaged, so in case of infections or any injury or irreversible kidney failure, okay, kidney okavela fail aithe, which is called as ESRD, end stage renal disease. Okay, so end stage renal disease okavela aithe alanti patients lo kidney rendu kidney function cheyakapothe, ante one kidney unte kuda nadustundi but both the kidneys function avakapothe, both the kidneys damage aithe, okay, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ESRD, ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిజీజ్. సో డాక్టర్స్ విల్ గివ్ 2 సొల్యూషన్స్. ఒక సొల్యూషన్ వచ్చేసి టెంపరరీ సొల్యూషన్ డయాలిసిస్, ఇంకొక సొల్యూషన్ వచ్చేసి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్, దాట్ వన్ ఇస్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. ఓకే, సో డయాలిసిస్ టెంపరరీగా డయాలిసిస్ ఎలా చేస్తారు అంటే, కిడ్నీ స్టాప్ అయితే దేర్ హ్యాస్ టు బి సంథింగ్ కదా, ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ. సో ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ అంటే ఒక డయాలైజర్ మషిన్ అన్నమాట. ఆ మషిన్ ద్వారా బ్లడ్ని ప్యూరిఫై చేయడం. అంటే నార్మల్ కండిషన్లో కిడ్నీ ఈజ్ ప్యూరిఫైయింగ్ అవర్ బ్లడ్, కానీ అలాంటి పేషెంట్స్లో కిడ్నీ ఫంక్షన్ చేయకపోతే వాళ్ళ బాడీ నుంచి బ్లడ్ని బయటికి తీసుకొచ్చి ఒక మషిన్ ద్వారా ఆ బ్లడ్ని ప్యూరిఫై చేసి మళ్ళీ ఆ బ్లడ్ని బాడీకి రిటర్న్ పంపించడం. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ అ రిస్కీ ప్రాసెస్, వెరీ రిస్కీ ప్రాసెస్. ఓకే, బట్ ఆప్షన్ ఏం లేదు కాబట్టి డాక్టర్స్ విల్ డూ పర్ఫార్మ్ డయాలిసిస్ ఫర్ దెమ్. ఓకే, సో డయాలిసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా నైట్రోజినస్ వేస్ట్, బాడీ నుంచి నైట్రోజినస్ వేస్ట్ని రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు బ్లడ్ నుంచి. ఓకే, సో ఇక్కడ బిఫోర్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ డయాలిసిస్, లెట్ మీ టెల్ యూ, if kidney stop working, okay, in that condition what is happening, mana body lo extra water and waste anedi jama ayipotundi. Okay, this is one important 2 mark question. What happens if kidney stop working? So em rastaru meer appudu, kidneys okavela function cheyakapothe uremia anedi oka condition will be caused. What is uremia? Uremia is nothing but, listen here, what is uremia? Accumulation of extra water and waste material in our blood.
సో ఎక్స్ట్రా వాటర్ అండ్ వేస్ట్ మెటీరియల్ బ్లడ్లో జమ అయితే ఏమవుతుంది, స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ అండ్ హ్యాండ్స్ విల్ బీ స్వెల్డ్, patient will be tired, he or she will have weakness. Those are the symptoms. Okay, so dialysis chuddam nana. So dialysis basically it is a machine which will have ila rods laga untundi nana, tubes laga, cellophane tubes. Okay, oka side nunchi dialyzing fluid will be provided and inkoka side nunchi waste material collect aitundi. So ikkada the patient will be lied down. ఓకే, పేషెంట్ బాడీ నుంచి బ్లడ్ ఇస్ టేకెన్ అవుట్, ఇట్ విల్ బి సెండ్ టు ద డయలైజింగ్ మషిన్. డయలైజింగ్ మషిన్ ఏం చేస్తుంది, బ్లడ్ని ఫిల్టర్ చేసి ఇట్ విల్ దెన్ ఫిల్టర్డ్ బ్లడ్ విల్ బి సెంట్ బ్యాక్ టు ద పేషెంట్ బాడీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చేసేది ఏంటంటే బ్లడ్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ అవుట్ వెంటనే బ్లడ్లో యాంటీకోగులెంట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. యాంటీకోగులెంట్ యాడ్ చేయకపోతే బ్లడ్ని మనం బాడీ నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చినాము, సో అది క్లాట్ అయిపోతుంది కదా. బ్లడ్ బయటికి రాగానే ఇట్ గెట్స్ క్లాట్, ఇందాకే కదా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాప్టర్లో చూసుకున్నాము. సో అది క్లాట్ అవ్వదు అని దాంట్లో యాంటీకోగులెంట్ లైక్ హెపారిన్, ఈడిటిఏ ఇవన్నీ యాంటీకోగులెంట్ అన్నమాట, దాన్ని యాడ్ చేస్తారు. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ఎడీమా? Edema is accumulation of tissue fluid in our body. Okay, yes, artificial is also dialysis also known as artificial kidney. Yes, Alexander, yes, painful. Yeah, this is a very risky process actually. Okay, so when the blood is coming to the dialyzing machine ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఒక, yes, you can see here, this is the dialyzing machine. Okay, okay, I'll explain this. Fine. So చూడండి డయాలైసిస్ machine లో here you have dialyzing solution, one end will have dialyzing solution, right? One ఒక్క నిమిషం నాన్న. See, this is the dialyzing solution. Can you see this container? Okay, fresh dialyzing solution is sent from this side and it side నుంచి ఇంకొక కంటైనర్ కి వచ్చేది ఏంటి, waste materials. Okay, waste materials is coming to one more container. So blood is taken out of the body, right, through artery. Okay, line from artery to pump. Okay, so dialyzing machine lo blood వచ్చాక there are many tubes. Can you see many tubes there? Okay, so all those tubes are selectively permeable membrane కాబట్టి from those tubes waste material will come out of the dialyzing fluid అన్నమాట. Can you see this red color lines? ఆ రెడ్ కలర్ లైన్స్ వచ్చేసి డయలైజింగ్ ట్యూబ్స్ అన్నమాట. ఓకే, సెమీ పర్మియబుల్ ట్యూబ్స్ అన్నమాట. సో ఆ ట్యూబ్స్ నుంచి వేస్ట్ మెటీరియల్ బయటికి వస్తుంది కానీ బ్లడ్ విల్ నాట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్. ఓకే, ఓన్లీ ద వేస్ట్ మెటీరియల్ ఈస్ కమింగ్ టు దాట్. సో ఆ డయలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్కి వేస్ట్ మెటీరియల్ వచ్చిన తర్వాత that dialyzing fluid is removed from time to time. Okay, so this is how the dialysis machine or dialysis happens. Okay, Nikhila, will they do this process daily? It depends on the patient condition. కొద్ది మందికి సివియర్ క్రిటికల్ కండిషన్లో డైలీ చేస్తారు, లేకపోతే లైక్ వీక్లీ కూడా నడుస్తుంది. ఓకే, డిపెండ్స్ ఆన్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. క్రికెట్ ఎడిట్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? మళ్ళీ మీరు వినొచ్చు నాన్న, ఇది రికార్డెడ్ సెషన్ కాబట్టి యూ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ లిసన్ టు దాట్ అగైన్. అండ్ మళ్ళీ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే ఒకసారి చూడండి, ఎక్స్క్రిషన్ వన్ షాట్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వన్ షాట్ ఈస్ దేర్, యూ కెన్ లిసన్. ఓకే, fine. So dialysis, I hope it is clear. Okay,
Then plants lo excretion. How does excretion happens in plants? So plants will remove their waste material either in the form of raisins or gums, okay, or you can write old xylem, lekapothe simply in the yellow color leaves, dried leaves, or in the form of bark, okay. So ఇవి ప్లాంట్లో ఎక్స్క్రీషన్ అనమాట. సో హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్స్క్రీషన్ ప్లాంట్ స్టోర్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్, ఓకే. సో మీకు ఒక సెకండరీ మెటబోలైట్స్ అని ఆల్కలాయిడ్ అనే ఒక టేబుల్ ఉంటుంది నాన్న, ఓకే. ప్లాంట్ ఎక్స్క్రీషన్లో యూ హ్యావ్ అ టేబుల్ కాల్డ్ ఆల్కలాయిడ్. సో ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు రీడ్ దట్ టేబుల్ వన్స్. కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఆల్కలాయిడ్స్? కొన్ని ఆల్కలాయిడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తారు నాన్న. ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్లో మెడిసిన్ లాగా ఎలా యూజ్ అవుతుంది అది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది, ఓకే. సో ఐ జస్ట్ టెల్ యూ పేజ్ నెంబర్, ఒక నిమిషం, పేజ్ నెంబర్ కావాలా చెప్తాను నాన్న, ఒక్క నిమిషం. సో ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్ టైం లేదు కాబట్టి ఐ జస్ట్ టెల్ యూ ద ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్ పేజ్ నెంబర్. Yes, 1 minute. Secondary metabolites and alkaloid table is there, right? It is in page number 110. No, 1 minute. Yes, page number 87, Nana, okay. So please everybody refer page number 87 once for alkaloids. Alkaloid table chala important, okay. So we have many alkaloid like quinine, nicotine, okay, nimbin, then reserpine. So ఇవన్నీ alkaloid పేరు ఒకసారి మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ ప్లాంట్స్ హౌ డూ దే స్టోర్ వేస్ట్ మెటీరియల్లో alkaloid కూడా ఒక మెథడ్ అన్నమాట, ఓకే. So either in the form of raisin, gums, old xylem, leaves or bark, or latex also, okay, in the form of latex or alkaloid. So all these are different methods of waste storage or waste removal in the plant anamata. Kani plant ki adi waste material, so plant is removing that. Kani human ki adi useful anamata, okay. So human will find its benefit everywhere, right? So latex, suppose latex plant ki waste material, kani latex nunchi rubber tayar chesi human is using it for rubber production, okay. Alage alkaloids, all the alkaloids are actually waste material for plants, kani human is using, suppose reserpine alkaloid undi, adi snake bite appudu medicine laga use chesukochu. Suppose quinine alkaloid undi kada, so quinine actually plant ki oka waste adi, కానీ హ్యూమన్ ఈజ్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ మలేరియా ట్రీట్మెంట్, యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్ లాగా, ఓకే. లేకపోతే ఇది చూడండి క్యాఫిన్ అయితే కాఫీ లాగా తాగుతారు, ఓకే. దెన్ వీ హ్యావ్ మార్ఫిన్ ఆర్ కోకేన్, సో దోస్ ఆర్ పెయిన్ కిల్లర్స్, ఓకే. సో ఆల్కలాయిడ్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న, కానీ ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్ ఇచ్చి ఆ టేబుల్ నుంచి క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఓకే. సో యూ నీడ్ నాట్ వరీ, బట్ ఐ వాంట్ యూ టు లర్న్ ద ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్ వన్. మీరు ఏం లెర్న్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ కాలం ఉంది కదా ఆల్కలాయిడ్ పేరు అండ్ లాస్ట్ కాలం ఉంది కదా యూజెస్, ఆ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది, ఓకే. దట్ విల్ బీ ఇనఫ్. ఎస్ హజీరా, యా, వన్ మోర్ థింగ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ, విచ్ ప్లాంట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ బయోడీజిల్? డూ యూ నో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? Which plant is used as biodiesel? Can you tell me? Actually there is a plant called Jatropha, okay. So Jatropha ఇది 1 mark లో లేకపోతే MCQ లో అడుగుతారు. సో Jatropha అనేది ఒక ప్లాంట్ ఉంటుంది, ఆ Jatropha ప్లాంట్ నుంచి లాటెక్స్ will be excreted na, so that is used as biodiesel. Please remember this, very important, okay. Hajira, it is for AP also. Alkaloid is not there for AP, but this question is there for AP. Plants లో excretion ఎలా అవుతుంది అంటే raisins, gum, old xylem, leaf, bark, alkaloid, latex ఇవి రాసుకోవచ్చు, కానీ alkaloid table AP స్టూడెంట్స్కి లేదు, TS స్టూడెంట్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ alkaloid table.
Revant, very good. Nikhila also very good, Nana. Jetropa, okay. Got it, everybody? So this is how what do you say, excretion in plants happens, okay. Maths class start ayinda? Yes, maths class started. Fine. So that's all, my dear students. E marathon lo we have completed nutrition, alage respiration, then transportation, okay, and excretion kuda manam complete cheskunnamu. కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఇంకొక సెషన్లో నేను మీకు బ్రీఫ్గా చెప్తాను నాన్న, ఓకే. సో దీస్ 4 కంప్లీటెడ్ ఇన్ దిస్ మ్యారథాన్. 22nd October రోజు వీ విల్ హ్యావ్ ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్, ఓకే, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫార్ SA-1 exam. So do attend that live, very very important. Ma'am, I'm asking about this session. What happened? Hajira, I didn't get your doubt. Madhu Harsha, dialysis question topic నుంచి ఏమైనా క్వశ్చన్ వస్తాయా? వస్తుంది కదా నాన్న, మొత్తం డయాలిసిస్ 4 మార్క్స్లో అడుగుతారు. మొత్తం డయాలిసిస్, ఎక్స్ప్లెయిన్ డయాలిసిస్ ఫర్ 4 మార్క్స్, ఓకే, ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ. అవును నాన్న. రేవంత్, కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ చెప్పలేదు కదా, చెప్తాను నాన్న, కోఆర్డినేషన్ చెప్తాను, ఓకే రేవంత్. ఓకే, బై బై ఎవ్రీబడి. యూ ఆల్ కెన్ జాయిన్ ది మ్యాథ్స్ మ్యారథాన్ విచ్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్. సో సీ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ సెషన్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్. మంచిగా ప్రిపరేషన్ చేయండి నాన్న, ఓకే. ప్రిపేర్ వెల్ ఫర్ యువర్ SA-1 ఎగ్జామ్ అండ్ వీ విల్ బి మీటింగ్ ఆన్ ట్యూస్డే ఫర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పినప్పుడు కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఓకే. లేకపోతే మీరు కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ 1 షాట్ చేశాను కదా, అది ఒకసారి చూడండి. ఎలాగో 22nd October రోజు ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ SA-1 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ ఆల్సో. సరే నాన్న, బై బై ఎవ్రీబడి. హాజీరా, దిస్ సెషన్ AP స్టూడెంట్స్ క్యాన్ ఆల్సో లిసన్, నో ప్రాబ్లం, ఓకే. ఎస్ రేవంత్. Okay, bye bye, take care and see you soon.